Vanita. I&PR team to play the song Dhira Vanita. వస్తున్నది 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 అదిగో వనితాలోకం తరలి వస్తున్నది అదిగో ఆదిశక్తి అంశతోటి జన్మించిన జాతి నీ సోదరి నీ పుత్రిక నీదు మాతృమూర్తి నీ కోసం తెస్తున్నది నిరంతరం వెలిగే జ్యోతి ధీర వనిత ధీర వనిత ధీర వనిత దిక్కుల ప్రతిధ్వనిస్తోంది నీదు ఘనత వస్తున్నది 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 అదిగో వనితాలోకం తరలి వస్తున్నది అదిగో ఎవరెక్కువ ఎవరెక్కువ ఎందులోన నువ్వు తక్కువ ఏ రంగమునైనా చూడు ఎదుగుతోంది నీ సత్తువ సేద్యం నుంచి వైద్యం దాకా నీ ఆధిపత్యమే సహనం అయినా సాహసమైనా నీకే సాధ్యమే నిరాశని నిర్జిస్తూ నిర్భీతిగా గర్జిస్తూ చరిత్రగతి మార్చేలా చరిత్రగతి మార్చేలా చేయి చేయి కలిపిరా వస్తున్నది 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 అదిగో వనితాలోకం తరలి వస్తున్నది అదిగో ఇన్నాళ్ళుగా ఇన్నేళ్లుగా ఎన్ని ఓర్చుకున్నావో నీపై జరిగేటి దాడులెన్ని కాచుకున్నావో మృగాలపైనే సవారి చేస్తూ సాగిందే నీ పయనం యుగాలనైనా సవాలు చేస్తూ గడిచిందే నీ సమయం సహించేంత సహించావు భరించేంత భరించావు నీ పంజా ఝుళిపించగా Very good morning, lovely ladies over there. Good morning. Banara. National Women's Parliament మూడవ రోజు ప్లీనరీ సెషన్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. 2 రోజులుగా ఎంతో అద్భుతంగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం వరల్డ్ వైడ్గా మీడియా అటెన్షన్తో పాటు ఎంతో మందిని ఉత్సాహపరుస్తూ ఉంది అంటూ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. మరి అదేవిధంగా చాలామంది ప్రముఖులు విచ్చేశారు, మనందరినీ ఇన్స్పైర్ చేశారు, చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం. అండ్ దిగ్విజయంగా మూడో రోజు ప్లీనరీ సెషన్ బిల్డింగ్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అండ్ విజన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఈరోజు మన టాపిక్. మీ అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా మూడో రోజు సెషన్కి? ఆర్ వి ఆల్ రెడీ? ఎస్, మనలో కూడా ఓ లీడర్ ఉన్నారు, మనలో కూడా ఓ నేత ఉన్నారు అని ప్రూవ్ చేసుకునే దిశగా ముందుకు దూసుకు వెళ్తున్నాం అమ్మాయిలం అందరూ. మనలో కూడా ఓ సరోజినీ నాయుడు ఉన్నారా? ఎస్, ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఒక నేత ఉన్నారు, ఒక లీడర్ ఉన్నారు అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. మన భవిష్యత్తుని మనమే తీర్చిదిద్దుకోవాలి అంటూ
ప్రముఖులందరూ నాంది పలికిన విధంగా మనం కూడా ముందుకు దూసుకు వెళ్దాం ఒక కొత్త ఉత్సాహంతో. వెల్, ఈరోజు మరి స్టూడెంట్ స్పీకర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. తరుణి తోటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ ఐ వెల్కమ్ తరుణి. Hello. Hello everyone. Hi. Wish you a very pleasant and wonderful good morning to respected dignitaries on the dais and off the dais. This is V. Taruni and I am daughter of V. Subramanyam and V. Veeramma. I am from Raipur, Anantapuramu. Today I want to discuss about the building your own identities and vision for the future. For a woman, self-esteem is the main foundation. Esteem should come within herself. It should not be boosted by anyone. It is very surprising to know that among the entire world, 256 million women are illiterate. They don't know even how to read and how to write. We are the higher educated people. We have to motivate them to create their own identity. Now, in our minds, a question arises that why identity is important, how it plays an important role in our lives. I will quote an example. In the galaxy, there are millions of stars, but we are familiar only with the Arundhati because of unique feature of shining. In the same way, for every woman, designation plays a unique feature of shining. Now I will narrate a story. A great woman, she is once upon a time most volleyball player, but she suddenly met with an accident and her pelvic girdle and her leg were seriously damaged and doctors amputated her left leg. But during her accident, she had lost his left leg, but she did not discouraged. She said that I had lost only my leg, but not my life. And she has created in her mind, I want to create a own identity. She is none other than Arunima Sinha, who climbed the Mount Everest with single leg. She is the first person with the single leg. She climbed the Mount Everest. And we are familiar with Kalpana Chawla, who she is a woman from the remote village where there is no roof for the toilets. But she was the woman who put her step on the moon. And today, women, we are always in the process of becoming. But self-identity is the fusion of our prior decisions and our current thoughts. Each and every woman is unique. We have unique voice to add to the conversation. This world needs many girls to prove their identity in every field like research, defense, health, whatnot. Every field requires women. Put your goals, reach it successfully and build your own identity. We all know that Dhairya Sahase Lakshmi. So, today we are gathered about 12,000 women. Now we will decide that there are so many rural people where there are no facilities and there are no sufficient education to them. We are the people, we have to decide in our minds that in every week, on every Sunday, we want to spend 1 hour with them and we have to motivate them for their own identity. Because our entire world is born from the womb of the mother. But mother is a woman, but she has lack of identity. So we are the people, we have to motivate and we have to create them own identity. Thank you for giving this golden opportunity. థ్యాంక్ యూ తరుణి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తరుణికి శాలువా మరియు మెమెంటోతో స్పీకర్ గారు సత్కరిస్తున్నారు.
గట్టిగా చప్పట్లు. అండ్ ఆ తర్వాత స్పీకర్ ఉమా పూర్ణిమ, విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ఉమా పూర్ణిమ. A very good morning to all the dignitaries on the dais and all my dear friends. I am Uma Purnima from Vijaya Institute of Technology for Women, Vijayawada. Today, I was very glad to express my views about the topic, building own identity and vision for the future. Coming to the topic, in this world, most of the people define us based on our color, based on our religion, and based on the environment from where we are. Soon after entering into this world, we create our own identity from which we differ from others. As a woman, we have many identities, like a mother, like a daughter, like a sister, and as a wife. In this globalized world, we can see women in many fields like politics, education, sports, and many fields. Whatever the field it is, they created their own identity with a lot of hard work and with a lot of determination. My dear friends, creating own identity is not at all a difficult task. In fact, it is the things what you do, it's your strengths, it's your passion, it's what you love and what you care about. If you want to be an identical person, at first you should know yourself and you should know your strengths and you should know your capabilities. You should believe in yourself and you create a strong and determined goal for the future. My dear friends, I want to say one thing. The one thing that you have and nobody else have is you. I repeat, the one thing that you have and nobody else have is you. Your voice, your vision, your mind, your thoughts. So friends, read, write, build, and think, and make a whole world developed. As to be an identical person, you should believe in yourself. You should be unique, and you should first believe in yourself, because we have the today is from the thoughts of yesterday, and the thoughts of today are the life of tomorrow. So finally, I want to conclude that vision without action is waste of time. Action without vision is merely a dream. But vision with action can change this whole world. So friends, put our hands together with a clear vision and proper action, make our country develop with a sense of social responsibility among women, and bring a bright future for our younger generations. Thank you for giving me this opportunity. Well done, Uma Purnima. A huge round of applause. Memento Mariu Saluvatoti. Student speaker Uma Purnima ki felicitation. Hasina Bano from Metropolitan Women's College. Please welcome her. Good morning, one and all. This is Sheikh Hasina Bano of 3rd EC, hailed from Sri Midapalli Institute of Technology for Women, Guntur. Today, I am immensely pleased to be a part of National Women Parliament. I am here to share my views about the role of India towards women to get her own identity. Firstly, I would like to refer to women education, the only way a woman can live without being judged by society when she has a good career. Let them study and choose the career what they want. You will be surprised how good they even in a male-dominating jobs. इसलिए नारी कहती है कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश. So we should encourage every girl child in her studies by supporting economically. And everyone knows that we Indians
nation, Mother India, the great devotion of Mother Goddess in various manifestations. But is this devotion and respect towards our country is limited to a few words? Or do we all actually implement these values? No, we all are openly playing a double standard game with our country. One way we are saying Mother India, and other we are continuously destroying a valuable gift of our nature, a girl child. Above all, women need a respect. Eve teasing, honor killing, female feticide, these all are the results of men disrespecting women. So, at here, I would like to remind you what happened in the case of Nirbhaya, how heinous situation she has faced. At that time, our government reacts and step forward to bring an act called Nirbhaya Act. Here, I would like to remind you our Gandhiji's words. Our India should be in a state where a woman can able to walk alone even during midnight. So, we should provide that protection by training them in self-defense. And we also know that everyone should have to step forward and participate in every activity, social services, cultural activities, and political affairs of the society. Women are the backbone of our society to bring strength, humanity, and cooperation, and eventually transforming our society into compassionate and peaceful place to live in. But so here I would like to say to every woman that it is not only possible with the government, we should have to step forward. We should have to adopt these rules and regulations, and we should have to participate in every activity. For example, we don't know who is PV Sindhu before the Olympics. Now her family and her relatives are recognized with her identity. So we also should follow the trend. We should bring this change. Our family recognize our society with our identity. So it is the time to change. Step forward. The ball is in our court. Let's kick and start the revolution. Step forward and prove our identity. Women are not only belongs to home, they are belongs to the world. It is the time to sharpen our minds and implement our thoughts to rule this empire. I'd like to conclude by saying a well-familiar line, strong women, strong world. Jai Hind. Wonderful opportunity. Hasina Bano, thank you very much for that inspiring address. ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ స్పీకర్ సుకన్య ఫ్రమ్ వెస్ట్ గోదావరి విజిట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి విచ్చేసింది. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సుకన్య. అందరికీ నా నమస్కారం. నా పేరు సుకన్య వర్మ. విజిట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను. మాది భీమవరం. ఇది మన అమరావతిలో మన తెలుగు నేల మీద జరుగుతుంది. సో నేను అందుకనే మొత్తం స్పీచ్ అంతా తెలుగులో ఇవ్వాలని నేను ఎంచుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు నుంచోడానికి చాలా కంగారుగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ స్టేజ్ మీద నుంచున్నాను అని కంగారు కాదు. ఇక్కడ ఎంతోమంది ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ రోల్ మోడల్ లేడీస్ ముందు ఇంతమంది ఆడవారి ముందు నుంచున్నందుకు నాకు కంగారుగా ఉంది. అండ్ మనం ఇప్పుడు చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం మనం మోడర్న్ లేడీస్ అని. ఎస్, మనం మోడర్న్ ఉమెన్. మనం చాలా వెల్ ఆర్గనైజర్స్ అండ్ వెల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉమెన్ అని. కానీ ఇదంతా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకి ఈ వెల్ ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? మనం ఎంత మోడర్న్ అయినా మన హారిజిన్, మన బ్లడ్ అంతా మన గ్రేట్ ఝాన్సీకి రాణి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఆవిడ దేశం గురించి, ఆవిడ ప్రజల గురించి యుద్ధం చేశారు. కానీ ఏ నిమిషము కూడా తన ఒక స్త్రీ అని, తన ఒక తల్లి అని మర్చిపోలేదు. యుద్ధ భూమికి వెళ్ళినా కూడా తన బిడ్డని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళారు. దాంతోనే తెలుస్తుంది ఒక స్త్రీ యొక్క గొప్పతనం ఎంతో. ఆమె ఎక్కడున్నా ఏ బాధ్యత చేపట్టినా తన యొక్క స్త్రీ అని, తన యొక్క తల్లి అని, తన యొక్క కోడలని, తన యొక్క అత్తగారని ఏ నిమిషము మర్చిపోదు. ఇలాంటి నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను, ప్రపంచం అంతటిలో కూడా మన భారత స్త్రీకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. దానికి మనం అందరం చాలా గర్వించాలి. మన అనుకుంటాం వీళ్ళని చూసి వీళ్ళు నా పేరెంట్స్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం, మన పేరెంట్స్ మనల్ని చూసి గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. కానీ ఈ అందరూ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ గ్రేట్ లీడర్స్ మనల్ని ఐ ఆమ్ ఏ ఉమెన్ టుడే ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే, నేను చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను నేను ఈరోజు ఒక ఉమెన్ని అని. ఇది అంతా కేవలం వీళ్ళంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ వల్లే. థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీ ఉమెన్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనకి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ కావాలని నేను గవర్నమెంట్ని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనకి ఎవరి సాయం అక్కర్లేదు, మనమే రక్షించుకోగలగాలి. మనం హెల్ప్ సీకింగ్ కాదు, మనం హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్లో అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్త్రీకి నా మనసుతో పూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను. జై భారత శ్రీ, జై జన్మభూమి. థ్యాంక్ యూ. Sukanya, thank you very much. Good morning. Can I have a response back? Good morning. That's nice. Let us now officially begin with the fourth plenary session of National Women's Parliament, Building Own Identity and Vision for the Future. Very, very important session. But as per our tradition, let us begin our day with the national song. I would request everyone to rise in their seats for national song. National song, please. Console, national song, please. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra-jyosna pulakitayamini, Pulla-kusumita drumadala-shobhini, Suhasini, Sumadhura-bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. State anthem, Ma Telugu Talli, please. మంగళారతులు
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరోసారి మూడో రోజు నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ మన అమరావతిలో జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు ప్లీనరీ సెషన్ బిల్డింగ్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అండ్ విజన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్. ఈనాటి మొట్టమొదటి స్పీకర్ శ్రీమతి రత్నారెడ్డి చిరెక్ స్కూల్ హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేశారు. ప్లీజ్ వెల్కమ్ శ్రీమతి రత్నారెడ్డి విత్ అ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Respected dignitaries on the dais, it is indeed an honor to address this young generation of women who are full of energy, tech-savvy, and ready to take on the world. I always find the younger generation so much more smarter and capable year after year at school. I thank the speaker and the organizers for giving me this opportunity. My name is Ratna Reddy, but my identity based on my career is Ratna Chirek and Chirek Ratna. And Chirek is meant for or is a brand for quality education with equal emphasis on academics and extracurricular activities. Chirek came into existence when I decided to pursue my passion of setting up a small nursery school. Hence, I went to the US, did my master's in early childhood education, and returned to Hyderabad to set up the preschool. I realized that children are busy throughout the school days and they had nothing else to do in summer. Once I identified this gap, I formed the first ever summer camp in April '89, offering a variety of activities under the name Children's Recreation Center. Chirek, a short form of Children's Recreation Center, and the logo caught the attention of children, and hence our name became Chirek. The overwhelming response to the summer camp gave me the assurance that I was on the right track and that there was a great need for holistic development. And 2 months later, when I started Chirek Preschool, the name was obvious and it was Chirek Preschool. The preschool followed whole child concept, integrating the best of teaching practices from US while following the Indian curriculum. With a strength of 50 children in the first year, what started as a passion became a wholehearted enterprise to set up a unique educational institution as per my vision. Thereafter, a secondary school, a senior secondary school, an integrated setup in an eco-friendly campus with the right blend of academics and extracurricular activities, and affiliations to CBSE, Cambridge, and IB all happened in phases. Today, we function in 3 campuses with 3,500 children, 750 staff, and a strong reputation for turning out children with excellent communication skills, self-esteem, confidence, and good at whatever they choose to pursue. Our alumni are across the globe in the best of universities and in careers and entrepreneurs. I would like to make a special mention that 80% of my staff are women employees, and Chirek is one of the first institutions to start lady conductors and lady security guards many years ago. All this was not easy. Chirek was the first new age school in the Twin Cities away from city. Many parents even questioned us who would come this far. But the integrated campus with all the facilities for performance arts and fine arts, sports, and dining and transport, which are generally available only
to residential school children was made available to day students, and that attracted many. As Chirag grew, there was no compromise on the individual attention given to children, limited class strength, interactive and activity-based teaching, integrating technology, and balance between academics and activities, and most importantly, handling the admissions pressure. Chirag is very active in corporate social responsibility and adopted neighborhood and government schools and operates mobile library for them and works with old age homes, orphanages and differently abled children. So our students are sensitized working with them. Today, Chirag has been conferred with number of state, national and international awards for among the schools for academic excellence and also for leadership, brand and sports. And coming to vision for the future, to remain in the forefront, one has to stay updated with latest trends all the time. We do have virtual classes, online tuitions, online examinations, books, digital notes, global classrooms, online teaching are some of the plans. I would like to sum up and conclude that dream big, follow your passion, identify the need, work hard, give your best. Do not run away from problems, face them. Turn challenges into opportunities and never give up learning as you get stagnated. Give attention to detail and quality and excellence follows. And don't be normal, be innovative, creative and different. Most of all, have a positive attitude. And thank you all very much for the opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ రత్నారెడ్డి గారు. చాలా కాలంగా ఎంతోమంది విద్యార్థులకి టీచర్గానే కాక గొప్ప ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న రత్నారెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ గట్టిగా చప్పట్లు మరియు స్పీకర్ గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం. మరి ఆ తరువాత స్పీకర్ ఈరోజు గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ సివిల్ సప్లైస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీమతి పరిటాల సునీత గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎంత సింపుల్గా హంబుల్గా ఉన్నా నువ్వు నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని వదలకు, అదేవిధంగా జీవితంలో ముందుకు దూసుకు వెళ్ళాలి అనే మనస్తత్వంతో శ్రీమతి పరిటాల సునీత గారు ఈరోజు మన ముందు మాట్లాడబోతున్నారు. పరిటాల సునీత గారు మాట్లాడబోయే ముందు మే నౌ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ గంగా భవానీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ శ్రీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ ప్లీజ్. దే హ్యావ్ లెడ్ ద రన్ ఫర్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ బిగ్ వే. ఆల్ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్. అందరికీ నమస్కారాలు. ప్రత్యేకంగా మహిళా సాధికార సదస్సు ఏర్పాటు చేసిన మన ప్రియతమ నేత గవర్నీయులు మన స్పీకర్ గారైన కోడెల శివప్రసాద్ అన్నగారికి, అదేవిధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారులైన మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదికను అలంకరించిన మహిళా సోదరిమణులకు, వేదిక ముందు ఉన్న మా మహిళా సోదరిమణులకి, అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్ అయిన నా బిడ్డలాంటి స్టూడెంట్స్కి, పత్రికా విలేకరులకు, అధికారులకు, వేదికను అలంకరించిన మంత్రివర్లకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు మహిళా సదస్సులో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన మన పెద్దలు అన్నగారికి మరొక్కసారి కూడా ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను.
ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 3 రోజుల నుంచి మహిళలందరూ స్టూడెంట్స్ కానీ మహిళలు కానీ వివిధ రంగాల్లో ఉన్న మహిళలు దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్య మహిళలు వచ్చి చాలా విషయాలు చాలా గొప్పగా మనందరికీ కూడా వివరించారు. చాలా విషయాలు కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఈ విధంగా ఇలాంటి మీటింగ్స్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం పెడితే బాగుంటుందమ్మా అని పిల్లలు కూడా తెలియజేశారు. ఈ 3 రోజుల్లో మనమందరం మహిళలు ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దవాళ్ళందరూ చాలా విషయాలు వాళ్ళ అనుభవాలు కానీ వాళ్ళు చేస్తున్న రాజకీయంగా కానీ పత్రికల్లో కానీ పైలట్ నడిపేది కానీ ప్రతి ఒక్క రంగంలో కూడా మన మహిళలు ముందున్నాం. ఈ దేశంలో చూస్తే మా పురుషులతో సమానంగా మహిళలు కూడా మనం ఉన్నాం. మహిళలను కూడా దేంట్లోనూ మనం తీసుకోలేదు. ఏదైనా మనం అనుకున్నామంటే అది మనం సాధించగలమనేది ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా ఒక ధైర్యం అనేది మనందరిలో కూడా ఉంది. ఉదాహరణకు నేను చెప్పాలంటే నాది కూడా నేను చెప్పగలను. నా భర్త పరిటాల రవి గారు, మా ఆయన పరిటాల రవి గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒక సాధారణ గృహిణి నేను. ఏ రోజు నేను బయటకు వచ్చిందని కాదు, వచ్చిన వాళ్ళని మాట్లాడిస్తూ వాళ్ళకి భోజనాలు కానీ అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తూ మా ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడిచ్చే ఒకదాన్ని. ఒక సాధారణ గృహిణికి ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చి నేను మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి కారకులు చంద్రన్న. మా ఆయన పరిటాల రవి గారు చనిపోయిన తర్వాత నాకు రాజకీయ అనుభవాలు కూడా లేవు. కనీసం బయటకు వచ్చి మాట్లాడేదాన్ని కూడా కాదు. అంటే మా ఆయన మాట్లాడొద్దని చెప్పలేదు, నాకు అవసరం లేదు కదా అని నేను నా పిల్లలని నా కుటుంబాన్ని వచ్చిన వాళ్ళని కూడా చూసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల మా ఆయన పరిటాల రవి గారు చనిపోయిన తర్వాత నన్ను రాజకీయాల్లోకి ఆహ్వానించిన నాయకుడు చంద్రన్న గారు. ఆ రోజు కూడా నేను ఒకటే చెప్పాను, నాకు రాజకీయాలు వద్దు, నా పిల్లలని నేను చూసుకోవాలా, నాకు వద్దు సార్ అంటే నాకు రాజకీయాలంటే కూడా నాకు తెలియదని సీఎం గారికి చెప్పాం. ఆ రోజు నన్ను కూడా తన కూతురుగా భావించి దగ్గరకు తీసి నేనున్నానమ్మా అంటూ నన్ను ముందుకు నడిపించిన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈరోజు నేను గర్వంగా కూడా నేను చెప్పుకోగలను, రాజకీయాల్లో ఏదైనా అనుకుంటే మహిళలు సాధించుకోగలం. నేను చాలా కష్టాలు పడినా, ఎన్నో రాత్రులు ఏడ్చిన రాత్రులు ఉన్నాయి, ఎన్నో నైట్లో కనీసం భోజనం చేయని రోజులు కూడా నాకు ఉన్నాయి. నా బాధలు నా కష్టాలు కూడా ఏ మహిళకు కూడా రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలోనే నా బాధలు నా కష్టాలు కూడా రాకూడదని దేవుని కూడా నేను ప్రార్థిస్తుంటున్నా. అయినా మన బాధలు అన్నీ కూడా దిగమింగుకుంటూ నా కుటుంబం చూసుకుంటూ నా పిల్లలతో మాట్లాడుతూ పిల్లలు కూడా చూసుకుంటూ నా పిల్లలు కూడా నాకు బాగా సహకరించారు. అన్నీ చూస్తూనే మీ అందరు ప్రజల ముందుకు వచ్చి ప్రజల కష్టాలు కూడా నేను తీరుస్తున్నాను. ప్రజల సమస్యలు కూడా తెలుసుకొని మన గౌరవ సీఎం గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి మహిళల సమస్యలు కూడా మేము పరిష్కరించేదానికి కూడా ఒక మహిళగా నేను కూడా ముందుంటానని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. చాలా చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక మహిళ వెనుక చాలా మనలోనే చాలా సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. కొంతమంది అవి బయటకు చెప్పుకోలేపరు. ఈరోజు అడగ ముందుకెయ్యాలంటే భయపడే పరిస్థితుల్లో చాలామంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒక ధైర్యంగా ఉండాలనేది నన్ను కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకోమని నేను కూడా తెలియజేస్తున్నా. నా అంత కష్టం కూడా ఎవరు కూడా పడకూడదు అని కూడా నేను అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. పిల్లలు ఒక దగ్గర, నేను ఒక దగ్గర అయినా నా పిల్లలు ఏ రోజు అమ్మా నువ్వు నా దగ్గర ఉండాలని ఏ రోజు నా 3 పిల్లలు అనలేదు. పేదవాళ్ళకి అందరికీ కూడా సహాయం చేయమని చెప్పే పిల్లలు నాకు దేవుడిచ్చారు. అలాంటి పిల్లలను చూస్తూ మీలాంటి వాళ్ళని కూడా చూసుకుంటూ నడుస్తున్నాం. ఈరోజు స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా ఒక్కటే విజ్ఞప్తి, ఆడపిల్లలందరూ కూడా చక్కగా చదువుకోవాలా, అమ్మా నాన్నకు కూడా మనం మంచి పేరు ప్రతిష్ఠ కూడా తీసుకురావాలని ప్రత్యేకంగా ఆడపిల్లలందరినీ నేను కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఆడపిల్లలందరూ కూడా కొన్ని విషయాలు నిన్ననే నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆడపిల్లలు ఒకటే చెప్పారు,
ఇలాంటి సదస్సులు పెడితే మా అమ్మ నాన్న కూడా మమ్మల్ని ఈ విధంగా మీటింగులు కూడా మమ్మల్ని పంపిస్తారు. 3 రోజులు అక్కడ కూర్చొని చర్చ జరిపినప్పుడు చాలా విషయాలు కూడా మేము తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఇదే విధంగా ప్రతి సదస్సులు, మహిళా సదస్సులు కూడా ప్రతి సంవత్సరం పెట్టమని మీరు కూడా అడగండి మేడం అని పిల్లలందరూ కూడా నాకు చెప్పిన విషయం మన స్పీకర్ అన్న గారికి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. మహిళల కష్టాలు కూడా చాలా ఉంటాయి. ఆ కష్టాలన్నీ కూడా మన పబ్లిక్గా మాట్లాడుకోవడానికి ఒక వేదికగా ఇక్కడ ఉంది. ఈ వేదిక ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ మనం మాట్లాడుకోవాలా. ఈరోజు ఒక పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి మన గౌరవ సీఎం గారు నాకు అప్పచెప్పారు. దేశంలో ఎక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఒక మహిళకు అనేది పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి అనేది ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఒక మహిళకి ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చి ఒక పౌర సరఫరాల శాఖ అనేది ప్రతి ఒక్క పేద ఇంటికి బియ్యం పంపిణీ చేసే శాఖ నాకు గౌరవ సీఎం గారు ఇచ్చారు. ఇది ఇచ్చినారు కాబట్టి నేను సార్ కూడా చాలా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా మహిళలకు కానీ మన అన్నలకు కానీ ఎవరికి తల వంపలు లేకోకుండా తల ఎత్తకుండేలాగే నేను కూడా పని చేస్తున్నాననే విషయం మాకి గర్వంగా నేను మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటివి ఈరోజు మనకి ఆడవాళ్ళకు కూడా ఆస్తిలో సగం హక్కు కల్పించిన నాయకుడు మన కీర్తిశేషులు నందమూరి తారక రామారావు గారు. ప్రతి మహిళకు కూడా ఈరోజు ఆ మహిళలకు కూడా ఈరోజు ఆస్తిలో సగం హక్కు కల్పించిన నాయకుడు మన కీర్తిశేషులు నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఈరోజు మహిళలకు కూడా చాలామంది ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా మనకు వ్యాపారాల్లో కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ముందున్నాం. ఇంకా ముందు ఉండాలని కూడా ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు దీపం కనెక్షన్ ఇచ్చాం. ప్రతి ఒక్క మహిళ కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేసుకొని ఆమె హెల్త్ పరంగా ఇబ్బంది పడుతుందని ఆలోచించి మన రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా దీపం కనెక్షన్లు అందించామని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకా 25 లక్షలు దీపం కనెక్షన్లు కూడా మహిళలందరికీ కూడా అందజేస్తామని ప్రత్యేకంగా ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరికీ కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా నేను ఒకటే మీ దృష్టి తెస్తున్నాం. ఈ వేదిక ద్వారా ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల వారు అభిరుచులు కూడా తెలుసుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నాం. ప్రతి విద్యార్థిని వారి తల్లిదండ్రులు చిన్నతనం నుంచి ధైర్యం కూడా పోషించాలని ప్రత్యేకంగా కూడా కోరుకుంటున్నా. సేవా గుణం అలరిస్తూ వారికి మంచి విద్యను అందించాలని మన ఇక్కడికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులను కోరుకుంటున్నాం. ఏ రంగంలో అయితే వారికి ఇష్టం ఉంటుందో అందులో వారి తల్లిదండ్రులు కూడా సహకరించాలని ఇక్కడుండే పేరెంట్స్ కూడా నేను కోరుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా స్థానిక సంస్థల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు. జడ్పీటీసీలు కానీ ఎంపీపీలు కానీ ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళు ఉండే వాళ్ళ భర్తలు మాత్రమే ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటున్నారు. దయచేసి ఈ వేదిక ద్వారా మహిళా సదస్సు ద్వారా నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుకుంటున్నాం. భర్తలు వాళ్ళ భార్యలని ఆఫీసులకు పంపించి అక్కడ జరిగే విషయాలని తెలుసుకుంటే ఆడవాళ్ళు కూడా మేము చక్కగా పని చేయగలమనేది ప్రతి ఒక్క మహిళలో కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలు సర్పంచులు కూడా వాళ్ళ భర్తలు ఫ్రీగా ఆ భార్యలను పంపించాలని ప్రత్యేకంగా మా సోదరులందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నా. పూర్తి స్థాయిలో మహిళలను పంపిస్తే ఏదైనా మేము సాధించుకోగలమనేది ప్రత్యేక అందరికీ కూడా మాకు తెలుసు. తప్పకుండా మేము చేస్తాం. మహిళలందరినీ కూడా పంపించాలని మరొక్కసారి మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా. తర్వాత చట్టసభల్లో 33% పైన, స్థానిక సంస్థల్లో 50% మహిళలకు అవకాశం కల్పించే విధంగా బిల్ పాస్ చేయడానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సహకరించాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాం. మహిళలు సీఈఓలుగా ఉన్న కంపెనీలు ఈరోజు దిగ్విజయంగా నడుపుతున్నాయి. ఇంకా అనేక మంది మహిళలు సీఈఓగా స్థాయికి ఎదగాలని కూడా నేను అమ్మాయిలందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నా. భారత సైన్యం మరియు యూనిఫారం వేసుకొని చేసే ఉద్యోగాలలో మహిళలకు అవకాశం తక్కువగా ఉన్నాయి.
వారికి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించి వారి సేవల్ని దేశానికి సమాజానికి ఉపయోగించే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ప్రత్యేకంగా మన స్పీకర్ అన్న గారికి కూడా ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కష్టాలు ప్రతి మనిషికే కాదు ప్రతి మహిళకి వస్తాయి, కానీ అదే అంతం కాదు. కష్టాలే మన విజయానికి సోపానం అవ్వాలి, జీవితంలో ముందుకు దూసుకు వెళ్ళాలి అంటూ పిలుపిచ్చారు పరిటాల సునీత గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు. స్పీకర్ గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం. ఆ తరువాతి స్పీకర్ ఎమ్మెల్యే పైకిరావుపేట అనిత గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీమతి అనిత గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా జాతీయ మహిళా సదస్సు అని ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రోగ్రాంని అంతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈరోజు వరకు దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయనంతగా మహిళా సాధికారత ముందుండే ప్రభుత్వం తాలూకా ఆక్షేపణ అనేది ముఖ్యంగా విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వం తాలూకా ఏదైతే అనుకుంటుందో అభివృద్ధి అనేది మహిళల ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది అని పూర్తిగా నమ్మిన ఈ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మా స్పీకర్ గారు గౌరవనీయులు కోడ్ల శివప్రసాద్ గారు చేసిన ఈ మంచి కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తరపున ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఫస్ట్ టైం అసెంబ్లీకి వచ్చిన ఒక ఎమ్మెల్యేగా మా స్పీకర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటేనండి, ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఈ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున 3 రోజుల పాటు మహిళలందరూ కూడా ఇక్కడే ఉండి మాకు మంచి జరగబోతుంది అనే పూర్తి నమ్మకంతో ఉండి మా పూర్తి నమ్మకాన్ని మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉంచినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతోమంది వనితలు వచ్చారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే, ఈరోజు జాతీయ మహిళా సదస్సు అని చెప్పిన తర్వాత కిందన ఒక మంచి క్యాప్షన్, స్ఫూర్తి పొందుదాం, కళలను సాకారం చేసుకున్న మహిళల నుంచి స్ఫూర్తి పొందుదాం. నిజంగా అది ఎంత మంచి కొటేషన్ అంటే ఈరోజు చాలామంది మహిళలు చాలా రంగాల్లో నిష్ణాతులై ఉన్నారు. మనకందరికీ కూడా ఒక మోటివేషనల్ స్ఫూర్తి మనకు తీసుకురావడానికి, మనం మోటివేట్ చేయడానికి మనం ముందుకు వచ్చారు. డే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు అన్ని రంగాల్లో సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకొచ్చి ఈరోజు స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టి సుమారుగా 10,000 మంది విద్యార్థులను ఈరోజు స్టేజ్ ముందుకు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో పాటు వచ్చిన టీచర్స్ కానీ మిగతా అన్ని రంగాల్లో ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, ప్రెసిడెంట్స్, లేడీస్ అందరినీ కూడా ఒక వేదిక మీద కూర్చోబెట్టి మీకు ఇది మార్గం, మహిళా సాధికారత సాధించాలంటే మనం ఈ రకంగా ముందుకెళ్లాలని అందరినీ ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చిన ఘనత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, మా అసెంబ్లీ స్పీకర్ గారిది. ముఖ్యంగా సాధారణంగా మనం అనుకుంటాం 4 ఆడవాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉంటేనే ఏదో జరిగిపోతుంది అని రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. వాళ్ళందరికీ ఒకటే సమాధానం, ఈరోజు 15,000 మంది ఆడవాళ్ళు మా హక్కుల గురించి, మా స్వేచ్ఛ గురించి, మా సాధికారత గురించి ఈరోజు మేమందరం కూర్చోగలుగుతున్నామంటే ఒక్కసారి ఇది ఎలాంటి మెసేజ్ వెళ్తుందో మనం అందరం కూడా గ్రహించుకోవాలి. ఈరోజు నేను 3 విషయాల గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నా. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నా గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. 2 నిమిషాలు కాదండి, 1 నిమిషం నాకు ఇచ్చింది 5 నిమిషాలు వీళ్ళు. విషయం ఏంటంటే నేను ఒక సాధారణ టీచర్ని. నాకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఓన్లీ చదువు మాత్రమే. నాకు వెనకాతల రాజకీయంగా ఎవరు అండదండలు లేవు, ఆస్తి లేదు. కేవలం ఒకే చదువు చూసి, నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ చూసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిచి నాకు టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించుకొని ఈరోజు అసెంబ్లీలో కూర్చోబెట్టుకున్నారంటే అది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా మహిళల మీద ఉన్న మంచి ఉద్దేశం. అంటే మహిళలు ఏ రంగంలోనే సాధించగలరు అని, ఎటువంటి రాజకీయంగా వెనకతలు లేకపోయినా, అండదండలు లేకపోయినా, డబ్బులు లేకపోయినా, కేవలం చదువుకుంది అనే ఒకే విషయంలో ఈరోజు నన్ను తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినందుకు ఆయనకి నా జన్మంతా రుణపడి ఉంటాం. నేనే కాదు, నా పిల్లలు, నా కుటుంబం మొత్తం.
ఇంకొక విషయం చెప్తున్నా, నేను గ్రామీణ స్థాయి నుంచి వచ్చిన గ్రామీణ స్థాయి రిప్రజెంటేటివ్ని, ప్రజాప్రతినిధిని. పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం అనేసరికి రూరల్ నియోజకవర్గం. నేను కొన్ని సందర్భాల్లో చూసేసరికి చాలా బాధ అనిపించే సందర్భం. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి, ఈరోజు మంచి వేదిక, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరి నుంచి మనం మంచి స్ఫూర్తి పొందుతున్నాం. ఆ స్ఫూర్తిని మనలోనే ఉంచుకోకూడదు. మన ద్వారా 10 మంది మహిళలు, ఈరోజు మీరు వెళ్ళి మీ ద్వారా ఒక 10 మంది మహిళలు కనుక మిమ్మల్ని చూసి స్ఫూర్తి పొందితే ఈ మహిళా సాధికారత ఈ 3 రోజుల ప్రోగ్రాంకి ఒక మంచి సార్థకత వస్తుందన్నది నా ఉద్దేశం అండి. చూసేసరికి గ్రామీణ స్థాయిలో చూసేసరికి ఒక మహిళ, కేవలం కూలీ పని చేసుకునే ఒక మహిళ రోజంతా కష్టపడి 200 రూపాయలు తీసుకెళ్తే అందులో తల్లి వాళ్ళ పిల్లల భోజనానికి, వాళ్ళ పిల్లల ఆలనా పాలనతో పాటు ఇంకో 50 రూపాయలు 70 రూపాయలు ఆ భర్త తాగుడికి ఇస్తుందండి. అంటే పరిస్థితి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే ఈరోజు భర్త తాగడానికి భార్య వెళ్ళి పనిచేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఎప్పుడు వస్తుంది మార్పు? తీరా తిరగబడితే తిరగబడ్డామని అపవాదు, ఎవరో అవసరం లేదు, మనలో మనమే మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఇది. సో ఇటువంటివన్నీ ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నేను చెప్పదలుచుకునే రెండో పాయింట్, ప్రతి స్త్రీ కూడా మన పక్క స్త్రీకి గౌరవం ఇవ్వగలిగితే మన సాధికారత 10% మనం సాధించుకున్నట్టే. ఈ విషయంలో మాత్రం దయచేసి అందరం కూడా ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక స్త్రీ గురించి ఎక్కువగా కామెంట్ చేసేది ఇంకొక స్త్రీయే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందులో కనుక మనం మార్పు తీసుకురాగలిగితే మనం 10% సాధికారత సాధించినట్టు. మనల్ని చూసి మనమందరం కూడా కట్టుబడిగా కలిసికట్టుగా ఉండినప్పుడు మనల్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు మనకి గౌరవం ఇవ్వగలిగితే 50% మన సాధికారత సాధించినట్టే. మిగతాది మన అచీవ్మెంట్స్ కానీ మన గోల్స్ కానీ మనకు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆలోచన చేసుకొని మనం ముందుకెళ్లాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ, దయచేసి పిల్లలందరూ మాత్రం చదువుకోండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని కూడా చదువును ఆపకండి. నిన్న చాలామంది చెప్పారు, తల్లిదండ్రులకు ఒకటే చిన్న విన్నపం. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, కాబోయే తల్లులు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరం మహిళలే, అందరం కూడా మనం కూడా. నేను చెప్పేది ఏంటంటే సాధికారత అనేది మన ఇంట్లోంచే స్టార్ట్ చేద్దాం. మన పిల్లల్లో మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉండేటప్పుడు ఆడపిల్లను ఒక రకంగా మగపిల్లను ఒక రకంగా చూడకూడదు అని ఈరోజు తీర్మానం చేసుకుని వెళ్దాం మన ఇంటికి అందరం కూడా. రాబోయే మహిళలు కూడా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మన ఇంటి నుంచే తగ్గిపోవాలి అని మంచి తీర్మానంతో ముందుకెళ్తే ఈరోజు ఈ 3 రోజుల సదస్సులో మనం చెప్పిన ఒక 10% సాధికారత మనం సాధించినట్టే. ఈ విషయంలో మీరందరూ కూడా ముందుండాలని అన్ని రంగాల్లోని కూడా. ఇంకా చాలామంది ఒక మాట చెప్పగలనండి, ఈరోజు ఇంతమందిని తీసుకొచ్చాం, చాలామంది అడిగారు ఇంకా ఎంతమందినో తీసుకురావచ్చు కదా అని. నిజంగా అన్ని రంగాల్లో నిష్ణాతులైన మహిళలను అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెడితే స్టేజ్ సరిపోదు. అంతమంది అన్ని రంగాల్లో నిష్ణాతులైన మహిళలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి స్ఫూర్తి పొందుదాం. మనం కూడా ఈ మోటివేషన్తో గ్రామ స్థాయిలోకి వెళ్ళి ఒకటే చివరిగా చెప్పగలను, గ్రామ స్థాయి మహిళల నుంచి కనుక సాధికారత అనేది సాధ్యపడితే మనకి ఆటోమేటిక్గా అభివృద్ధి కానీ మహిళా సాధికారత అనేది కానీ 100% సాధించగలం. దీనికి మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా ప్రయత్నం చేద్దామని, ఈ చిన్న ప్రయత్నం చేసినందుకు, ఇది పెద్ద ప్రయత్నం, చిన్న ప్రయత్నం కాదు, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఈరోజు 3 రోజుల తర్వాత పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో మనం బయటకు వెళ్ళగల నమ్మకం మనకుంది. ఆ నమ్మకంతో వెళ్ళి మన సాధికారత సాధించుకుందాం, మన స్వేచ్ఛని కాపాడుకుందాం. మనం ఏంటో సమాజానికి రుజువు చేసే మంచి సంకల్పం తీసుకుని ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకుంటానమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎమ్మెల్యే అనిత గారికి గట్టిగా చప్పట్లు, అభినందనలు. ఆ తర్వాత ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ కర్ణాటక శ్రీమతి వినీషా నేరో గారు మాట్లాడబోతున్నారు. గట్టిగా మనందరి చప్పట్ల మధ్య వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీమతి వినీషా నేరో. Due to paucity of time, I'm going to go straight ahead and say dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, the minority of men, a special good morning for supporting women issues, and all you strong, beautiful, talented young women and girls here. Yallarige namaskara.
and good morning. When I was called and asked to speak today, I was very happy about the topic, building your own identity and future vision, because this is a story of my life. I am not a politician. I didn't dream that I would be a politician. It wasn't even the last thing on my mind that I would be a politician. But life has its own way of making things work if you allow it to. When I started my career, I started in administration, and I'm from the corporate world. I worked for some of the best companies in the world, like Microsoft, Cisco, Clutch Group, Capital One, and Chandawakar and Thacker. It is indeed an honor to come from a corporate world into government service. All through the years that I worked in the corporate sector, I always went the extra mile to get involved in social work. And I was involved with my own community, the Anglo-Indian Association, and contributing in my own small way whenever I had the time. But that small contribution has paid big dividends and given me the honor and privilege not only to sit in the Karnataka State Assembly, but also to share the dais with so many eminent personalities. So when many people ask me this question, how did you change from corporate to government? I have come up with a very crisp explanation for that. From working for Windows and Bill Gates, today I work for people without Windows, without Gates, and lots of bills. I have just a few minutes, so I need to rush through my talk like the Rajdhani Express. So I'm going to share a few points as to what has helped me get where I am today. The first thing is to create your own brand of excellence. Whatever you choose to do that one thing with absolute excellence. Don't divide your attention on many things. Create an excellence so good that the world runs after you and chases you rather than you chasing the world for what you want. Be versatile, open, and take on challenges. Raise the bar of your own self, your own achievements. Be humble in whatever you achieve. Let your work speak for you, and you don't speak about your work. Take time to enjoy your success. Don't get too busy with what you're doing and without enjoying it, because you will burn out. Don't be afraid of failure. Failure is one of life's best lessons, because if you don't fail, you don't know. Excuse me? Too much of talking, can you lower your voice? Sorry. If you don't know how good or bad you are, you will never continue to rise. Failure is something that tests your own strengths, your own weaknesses, and helps you to improve yourself. You want me to go there? No, I was talking about these people making a noise here. That's you want me to move? I'm talking about the clarity of the voice. Okay, so I've been requested to go to the other side of the mic. Do that.
So I was talking about failure. Don't be afraid of failure. It's okay if you fail. It's perfectly all right. No missile was tested and was successful the very first time it was launched. Nothing that's worth anything that's great is not something that has failed. It has failed and come through the fire, and only that's why it is so good. So don't be afraid to fail. Always be prepared to work with shifting goalposts. Don't give up if your goalposts shift. Keep your focus on your goal and not the goalpost. Very important. Think of solutions and not the problem. The problem needs just 2% of your time, and 98% of your time should be thinking about solutions. Because if we don't find solutions and we are so worried about the problem, we are not going to get anywhere and going to get stuck in the same problem. Have faith in God and believe that you are on the face of this earth for a purpose. My vision for this country today, I have so many, but to keep it to what today is about, I would like to see a country and a world where every woman is truly respected and protected by every man. When it comes to politics, don't be armchair politicians. Go out in the world and see where there is a hurt and try to heal the wounds. I'm sure that each one of you will find something that touches your heart. Fill that space with your love, your care, and your expertise. Talking about the Women Reservations Bill, I think we should stop talking about the Women's Reservation Bill and do something about it. We've talked about this for way too long, and nothing is getting done about it. Last year, I was at an event for MLAs and MPs in Delhi in March, and this was discussed with such fervent vigor and commitments. It's almost a year and it hasn't moved an inch, or at least I don't know if it has moved. But I think it's high time that all of us women do something about making the bill a reality rather than just talking about it at conferences and seminars. The other thing that I would like to address about is the judicial system in our country. Why is there such a low conviction rate? What is the reason for 90 to 95% of perpetrators getting away with their crime against women? We need to have laws that protect women and not protect the perpetrator. If there is 95 people getting away with rape, then there are 95 ways and loopholes in the system that they are finding to get away, and we need to fix those loopholes. If we don't change that, fixing the loopholes and making people responsible, there is no dearth of laws. The problem is implementation of these laws. Every single police station in our country must be attuned to women and their rights and what happens. I would also like to say that in all parliaments and legislatures, we must have one day only for women issues to be discussed, where women in the parliament and in the legislative assemblies are given the first preference to speak. It's not that we don't want the men to speak. Yes, they can, but they can speak second for a change. And lastly, I want to tell every one of you women here, please raise your sons to be feminists, because unless we change our generation of how boys treat women, we are not going to change this country. Thank you very much for your patient hearing. God bless each and every one of you. శ్రీమతి వినిషా నేరో ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ కర్ణాటక, వారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు అండ్ స్పీకర్ గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం.
ఆ తర్వాత మాట్లాడబోయే స్పీకర్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ లేడీ అని చెప్పుకోవాలి. షీఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ సెన్స్ అండ్ ప్యాషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డామినెంట్ బిజినెస్ ఉమెన్ ఇన్ ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీ. అలాగే షీఈస్ ఆల్సో a very, very aspiring student, a mother, a daughter-in-law, and whatnot. She strongly believes your life is not what you want it to be. Whatever it is, when it comes to you, you have to do your best. Before she took over Kalanjali, it was a single store. Today, it has more than 20 across India. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Srimati Shailaja Kiran, Managing Director of Margadarshi Chit Funds Private Limited, Andhra Pradesh. May we have the AV, please? Srimati Shailaja Kiran is the Managing Director of Margadarshi Chit Fund Private Limited. With a BA in Literature from Ethiraj College, Chennai and an MBA from PSG College of Technology, Coimbatore, Srimati Shailaja Kiran was groomed to head her father's hatchery business in Chittor, Andhra Pradesh. She got married to Mr. Kiran, son of Mr. Ramoji Rao, the Managing Director of Margadarshi, the flagship company of the Ramoji Group. As a member of the Ramoji family, she joined the family business in 1990. After 8 months of training, she was inducted into the board as Executive Director at Margadarshi. During her stint as a director in 1991, the company had a turnover of Rs 100 crores. But when she took over as Managing Director of Margadarshi, the turnover shot up to 350 crores. In addition, under her leadership, the company grew manifold from 22 branches to 105 branches, from just 1,000 employees to 4,000 employees. This was not all. By the end of 2015, Margadarshi's turnover reached an astonished 7,746 crores. She has Business Excellency Award from Andhra Chambers of Commerce and Industries in March 2014. Gitam University conferred upon her the honorary degree of Doctor of Letters in September 2014. Businesswoman Award conferred by TV5, Business Leader Awards 2015 in April 2015, Devi Award conferred by Indian Express and given by the Honorable Chief Minister of Telangana State, and the latest feather in her throne is Business Excellence Award given by Andhra Chamber of Commerce at Chennai in August 2015. We are honored to welcome Srimati Shailaja Kiran to the first National Women's Parliament, Amravati, Andhra Pradesh. Namaste. I'd like to truly congratulate the government of Andhra Pradesh, Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu, Honorable Speaker of AP State Legislative Assembly, for putting up this great conclave for Indian women and making this a parliament in Amravati. Today I've been asked to touch upon building your own identity and the vision of the future. Mr. Henry Ibsen is a writer, and there is a theatre play, A Dollhouse. Helmer is a character, and he says, before everything else, you are a wife and a mother. Nora, another character, she says, I don't believe that any longer. I believe that before everything else, I am a human being, just as much as you are. At any rate, I shall try to become one. It's not simply a modern dilemma. Definitely, it's been thought over ages, familiar to each woman out here. Eventually, each of us recognizes the need to know who we are. How do you create your self-identity? Life is not about finding yourself.
Life is about creating yourself. The major ability to create your life is to develop mindful awareness. And mindful awareness is your observing self. That part of you that runs the commentary of your life as it plays out. It is the conscience in your head that most people completely ignore. We have 60,000 thoughts a day, 3 a second. How many of us remember at least 10 thoughts by the end of the day? Through mindful awareness, you will establish consciously your world view, which will make you a stronger person. You will develop your decision-making abilities, which allows you greater freedom. You will use your intellect, which develops wisdom, and you will use your emotional energy more effectively, which increases your self-esteem and happiness. Identity is about positive traits. It also can be negative traits. It's a combination of things to do, things that you want to do. It's your talents, your strengths, your passion, and it's what you love and what you care about. The degree to which we are able to create our own identity rather than having it imposed on us is dependent on opportunity, awareness, and taking responsibility for oneself. This is very important, according to me. Every one of us should begin with the end in mind. It's a useful trick which makes it easier for the mind to fill in the steps needed to where we are and what and where we need to be. What should you change in the way you conduct yourself to be remembered the way you like to be remembered? Only by changing the way you live will you be able to create the legacy you want to leave. ప్రతి మనిషి కూడా ఇవాల్టి గురించే కాకోకుండా మనిషి జీవితం తరువాత అంటే మరణానంతరం మన గురించి మన చుట్టూ ఉన్నవారు ఏమనుకుంటారు అని గనక ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచిస్తే కోపిష్టివాడు కోపాన్ని తగ్గించుకుంటాడు, పీనాసివాడు పీనాసత్వాన్ని తగ్గించుకుంటాడు, రాక్షసుడు రాక్షసత్వాన్ని తగ్గించుకుంటాడు, ధర్మబద్ధంగా ఉన్నవాడు ఇంకా ధర్మబద్ధంగా ఉంటాడు, నీతి నియమాలు పాటించే వాళ్ళు ఇంకా నియమంగా ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. తద్వారా ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో మంచి ప్రవర్తన అనేది వస్తుంది, మంచి సంస్కారంతో మంచి సొసైటీ తయారవుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి హ్యాపీనెస్ అండ్ పీస్ ఉండాలి, ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్కి. The first step in deciding your life is to create a compelling vision of who you will become and what you want your life to be ultimately. This is a very powerful part of the process, as your ultimate vision is what will drive you and really excite you. The most difficult step in creating a vision is discovering what you truly want. It is not what should I do, it should be what do I want to do. And it is all the more, why do I want to do that? Why do I want to do that? Give yourself permission to explore, to dream, be creative, be playful. Use your right brain, logic can kick in later. In 1995, when I took over Martha Chit Funds, I was 29 years old.
and I was asked to run this public company which is associated with public money. I did have jitters in me, but then the turnover of that company was 350 crores. I told my employees that day that I am a woman, I am a wife, I am a mother, but Margdarshi will be my top priority. I gave my commitment to my employees, and I said the company which has a turnover of 350 crores will be built to a company of 10,000 crores. And we are on the verge of achieving it this year. My dream was to build a big company, create a lot of employment, and empower a lot of men and women to achieve their dreams through Margdarshi. There are some general principles that it may be worth bearing in mind when defining a new mission statement. I break life down into essentially 8 areas: health and fitness, spiritual, family, friends, emotions and relationships, career, business, finances. Everything we do is underpinned by our core values of transparency, fairness, and security. These are the foundations which enable us to maintain our financial strength and deliver long-term good value. Never ever give up. Simply having a vision does not fulfill it. You must work to materialize your dream. You will experience bumps along the road and people who will try to keep you from succeeding. Create a bigger vision of yourself. Psychologically speaking, we live in a box. Our mentality is framed within a handful of beliefs, ideas, and things we know for sure. We are thinking, speaking, and acting within the contents of this mental box. But beliefs must be put into perspective, questioned, and sometimes disregarded altogether. Our self-esteem is the main foundation on which we build our life. Basically, what confidence is a perception of value. You can't grab confidence, but you can train it like a muscle. We can derive confidence from 2 factors: the easy, short-term, quick-fix external confidence and the difficult, durable, long-way internal confidence. Many people base their values on external factors like their wealth, looks, popularity, religion, family, job, and so forth. They identify themselves with these factors. But are you really going to let other people decide your worth based on these external factors? Internal confidence or principle-centered living is what we should build in our life. It means building your foundation, your roots, on a stable, durable base of values. The values I have picked for myself are intelligence, morality, sensitivity, strength, calmness. Principles don't die. They are solid. They don't react to outside circumstances. They don't divorce from us. We don't lose them in a bet, and they don't age. I have 3 girls, and I'm very proud of them. Today, if I'm standing in front of this huge crowd, I have to thank my daughters who have been extremely cooperative and supportive. And one more thing I always tell women with boys as children: girls are going to come into your families. They are leaving their family behind and coming to your family. They need to be treated well because they left everything behind for you. They are innocent, they are young, they need support, they need understanding. If you are compassionate, definitely they'll turn out to be the best daughters by law, but they will turn out to be loving daughters. Please support the girls. Thank you very much. One final thing: a world where men ran half our homes and women ran half our institutions
would be just a better world, says Sheryl Sandberg, CEO, Facebook. I hope and look forward for that day. Thank you very much. Jai Hind. శ్రీమతి శైలజా కిరణ్ గారికి గట్టిగా అభినందనలు చప్పట్లతో మరియు సత్కారం గౌరవనీయులు స్పీకర్ గారి చేతుల మీదుగా. ఆ తర్వాత గౌరవనీయులు డాక్టర్ మృణాలిని గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హౌసింగ్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ శానిటేషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వారిని సవినీయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. డాక్టర్ మృణాలిని. ఈరోజు జాతీయ మహిళా పార్లమెంట్ సదస్సులను గత 3 రోజులుగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో, గౌరవనీయులు ఆంధ్ర రాష్ట్ర స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ సభ చాలా దిగ్విజయంగా, అద్వితీయంగా గత 3 రోజులుగా జరుగుతుంది. ప్రధానంగా సాధికారత అనేది మన రాష్ట్రంలో 20 సంవత్సరాల క్రితమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేద మహిళలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి నిరుపేద మహిళలు సాధికారత దిశగా తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యురాలు అనేటటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, సెల్ఫ్ హెల్ప్ మెంబర్స్ అనేటటువంటి నినాదంతో ముఖ్యమంత్రిగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేసినటువంటి విత్తనం ఈరోజు ఒక మహావృక్షమై శాఖకు శాఖలై ఈరోజు అందులో మహావృక్షంలో ఉండేటటువంటి ఆకులే ఈరోజు మహిళా సంఘ సభ్యురాలుగా డ్వాక్రా బజార్స్ నిర్వహిస్తూ బయట అనేక స్టాల్స్ను పెట్టి మరి ప్రతిరోజు గత 3 రోజులుగా మొదటి రోజు 15 లక్షలు, రెండో రోజు 20 లక్షలు, ఈరోజు 3వ రోజు మరి చూస్తున్నారు. ఆ విధంగా ఒక చదువు లేనటువంటి గ్రామీణ ప్రాంత నిరుపేద మహిళలు మేము కూడా సాధించగలం, లక్ష్య సాధనలో మేము ముందున్నాము అని ఈరోజు చూపిస్తున్నారు అంటే దానికి కారకుడు ఆద్యుడు మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారని సగర్వంగా మేమంతా చెప్తున్నాం. అయితే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి 22,000 మంది విద్యార్థినికు నేను ఒకటే చెప్తాను. ఆ రోజు నేను చదువుకున్నప్పుడు నా తల్లి ఏం చెప్పింది, నా బిడ్డలు చదువుకుంటున్నప్పుడు తల్లిగా నేను వాళ్ళకేం చెప్పాను అనేదే మీకు ఈరోజు చెప్తాను. ఒక ఆడపిల్ల కానీ మగపిల్లవాడు కానీ చదువుకోవాలి, 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 బాగా చదువుకోవాలి అనే తపన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థుల్లో చిన్నప్పటి నుంచే రావాలి. ఏదైనా చదువుతోనే సాధ్యం, చదువుతోనే మనం సాధించుకోగలం అనేదానికి నిదర్శనంగా ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్న ఇంతమందిని కూడా ఒక నిదర్శనంగా మీకు ఉన్నాము అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే చదువు ద్వారా సాధించగలం అనే దానికి నిదర్శనంగా నేను ఈరోజు మీకు ఒక ఉదాహరణగా చెప్తాను. ఆ రోజు నేను 7 సంవత్సరాల పిల్లప్పుడు ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్ళకూడదు అని అనిపించి 100 అడుగులు దూరం వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి వస్తే మా అమ్మ ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగితే ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్ళాలని లేదు అంటే ఇంట్లో ఉండి ఏం చేస్తావు, బాగా చదువుకోకపోతే నాలాగే నువ్వు కూడా ఉంటావని నా చెయ్యి పుచ్చుకొని వెనక్కి పంపించారు. అది నేను ఇప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేను. బాగా చదువుకోమని మరి మా అమ్మ చెప్పింది. అలాగే మా పిల్లలకి ఎప్పుడూ చదువుకోవాలనే చెప్పేదాన్ని. మరి మా అబ్బాయి చిన్నప్పుడు నన్ను ఎప్పుడూ అడగలేదు, కానీ తను అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత పెద్దయ్యాక ధైర్యం వచ్చింది, అమ్మ ఎప్పుడు చదువనే చెప్పేదానివి, ఎందుకు ఒక మిలిటరీ కమాండెంటు సైన్యానికి ఎలాగ ఆదేశిస్తాడో అలా మాకు ఎప్పుడు చదువు గురించే చెప్పేదానివంటే
నేను అప్పుడు చెప్పాను, చదువుతోనే ఏదైనా సాధ్యం. డబ్బు ఈరోజు ఉండొచ్చు పోవచ్చు, కానీ చదువు మనతో చివరి దాకా ఉంటుంది అనేది పెద్దలు చెప్తారు. ఆ చదువుతోనే మన లక్ష్య సాధనలో మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను సాధించుకోగలం అనేటటువంటి విషయాన్ని నా కొడుకు చెప్పాను. అదేవిధంగా నా కూతురు ఆడపిల్ల అయినా చదువుకో, ఎంబీబీఎస్ చాలదు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలని. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయకపోతే నువ్వు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను సాధించలేకవు అంటే ఈరోజు పీడియాట్రిక్స్, జనరల్ మెడిసిన్ చేస్తుంటాను. కనుక ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రి కూడా పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు. ఈరోజు సాధికారత గురించి మనం కొత్తగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. సాధికారత ఉంది, మహిళా సాధికారత కనుకనే ఇంతమంది విద్యార్థులు అటువైపు శ్రీకాకుళం నుంచి, విజయనగరం నుంచి, పార్వతీపురం నుంచి, మారుమూల గ్రామాల నుంచి, ఇటువైపు చిత్తూరు, అనంతపూర్ జిల్లాల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఈ సదస్సులో పాలు పంచుకుంటున్నారు అంటే ఇది మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనం అని ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను. కనుక ఇంకా మనం సాధించాలి కాదు, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. 60-70% ఉన్న మనం 100% సాధికారత సాధించాలి. అదేవిధంగా ఆరోగ్యం గురించి ఇంకొక మాట నేను చెప్తాను. నేను సాధారణంగా చాలా గ్రామాల్లో రాజకీయాల్లో మేము మా దినచర్య అదే, గ్రామాల్లో పర్యటిస్తాం, ప్రజల్లో మమేకమవుతాం. ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్తే ఒక కాలేజ్, అవంతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజు వాళ్ళు బ్లడ్ బ్యాంక్ కోసం ఆ రోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టారు. మగపిల్లలందరూ కూడా ఒక 10-15 మందో ఎలిజిబిలిటీ లేదు వాళ్ళకి బ్లడ్ డొనేషన్ కంటే. ఆడపిల్లలు 130 మంది ఉంటే కేవలం 13 ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ బ్లడ్ డొనేషన్ అన్నారు. మిగతా 120 మంది కూడా ఎనీమిక్, వీళ్ళు బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వకూడదని చెప్పారు. నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. వాళ్ళకి చెప్పాను, మీరు బాగా తినండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి, 6 నెలలు పోయాక మీ కాలేజీకి వస్తాను, ఆ కాలేజీలో మళ్ళీ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్లో మీరు ఎలిజిబిలిటీ సంపాదించాలి. ఎలిజిబిలిటీ బ్లడ్ డొనేషన్ కోసం కాదు, మీ యొక్క బ్లడ్ లెవెల్స్ పెరగాలి, ఐరన్ లెవెల్స్ అని. మరి ఒక మహిళ, ఒక అమ్మాయి మరి ఎనీమిక్ అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఒక తల్లి కావాల్సిన పిల్ల ఈ విధంగా 14 గ్రామ్స్ ఫర్ 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ ఉండాలంటే 6-7 గ్రామ్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటే ఏ విధంగా మరి డెలివరీ టైంలో ఎంఎంఆర్, ఐఎంఆర్ రేట్స్ని మనం తగ్గించుకోగలం, ఏ విధంగా ఆ తల్లిని, బిడ్డని ఆరోగ్యంగా రక్షించుకోగలం, ప్రాణాలతో ఆరోగ్యంగా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతులుగా చేయగలం అనేది ఆలోచించాలంటే ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా బాగా చదువుకోవాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ అంటే పిజ్జాలు, బర్గర్లు, బజ్జీలు, కేక్స్ కాదు. అరటిపండు, పపాయ, దానిమ్మ పండు లేదా జాంకాయ లాంటివి తినాలి. రోజు 2 ఎగ్స్, 2 అరటిపళ్ళు తీసుకుంటే మీలో సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యం వస్తుంది. బాగా కష్టపడగలరు, బాగా చదువుకోగలరు, అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను సాధించుకోగలరు అని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా ఈరోజు సమానత్వం అనేది ఇంటిలో ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఏ తల్లిదండ్రి కూడా ఆడపిల్ల వేరు, మగపిల్లాడు వేరు అని చూసుకోవటం లేదు. ఇద్దరికి ఆహారం సరిగా ఇస్తున్నారు, ఇద్దరిని బాగా చదివిస్తున్నారు. సమానత్వంతో ఉండబట్టే ఈరోజు అనేక మంది ఆడపిల్లలు విదేశాలకు కూడా వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు. కనుక ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా మరి ఈరోజు కష్టపడి చదువుకునే విధానంలో తల్లిదండ్రులు, సమాజం అందరం కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అయితే పూర్తి స్థాయిలో 100% మరి మహిళా సాధికారత వైపే మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ముందుకు వెళ్తుందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, మరి ప్రతి మహిళ, ప్రతి ఒక్కరం కూడా అడుగు వేసేటప్పుడు ఎన్నో ముళ్ళు ఉంటాయి, రాళ్ళు ఉంటాయి. వాటిని తప్పించుకుంటూ మనం నడిచి మన మార్గంలో ముందుకు వెళ్తాం. అలాగే జీవితం అనేటటువంటి ప్రయాణంలో అనేకమైనటువంటి అడ్డంకులు వస్తాయి. సినిమాలని, సరదాలని, ఫ్రెండ్స్ అని, ఇట్లాంటివన్నీ. కానీ లక్ష్య సాధనలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇలాంటి అడ్డంకులను తొలగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి మరి 100% చదువుకోవాలి, 10% ఫ్రెండ్స్, ఇతర సరదాలకి కేటాయింపు చేసుకొని టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. పెద్దలను గౌరవించాలి, తల్లిదండ్రులు చెప్పేది వినాలి, టీచర్స్ చెప్పేది వినాలి. అలాగే చెప్పే ప్రతి ఒక్కది బయట వాళ్ళు చెప్తే కనుక ఎందుకు ఈ విధంగా చెప్తున్నారని ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్న రోజున ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా తప్పటడుగు వేయడానికి అవకాశం ఉండదు. కనుక మీరందరూ కూడా చాలా విజ్ఞతతో ఆలోచించండి. మాకన్నా మీలో విజ్ఞత ఉంది, ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మాకన్నా మీలో విజ్ఞత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్స్లో మేము ఉన్నాం. మాకు మీ అంత తెలివితేటలు లేవు, ఇంత అవేర్నెస్ లేదు. కానీ మీలో అవేర్నెస్ ఉంది. ఆ అవేర్నెస్ని వినియోగించుకొని కష్టంతో ఏదైనా సాధించుకోగలం. కేవలం కష్టమే కావాలి. ఎందుకంటే ఒక విద్యార్థిని చదువుకోవాలంటే స్కూల్ టైమింగ్స్ కాకుండా
6-7 గంటలు చదువుకోవాలి. అలాగే రాజకీయ నాయకులుగా రోజు 12-14 గంటలు మేము పనిచేయాలి. కనుక కష్టంతోనే ఏదైనా సాధ్యం కనుక కష్టపడి మీ విజయాలను మీరు పొందండి అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై జన్మభూమి. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆ తర్వాత మాట్లాడబోయే స్పీకర్ గురించి చెప్పడానికి నేను నిజంగా చాలా గర్వపడుతున్నాను. బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అని చెప్పుకోవాలి. షీఈ్ అ డాక్టర్, షీఈ్ అ IAS ఆఫీసర్, సబ్ కలెక్టర్. ఒక డాక్టర్గా చేసిన తర్వాత క్లీవ్లాండ్లో అవకాశం వచ్చినా అక్కడ అడ్మిషన్ వదులుకుని భారతదేశంలోనే పనిచేయాలి అంటూ సివిల్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఇంకొక అత్యద్భుతమైన విషయం చెప్పాలి. డిమానిటైజేషన్ తర్వాత అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ అటు మీడియాలోనూ అటు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు డాక్టర్ సలోని సిదాని. కేవలం 500 రూపాయలతో తన వివాహం చేసుకున్న డైనమిక్ లేడీ. ప్లీజ్ వెల్కమ్ డాక్టర్ సలోని సిదాని, IAS సబ్ కలెక్టర్. How many of you have played chess or know about chess? I want to know how many people played chess or know about chess. Who is more powerful, a king or a queen? Yes, a queen is always more powerful. With that note, Andariki Namaskaram. 2 రోజు నుంచి ఈ నేషనల్ ఉమెన్ పార్లమెంట్ విజయవాడ పవిత్ర సంగమంలో జరుగుతుంది. నాకు ఈ పార్లమెంట్ చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. Why? Because the enthusiasm I see in you, in all the girls, when they were coming to me with the questions they have, it's amazing. You all girls, you are achievers. For me, you are my inspiration. At your age, I wasn't even half active and half alert as you girls are. This National Women's Parliament, why in India? Because we are a country which proudly associates its identity with the woman, when we say Bharat Mata. That's why India. And then why Andhra Pradesh? Because again, of course, we are a state which associates its identity with the woman, Telugu Talli. So yes, India, and yes, Andhra Pradesh. And Andhra Pradesh women are, I would say, they are already very empowered. When I work in the field and I see the Dwakra groups, the SHG women, the girls, the women, all of them, the way they work for themselves, for their community, it's really exciting to see how empowered they really are. But having said that, there is a need of the hour that we empower ourselves and also those, our friends, who are not so much empowered. So it's just not our duty to empower ourselves, but also to empower our friends who need our support. Beginning with the session is building an identity of your own. So what is the first thing which comes in my mind when I say I have to build my identity? For that, I must have a dream of what I want to make an identity of. There's a very famous speech, if you have ever heard of, 1963, Martin Luther King Jr., America, I have a dream. The speech was made in 1963, and that was only one person's dream. But years later, it became a dream of the community, of a country. Same way, you must have a dream. All girls, dream and dream big. You don't deserve anything small. You have to dream big.
And you know what the real dreams are? The real dreams are those which don't let you sleep. So work hard towards your dream. So now I'll go I'm not that big of an identity to speak very motivating stuff. I don't have that much of experience. So I'll be very specific from my little experience. So what if you have a dream and there are hurdles? There will be hurdles, my darlings. There will be hurdles. There have always been and there will be. How do you overcome those hurdles? First and foremost is that you must identify your hurdles. What are the hurdles in your dream, in building your identity? Then, who are the people or the circumstances which are putting those hurdles? And then how can you solve them? And often I come to know that most of these hurdles, most of these obstacles sometimes come from our own families and societies, intentionally or non-intentionally. How do you fight with your own family? I was once told by one of my teachers that your family, your parents, you have a right to disagree with them, but don't disrespect them. So, if you know your dream is right, then explain, convince, try to find the logic, argue with them, but don't disrespect them. And even then, if the society, your family is not respecting your dream, you have to fight. There's no other way but to fight. And believe me, after the fight, when you will win, all people will come back. And you will be a true winner in the sense. I'll just give you an example. I was reading about Srimati Kalpana Chawla. What was her dream? Her dream was to become an astronaut and NASA scientist. So that time she thought, okay, so first I'll just be very technical and be very specific. And this is especially for my young friends, young girls. So if you decide, I want to become an aeronautical engineering, what will be the hurdles? The first hurdle will come from your family. Oh no, what is this branch I've never heard of? Girls don't go in space. What will you do? So first of all, you have to explain your family that this is your dream and this is what you want to become. What will be the second hurdle maybe? Oh no, it's very expensive. Maybe studying aeronautical engineering is going to be too expensive. Then what will you do? You have to apply your brains. You have to see how can you get the study loans, which scholarships you can get, which colleges you can go. This is the very logical path to your dream. You have to find about that also. What can be the third hurdle? Third hurdle, where will you get the job? There are no jobs maybe in India. Will you go to US? Will you go to UK? Or where will you go? That also, you and only you, my dear, you have to find out how will you get the job. Maybe you will have to wait 2 years to get the job while your all friends will be placed in high-end companies. But that time, you have to remind yourself that being an astronaut is your dream. And even if you have to wait for 2 years, wait it, find the solution and go about it. So be logical about your dreams. And if whosoever tries to stop you, just don't listen to that person and fly high. Next thing, some things in making your identity. I often come across things like girls are termed very emotional and very sensitive. I would like to tell you, being emotional and being sensitive is not a weakness. So next time a person tells you that you're very emotional, you're very sensitive, what do you say? You say thank you. Being emotional and being sensitive is really a praise. But you know what? I will tell you a little exciting thing about it. When I joined my service and when I was getting trained in Krishna district, I went to my collector one day in the night and I said, sir, I don't think I can work very well. I'm very emotional. And a man, my collector, told me that being emotional is not a weakness. So you can be great managers, you can be great administrators, you can be great politicians if you are emotional and if you are sensitive. But here, my dear, a caution. There's a difference in being emotional and being an emotional fool.
There's a difference in being sensitive and oversensitive. So draw your lines. Be emotional, be sensitive, but don't be emotional fools. Don't be oversensitive. Next thing, I'm just bursting out some myths. I often come around this statement that women are very biologically weak. To all the mothers sitting here, do you agree? I think being worked as a doctor, labor pain is a pain which is one of the hardest pain to bear in this world. And if a woman can bear the labor pain, believe me, she can bear any pain in this world. So we are not biologically weak. But again, having said that, I will accept that we are little biologically different from the men. And that's why I would stress all the girls to be physically active, to lay a great stress on your physical strength and your mental strength. Please engage in some sports, take self-defense trainings, work out, run, whatever. But be physically very, very strong. Next thing, I often come around this statement that, girls, when they sit in the bunches, they discuss lipstick, suits, and saris. I don't agree with this, mostly. But then also, to some extent, it's true. So I want you girls that when next time you sit together, just don't discuss lipstick, suits, and saris. Discuss politics, discuss governance, discuss economy, discuss finance, and discuss what is happening in your country. A country cannot progress if 50% of the people are not even aware of what is happening in the country. So next time you sit in the groups, make that group meetings very productive. So I will urge every girl that you should be aware of what is happening in your own country. And that's the only way you can participate in the democracy. And real democracy is when you all participate in the democracy. Now, I will just end by saying, I don't know, somehow I wrote it, to that friend of your grandmother who consoled your mother saying, on your birth, so sad, it's a girl. To that shopkeeper who advised you, beta, girls don't go to Superman section, they go to Barbie section. To that uncle who taunted your father when you wore shorts for playing football. Arey, ladki hai, log kya kahenge? To that gossiping auntie who asked your mother to be worried of you as you're 25, earning, working, but not yet married. To that could have been mother-in-law whom you rejected to be with because she wanted something more when you were about to get married. To all those people who did not believe in you, you have to say just these 4 words: I am worth the fight. Thank you. Thank you, Ms. Saloni. We are proud of you. You have inspired our young students and women, told the facts of life. Not only she has inspired, she is involved in conducting this conference for the 3 days. She has worked day and night, believe me, to make this conference a success. Let's give a big hand. A huge round of applause for the dynamic young IAS Saloni Sudani. Thank you very much. ఆ తర్వాత గౌరవనీయులు విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ పీతల సుజాత గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం వారి సందేశం కోసం.
Honorable Speaker of AP Legislative Assembly and Chairman of this National Women Parliament 2017, Dr. Kodala Sivaprasad Garu, and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and other dignitaries on the dais. Good morning to you all. It's give me great pleasure to be here with you. I feel honored and privileged to be associated in this historic occasion which is taking place at this holy confluence of the Godavari and Krishna, which is a historical place created by our Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu as Apara Bhagirath by joining two holy rivers. Nearly half of the Indian population constitute with female with a sex ratio of 945 females for every 1,000 males. Our Indian Constitution has provided equal rights and privileges on par with men. Still, the women are subjected discrimination in all walks of life. The women have no equal opportunities in the field of social, economic and political. In spite of having made panel provisions crime against women in the Indian Penal Code and enactment of so many laws for the welfare and protections of women, still they are being subjected to kidnapping, abduction, dowry harassment and dowry deaths and mental physical tortures, molestations and sexual harassments. Even though the female's literacy has reached 66%, the representation of women is far less in the parliament and legislatures and also in the decision-making levels. Women's representation in elected bodies, Lok Sabha and state legislative assemblies is a source of huge disappointment. Women occupy just 66 seats in the 543-member Lok Sabha, which is a mere 12%, while the global average for women in parliament stands at 22.4%. The women are facing many political, social, economic, ideological and psychological hurdles. Even today, equal opportunities are being denied to the women in all fields. The right example is the pendency of 33% political reservation to women bill in our parliament since long time. In spite of having the above hurdles, so many women have been rising up and proving their efficiency and stand above the men in their respective fields in the world. So many girl students are also far excellent than boys in studies and in other fields. Their knowledge and experience need to be shared across the world among the women and girl students for their emancipation. Our Honorable CM Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, who is known as the champion of women empowerment, has recognized the woman as the root cause of the development and empowerment of the family. Hence, he brought revolutionary change in the AP by making women as head of the family in the male-dominated patriarchal society by sanctioning all governmental schemes in the name of the woman, first in the independent India. He is well known as feminist or Mahila Pakshapati. I am the live example for his endeavor of women empowerment and women leadership. I, being a government teacher, was made by the Honorable CM first as an MLA in the year of 2004 and now made me a cabinet minister by allocating 2 prominent portfolios, women and child welfare and mines and geology. He proved that women are not inferior to men. We are equal to men in all walks of life. We are also proved to be above the men in certain fields and occasions. Mahatma Jyotirao Phule became the teacher of his wife Srimati Savitribai Phule. After getting her educated, he established first school for girl in India, placing his wife Srimati Savitribai as the first woman teacher in India. They sacrificed their entire life for the empowerment of women by
establishing schools, widows' homes, etc. Sri Raja Rammohan Rai Garu and Sri Kandukuri Veerasalingam Pantalu Garu, Sri Ishwar Chandra Vidyasagar Garu have also made their contribution for the empowerment of women. They all fight for independence of women. Dr. Baba Saheb Ambedkar has also rendered invaluable service for the empowerment of women in India. Thus, some of the rights have so far been achieved by the women through their relentless effort. Still, we have to strive hard for our legitimate rights with the spirit given by Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Gandhi. I hope that we will stand still we achieved all our legitimate rights. The government have allocated more than 27,000 rupees crores the welfare of children and upliftment of women in the state. We have provided right to the women for inheritance of property and pair with men in the Hindu Succession Act. The Women and Child Welfare Department has covered 42.30 lakh pregnant women, lactating mother and children of age group from 6 months to 6 years given through Anganwadi centers. The government has taken initiative for 100% institutional deliveries, antenatal and postnatal checkups. Free transportation is also provided to the pregnant women to the hospital at the time of delivery through 108 ambulance and dropping the newly delivered mother and the child safely back to their home through 279 Thalli Bida Express vehicles. I hope this event of Women Parliament has paved a way of interaction between the women who came from different walks of life to sensitize the society about the common issues that need to be addressed and make the young girls to realize their potential to reach the destined goals. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ రోజున జాతీయ మహిళా సదస్సు మన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా వెలుగుతున్న దీపం 1000 దీపాలకు వెలుగునిస్తుంది. మహిళ ఎక్కడ సంతోషంగా ఉంటే అక్కడ సంతోషం తాండవిస్తుంది. మహిళ ఎక్కడ ఆనందంగా ఉంటే, ఏ కుటుంబంలో ఆనందంగా ఉంటే ఆ కుటుంబం ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. అవునా కాదండి? నేను ఈ సభ నుంచి నేను అందరి యొక్క తల్లిదండ్రులకి, ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి, రాని వాళ్ళకి, అందరి సోదరులకు, తమ్ముళ్లకు, అన్నలకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మన బిడ్డ, మన కూతుర్ని, మన అక్కని, మన చెల్లిని ధైర్యంగా చదువుకోవటానికి ముందుకు పంపుతాం, ఉద్యోగానికి ముందుకు పంపించాలనేసి కోరుతున్నాం. అబ్బాయే కదా ముంబాయో లేకపోతే అమెరికానో వెళ్ళి చదువుకుంటాడు, మగాడు కదా అనే పద్ధతి మార్చుకుందాం. అమ్మాయినైనా సరే తన అభిరుచుల మేరకు చక్కగా ఆమె ఆశయాలు నెరవేరే దిశగా మనం కుటుంబం అంతా కూడా సపోర్ట్ చేద్దాం. అబ్బాయి ఒక్కడే మీ పరువు కాపాడడండి, అంతకన్నా ఎక్కువగా అమ్మాయి కాపాడుతుంది. అవునా కాదండి? ఈ రోజున అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలే కుటుంబ పరువు ప్రతిష్టల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. రేపొద్దున తల్లిదండ్రుల్ని బాగా చూసేది కూడా అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలే. అబ్బాయి అర్ధ నైట్ మిడ్-నైట్ 12కి వస్తే మగాడ్రా పర్లేదు అనొద్దు. అమ్మాయి 5 నిమిషాలు బస్సు లేట్ అయితే ఎందుకు లేట్ అయింది, పరువు పోయిందని బాధపడవద్దు. అమ్మాయి కూడా మీ పరువు ప్రతిష్టల కోసం పాటుపడుతుంది. ఆమె జీవితాన్ని, ఆమె లక్ష్య సాధనలో అబ్బాయితో సమానంగా చూడండి. దయచేసి తల్లిదండ్రులకి అమ్మాయిల మీద ప్రేమ ఉండదని కాదు, కాకపోతే పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా, ఎదురింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా అనే భావన మాత్రం మనసులోంచి తీసేయండి. ఏదైనా సరే నా బిడ్డలు అబ్బాయి కూడా పైకి రావాలి, వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళాలి, అభివృద్ధి చెందాలనేది ఆలోచించండి. అదేవిధంగా విత్తనాన్ని భూమిలో పెట్టి మనం కనుక కాసిన్ని నీళ్లు పోస్తే అదొక మహావృక్షంలా తయారవుతుంది. ఆ విధంగానే ఈ రోజున మహిళా శక్తి ఒక మహావృక్షంలాగా మన ఏపీలో తయారయ్యారు. దానికి కారణం మన అన్న చంద్రన్న.
ఇదందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శంగా ఈరోజున మహిళా శక్తి ఉంది కాబట్టి ఇంతమంది హానర్గా మనకు వచ్చి ఇంత సపోర్ట్ చేశారు. సో డెఫినెట్గా మంచి మంచి ఆలోచనతో స్ఫూర్తి పొందుతూ అందరం కూడా ముందుకెళ్దామనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలండి. స్పెషల్గా మన హానరబుల్ స్పీకర్ గారు కోడెల శివప్రసాద్ గారికి, హానరబుల్ సీఎం గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలండి. జై హింద్, జై మహిళా శక్తి, జై చంద్రబాబు నాయుడు గారు. National Women's Parliament is really crossing oceans and touching new grounds. And this movement is very much capable of attracting students from all across the globe. Today, we have here with us very special guests all the way from Athena Institute for University Amsterdam, and they are here present with us today. And they would certainly like to have a dialogue with you on today's topic. It is a great pleasure. It's a moment where we all feel proud that this very moment happening right here at Amravati has reached every corner of the world and could attract people from this stretcher. I would request Hor Dihan and Mary Berg to kindly come forward and address this gathering. Please put your hands together and welcome the foreign delegation to National Women's Parliament. A bigger round of applause, please. The contribution, well, let me just share with you before they start their speech. The Women Connect program that you all are witnessing every day after the main sessions from the stage, the concept and execution of this program, and a very efficient planning meticulously done with the help of these students. So I think they definitely deserve a bigger applaud for this. Over to you. Namaste. Namaste. First of all, we want to thank you all for giving us the opportunity to be here today and greeting us so kindly. We are Flora and Maya from the Netherlands, but we are women too. We've been walking around the last couple of days and we've seen so many inspiring women. We've listened to so many inspiring women. We have had conversations with women full of passion and we feel incredibly inspired. And we heard a lot about being self-confident, about being strong, and about being brave. Thank you. But what does that mean to you? What can you do in your daily life to make India a better country? As one of the speakers said before, we should stop talking about it and start doing something about it. We learned things only change when you take action, and we hope by this event you feel inspired to do the same. Thank you. Thank you all for having us. I request Honorable Speaker Sir to kindly felicitate the foreign delegation. నెదర్లాండ్స్ నుంచి విచ్చేసిన విద్యార్థులకు స్పీకర్ గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం, గట్టిగా చప్పట్లు. చాలా క్లుప్తంగా ఫినిష్ చేశారు. బట్ దే ఆర్ సో ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్ ది వే దే హావ్ కమ్ ఫర్ ద నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్. I think what a fantastic day today. All the girl leaders of different parts of Andhra Pradesh and India. These girls from Athena Institute, Netherlands, under the leadership of Dr. Joske Banders, a group of some 20 girls, they have come all the way from Netherlands, and this Youth to Youth Connect activity, what we are doing since last 7 years in Bharatiya Chhatra Sansad in Pune, and what you people conducted here with their support and their advice. Last 2-3 months they were working with one of the education institution, and nowhere in the world such kind of, because the conferences happen with some 1,000 people, 500 people, or maybe 2,000 people at the most, but 10 to 12,000 people coming at one place,
and their gathering in such a manner, in a circular shape, the way it was conducted, I think it is a very Herculean task. All credit goes to them, what they are working with my team of MIT School of Government, Pune. I compliment Dr. Joske Bunders and these Netherlands teams to come all the way from Europe. Thank you so much. Thank you, Rahul ji. Thank you. That is the end of the session. Thank you very much, ladies. మరి ఈ సెషన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరి కొద్ది క్షణాల్లో నెక్స్ట్ సెషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. స్పీకర్స్ ముందు రోలో మాట్లాడేసిన వాళ్ళని దయచేసి వెనక రోలో కూర్చోవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వి జస్ట్ రెజ్యూమ్ బ్యాక్ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. థ్యాంక్ యూ. Women in Politics, Changemakers in Global Scenario. The Beijing Conference Agreement, known as the Platform for Action, has said that lack of women's participation in politics is one of the major areas of concern. It has suggested twin measures to address this concern. First, legal measures to ensure women's equal access to and full participation in politics and elections. Second, initiatives to increase women's ability to participate in political processes through training on leadership, public speaking, and government programs. If few women in politics can bring in a lot of change, wonders would happen if women begin to participate in politics in large numbers. It has now been acknowledged widely that without women's participation in politics from panchayat to parliament level, combating menace of poverty, illiteracy, and hunger will not be possible. Women in politics have been and will certainly be change makers at the global level. వెల్కమ్ బ్యాక్. నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ అమరావతిలో జరుగుతున్న సందర్భంగా మూడవ రోజు రెండవ సెషన్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి ఈ సెషన్లో గెస్ట్ స్పీకర్స్గా విచ్చేసిన అతిథులకి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ప్రముఖ నేత మరి అలాగే సహజ నటి శ్రీమతి జయసుధ కపూర్ గారికి స్వాగతం. అలాగే మిసెస్ శ్రీమతి శివశంకర్ గారు అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. శ్రీమతి కొత్తపల్లి గీత గారు ఎంపీ, అలాగే శ్రీమతి రాజ్ కుమారి జాధవ్ గారు రాజస్థాన్ నుంచి విచ్చేశారు, వారికి కూడా స్వాగతం. మిస్ జాయ్సే లబోసో, హార్టీ అండ్ వార్మ్ వెల్కమ్ టు యూ మేడం. శ్రీమతి మీనాక్షి లేఖి, హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ. అండ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈనాటి ఈ సెషన్కి గౌరవనీయులు హిజ్ హోలీనెస్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు తమ ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఆన్లైన్లో అందిస్తున్నారు. గెస్ట్ స్పీకర్గా ఈ సెషన్లో మొట్టమొదటిసారిగా మనతో నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్లో ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓవర్ టు. మరికొద్ది క్షణాల్లో కనెక్ట్ అవుతుంది. దానికి ముందు we take the pleasure to welcome Honorable Deputy Speaker Kenya, Ms. Joyce Loboso. Dr. Joyce Shenario Lebuso is the Deputy Speaker of National Assembly of Kenya and the Member of Parliament for Sotik constituency. Joyce Lebuso went to Molo Primary Schools for her primary education. Afterwards, she joined Kenya High School
Nairobi, for her secondary and A-level education. She completed her graduation in B.Ed in French, Literature and Education. Joyce Lebeseau did a postgraduate diploma in teaching French language at the University of Paul Valéry in France. She proceeded to do an MA in teaching English as a foreign language in the University of Reading in the UK. She pursued her studies in the University of Paul in the UK by undertaking a PhD in Gender and Language Education. In 2001, Joyce Lebeseau became the Assistant Dean of Students of Egerton University until 2002, when she went to Faroe House Education Centre Hall, United Kingdom, and became a special needs lecturer. She lectured between 2003 and 2006. In 2007, Joyce Lebeseau was the coordinator, Communication and Media, Library and Information Studies programs at Department of Language and Linguistics at Egerton University and served as a commissioner of the National Commission on Gender and Development until when political career came calling. Joyce Lebeseau was elected to the Parliament of Kenya to represent the Sotik constituency in a by-election held on September 25, 2008. In Parliament in 2013, the MPs elected her as the first female deputy speaker with majority votes. She did not have to go for round 2 of the vote. We are honored to welcome Dr. Joyce Lebeseau for National Women Parliament, Amravati, Andhra Pradesh. Thank you very much for that introduction. The Honorable Dr. Kodela Siva Prasada Rao, the Speaker of the Andhra Pradesh Legislative Assembly, the Honorable Members of Parliament and Legislative Assemblies present here, distinguished ladies and gentlemen, I do wish to express my very, very warm appreciation for the invitation that I got to attend this event. I am exceptionally privileged to share the stage with such extraordinary and selfless leaders who have made a very big difference in the lives of many people that they serve. You light the fire in all of us towards a better world for the generations to come. Allow me first to convey to the people of India the greetings and the goodwill of the President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, and the Parliament of Kenya, and also greetings from the people of Kenya. I'm very, very grateful for the warm welcome. The links between Kenya and India go back very many centuries back. And I want to commend the Legislative Assembly and the government of Andhra Pradesh for hosting this historic meeting of the National Women's Parliament. It is not lost to me that we have included the Kenyan flag on the stage. If you look on the second flag, that is the flag of Kenya. And it's also not lost to me that we have very, very many members from this community, the Asian community, and particularly the Indian community, doing business in Kenya. And they have provided a very strong economic and political ties between our two regions. I want to particularly recognize Mr. Sabasila Rao, who was born and raised in Andhra Pradesh in the district of Gund, and who has played a very major role in the economic development of Kenya, and is the reason I am here today. I'm very inspired by the experiences that have been shared from this platform, from very, very distinguished speakers. It's encouraging to see the progress that has been made, and that despite our different cultures and despite our differences, women across the globe face very similar challenges within their own environments. In the Beijing Declaration, if all of you remember, of the Fourth World Conference on Women in 1995, it states clearly that women's empowerment and their full participation on the basis of equality in all spheres of society, including participation in decision-making process, access to power,
actually fundamental for the achievement of equality, development, and peace. While we have made a lot of progress since that time, there are still glaring gaps in achieving this gender equality and actualizing the full inclusion of women and girls in all aspects of the social and economic life. These inequalities are very much reflected in the continued lack of access by women and girls to, in some instances, education, healthcare. They are very underrepresentation in the political as well as the economic decision-making processes, in the violence and the discrimination meted on women, early child marriages, the human trafficking, female genital mutilation, disproportionate responsibilities for the very unpaid work that a lot of women do in their homes. Women, despite being the backbone of the family, they are actually the foundation of the state. And it has been stated here by many speakers that their role as mothers, their role as homemakers cannot be underestimated or cannot be taken for granted. Without her, a prosperous nation and a state cannot exist. The empowerment, therefore, of women to participate in national building is essential for the growth of any country. Some of the considerations that we need to take into account on why it is important to economically empower women. No matter which culture you come from, we have all seen the resilience of women in the home and in their communities. We've seen women turn a few coins into a meal for the whole family. We've seen them tilling the fields with a child or two even on their backs. We've seen women organizing their communities around issues and making a difference in the lives of those around them. And several studies have really shown and have revealed that the equality in the labor force between women and men, the economy would grow faster. An increase in women's and girls' education not only contributes to a higher economic growth by almost 50%, but is also every additional year that a woman goes to school reduces child mortality by up to 9.5%. The exclusion of women, therefore, in any capacity, from the labor market to public office to politics, like I'm coming from the area of politics, is actually can be related to or even can be akin to tossing away valuable resources and curtailing economic growth. It simply does not make any economic sense to exclude women from any sphere of life. The cost, therefore, of excluding women in development is like playing football with only half of the players on the field. Women, we are told, are often work twice as hard and are only recognized half as much. Globally, women are paid less, and in most countries, they earn only 60 to 75% of the wages. However, they take on more responsibilities with regard to unpaid labor work, particularly those around the home. Women devote 1 to 3 hours every day to housework, much more than men, 2 to 10 times the amount of times a day to care for the children, to care for the elderly, to care for the sick, and 1 to 4 hours on a day to do market activities. It is therefore important to close this gap by ensuring that we have legislation that addresses the pay gaps and restrictions on the types of jobs that women can do. In the field of agriculture and sustainable development, apart from the fact that 80 to 90% of cases of women, they are responsible for food preparation in the home, women also comprise an average of 43% of the agricultural labor force in developing countries. I am aware that 60% of the population of Andhra Pradesh is engaged in agriculture and related activities, and as it is known as the rice bowl of India. I'm certain that the women of Andhra Pradesh make a significant contribution to the agricultural sector. However,
despite this significant role, women farmers earn less than men. They have limited access to farm produce, have very little and no access to financial building. Women should be involved, as we have said, as I proceed to conclude, should be involved in the decision making, especially those that affect their lives. Data has been compiled that indicates that even from June, only 2 countries up to now, the area that is most affected by lack of representation, of underrepresentation of women, is the line of politics. So only 50 countries that have 50% women in parliament or in the lower houses. Rwanda has 63.8% and Bolivia has 53%. The global average of women in parliament is at 22.8%. Kenya, where I'm coming from, as by the last elections, we will be having elections this year, but as per the last elections, we are at 19.7%, meaning 69 women out of the 350 members of the National Assembly, where I am the Deputy Speaker, and the first woman to be given that position of Deputy Speaker. However, there is no woman so far elected as Senator or Governor in that last election. This year, I would like to ask the members here to pray for me because I'm going for position of Governor, which is the equivalent of the CM in your system. One of the challenges that we have faced as Kenyan women is realizing the constitutional requirement that provides that no more than 2/3 of any elective position should be from the same gender. However, we have been unable to meet this, particularly on elective position. As the Deputy Speaker of the National Assembly, I am acutely aware of the inequalities that women face in my country, the expectations that women carry on us as women leaders, as parliamentarians, as members of the legislative assemblies, to challenge and even to champion women's empowerment, and the need to champion and to challenge the negative attitudes. Furthermore, there is need to identify and redress the power imbalance to ensure the freedom of women to participate in the political processes fully and to safely participate, because a lot of the times it is the violence associated with elections, associated with politics, that the women shy away from. It is crucial that the current leaders encourage young women to get into the decision-making positions through mentorship programs, such as the one that we have been able to see here. Evidence shows that women in politics and women in political leadership champion issues around gender equality, such as elimination of gender-based violence, such as parental leave, such as the issue of childcare, and so on. As I conclude, I would like to remember that many of the solutions that need to happen for us to get that equality, to get that economic empowerment that we are looking for, have been said and re-said even in this meeting. We have been told about being courageous, standing for those positions, even political positions. They cannot come to you. You must be able to stand up and also be counted so that people can be able to give you that chance. Ban Ki-moon, the General Secretary of the United Nations, noted a quality education, a decent job, access to health care, and a life free from violence and discrimination are the necessary foundation for women and girls to be equal partners with men and boys in every aspect of life. One of the notable solutions that have been offered by the Interparliamentary Union is the need to partner, that there should be a partnership between men and women, that the fight for women empowerment is not a women's issue, it is a human issue, and therefore the need for men to actually come out and champion women's empowerment. As I conclude, I want to remember the words of a great lady that we all thought was going to be the president but was unable to do it in the US. And I quote from Hillary Clinton, "Fighting to give women and girls a fighting chance isn't a nice thing to do. It isn't some luxury that we get when we have time on our hands to spend.
There is a core imperative for every human being in every society. If we do not continue to champion for women's rights and opportunities, the world we want to live in, the country we all love and cherish, will not be what it should be. I thank you. Thank you. That was Ms. Joyce Laboso, Honorable Deputy Speaker from all the way from Kenya. Let's give her a huge round of applause. Thank you, madam. Thank you very much. ఆ తరువాత స్టూడెంట్ స్పీకర్ రాబోతోంది. ప్లీజ్ వెల్కమ్ జి మాధవి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు జి మాధవి. నేను లెండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ విజయనగరం నుంచి వచ్చాను. మన భారతదేశం అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. అన్ని పరిపాలన వ్యవస్థలో కన్నా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అలాంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజా ప్రతినిధుల పాత్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అలాంటి ప్రజాస్వామ్య మనుగడకు ప్రజాప్రతినిధుల నడవడిక, చిత్తశుద్ధి, ఆలోచన విధానం, సేవా తత్పరత ఎంతగానో దోహదపడతాయి. అలాంటి ప్రజాప్రతినిధి ఒక మహిళ అయితే ఎదుర్కోవలసిన ఒడిదుడుకులేంటి, ఉండవలసిన లక్షణాలేంటి, చేయవలసిన పనులేంటో మనం తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగంలో అడుగు పెట్టాలంటే సమాజ అవగాహన అనేది ఎంతగానో విశిష్టమైనది. ఇంకా మహిళల రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మహిళ అంటే సమాజానికి చులకన, తినేం చేస్తుందిరా అన్న భావన, వంటగదికే పరిమితం అన్న ఆలోచన. కానీ తరం మారింది, తత్వం మారింది. ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలేది మహిళ అన్న సమాజంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే సుష్మా స్వరాజ్, ఇందిరాగాంధీ, ప్రతిభా పాటిల్, జయలలిత చేయలేదా? వీళ్ళ ఉన్న దృఢ సంకల్పం, దృఢ నిశ్చయం, ఏదో సమాజానికి చేయాలన్న కోరికే వీళ్ళని అంత స్థానంలో నించొని పెట్టింది. రాజకీయ రంగంలోకి రావాలంటే రాజకీయంగా వారసత్వం ఉండాలా, డబ్బు ఉండాలా, పర్వతం ఉండాలా? ఒక మహిళ స్వచ్ఛందంగా స్వతహాగా రాజకీయ రంగంలో ఎందుకు అడుగు పెట్టడం లేదు? ప్రతి ఒక్క మహిళా విద్యార్థి టీచర్ అవుతా, డాక్టర్ అవుతా, ఇంజనీర్ అవుతా అని గొంతెత్తి గర్వంగా చెప్తుంది. ఒక దేశ రాజకీయ నాయకులు అవుతారు ఎందుకు చెప్పడం లేదు? ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో మహిళలకు రక్షణ లేదు, ప్రోత్సాహం లేదు, ముఖ్యంగా అవగాహన లేదు. మన పార్లమెంట్లో చూసుకున్నట్టయితే 545 సీట్లలో 59 మంది మాత్రమే మహిళలు ఉన్నారు. ఎందుకు లింగ వివక్షత? మన సమాజంలో కొన్ని పనులు మాత్రమే స్త్రీలు చేయాలి, కొన్ని పనులు మాత్రమే పురుషులు చేయాలి అన్న భావన ఏర్పరిచింది. మన గవర్నమెంట్ మాత్రం ప్రతి 3 విడత ఎన్నికల్లో ఒక విడత మహిళ పాల్గొవాలంటూ మహిళా అభ్యర్థిని నిచ్చెనబెడుతూ అభ్యర్థి గెలిచినాక పురుషుడు అక్కడ పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాడు. అంటే అక్కడ లింగ వివక్షతో మనకు కనిపిస్తుంది. మనం రోజు సినిమాస్ చూస్తాం, సీరియల్స్ వింటాం, సాంగ్స్ వింటాం, కానీ రాజకీయ రంగంపై మాత్రం అవగాహన పెంచుకోం. కానీ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ కావాలి, పింఛన్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ కావాలి, రేషన్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ కావాలి, విద్య, వైద్య, రక్షణ ఇచ్చారంటే గవర్నమెంట్ కావాలి. గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? రాజకీయం. రాజకీయం అంటే ఏంటి? మన భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలదే ముఖ్యమైన పాత్ర. అది ఒక రాజకీయ రంగంలో ఒక మహిళ ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటే మహిళల సమస్యలు మహిళకు బాగా అర్థమవుతాయి. అత్యాచారాలు కానీ, లైంగిక దాడులు కానీ, లింగ వివక్షత కానీ, వరకట్నం కానీ రూపుమాపే అధికారం మనదే. రైట్స్ మన చేతిలో ఉంటాయి. ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్పై ఎలాగైతే మన అవగాహన కల్పించుకుంటున్నామో పాలిటిక్స్పై అలాగే అవగాహన కల్పించుకుంటూ స్త్రీలకు సమానమైన హక్కులు కల్పిస్తూ, అవగాహన కల్పిస్తూ, ప్రోత్సాహం కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఒక విషయం ఏంటంటే దేశ భాషలందు లెస్సైన తెలుగును, మన వేల మహోజ్వల తెలుగును, మన జాతిని, మన ఉనికిని తిరగరాసేది, మలుపు తిప్పేది ఒక మహిళని బలంగా నమ్ముతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.
కొన్ని వేల మాధవిలు రావాల్సిన సమయం ఇది. గొంతెత్తి చాటిన మాధవికి గట్టిగా చప్పట్లు, అభినందనలు. ఆ తరువాత తనకి 12 ఏళ్ళు ఉండగానే సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. కొన్ని వందల సినిమాల్లో నటించారు. స్టేట్ అవార్డులే కాకుండా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు కూడా అందుకున్నారు. రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు. అమ్మంటే ఇలా ఉండాలి అంటూ బొమ్మరిల్లు అమ్మగా చాలా పాపులర్ అయ్యారు. ఇటీవల డాక్టరేట్ని కూడా అందుకున్నారు. సహజ నటి. ప్లీజ్ వెల్కమ్ డాక్టర్ జయసుధా కపూర్. ఇంతకుముందు ఇప్పుడే మాట్లాడింది జీ మాధవి. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడిన తర్వాత నాకు భయం వేస్తున్నది, నేనేం మాట్లాడాలి అని. చాలా గొప్పగా మాట్లాడింది. ఇక్కడ విచ్చేసిన మా యంగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ కూడా అలాగే మాట్లాడాలి, అలాగే నడుచుకోవాలి. రెస్పెక్టెడ్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ Sri Nara Chandrababu Naidu Gariki, Honorable Speaker of Andhra Pradesh Sri Kodala Siva Prasad Gariki, other esteemed guests on dais and all the participants at the first conclave of National Women's Parliament at Amravati. I wish you all a very good morning. I feel humbled to be part of this prestigious event and to express my views. As a woman, mother, actress, and a politician, I feel extremely privileged to be addressing the delegates from all over India and so many other countries on an issue that is rooted in the global context. Political participation of women in any country gives an overview of the status of women in that country because it is the people in political power who are the decision makers. The decision makers sow the seed of what the society grows up into. The extent of participation of women in a country's politics plays an important role in both shaping the values of the society and in reflecting them. To have a strong democratic governance, women's equal participation is a must, and therefore their contribution to this process needs to be analyzed in the appropriate context. Women constitute about 50% of the world's population. In relation to this, the global scenario with regards to the participation of women in politics and decision making does not seem to be very encouraging. The global average for women in parliament stands at 22.4%. India is at the 103rd place out of 140 countries with a mere 12% representation. Countries like South Sudan and Saudi Arabia have a better women representation in parliament than India.
and we call ourselves the largest democracy. There cannot be a real democracy if the voices and issues of a woman that constitute half the population are ignored or sidelined. Decision making becomes beneficial to the entire country when it reflects the collaboratory inputs from all members of the community without discrimination. Looking at the state of erstwhile United Andhra Pradesh, Honorable late Chief Minister Sri N.T. Ramarao garu, ఆయనతో నేను చాలా సినిమాలు నటించాను, had pioneered various schemes for women like reservation in local bodies, equal rights in ancestral properties, educational opportunities like self-help groups and other empowerment opportunities. And these legacies are being carried forward by Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu garu during his tenures. But a lot more needs to be done at the national and also grassroots levels in the states. The core problem in India is the patriarchal societal setup. India is the largest democracy in the world, but that is at a micro level. The question is, are we at micro level democratic? Are we democratic in our households? India has one of the strongest laws that provide women a life of honor and dignity. But the customs, patriarchal setups, and societal norms have always treated us as subordinate to men. And the first to break these laws are we women ourselves. We do not give power to ourselves and to our own kind. When a woman stands up for a cause, it is more often than not other women who pulls her down to acceptable norms. We are taught to be submissive and subordinate, and this teachings is almost ingrained in us. It is passed down from generation to generation because we do not stand up and question it. We give the patriarchs of our household the power to rule our lives. In India, even if a woman is elected to office, it is not surprising to see the husband or father or brothers of an elected woman being seated in their office and making decisions instead of them. One of the key challenges faced by women is lack of education, which hinders our upward mobility. This gap needs to be bridged by providing quality education to women in the country. Awareness about their rights and privileges, as mentioned in the Constitution, can only be ensured once women are appropriately educated. The issue of gender-based violence and provision of safety and security of women should also be addressed on a priority basis to promote gender equality in the social and political arenas. It is the need of the hour in a country like India to have equal participation of women in mainstream political activity. Society needs to be deconstruct the stereotype of women as a limited to household activities only. One of the most important provisions that almost all the countries with better women's representation in politics have ensured is to create constitutionally mandated quotas or reservation for women. Although I do understand the importance of quotas when it comes to a marginalized section of society, I do want to state that quotas are temporary. Reservations are all right to use as a crutch till we can start walking again. But by no means should we let our dependency on reservation become a given. Because reservations and quotas will only give us at best 20 to 25% of representations. And we are way more than that. We cannot be content with mere scraps. We have to rise above that. Equality does not ask for reservations. Equality is our right, and it is guaranteed by our Constitution. The only thing stopping us from this equality is ourselves. The day we realize that there is no need for quota is the day we will become a truly democratic race. And that is the day
when we women will stand at par with our counterparts. We are not their better halves. We are not asking for a bigger share. We are only asking for what is rightfully ours, and we shall have it. Thank you. థ్యాంక్ యూ జయసుధ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ స్పీకర్స్ రాబోతున్నారు. ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఏ లావణ్య. Well, we'll be getting him live in front of us any moment now. His Holiness Shri Shri Ravi Shankar Ji. A very good afternoon to one and all present here. I am Lavanya, studying in Kakinada Institute of Engineering and Technology. Here before you with the topic. We are ready. Guruji is online. Ready? Technical team You there. should go in short. Keep it in the box. You should go in. You want table? Can you hear me? Then avoid it. Can you hear me? Technical team at Shri Shri Ravi Shankar Ji. Gautam, So- just ask the console team to put the camera on me first. Let me welcome Console team, if you could please point the camera on Shri Rahul Karat sir. let Guruji see me and so that he can see me and even the audience can see Sir. His Sir. Holiness. Console team, please make sure that the camera is pointing at Rahul Karat sir and that feed is going to him along with his audio. Please console, point the camera to Rahul Karat sir and send his feed along with audio to Shri Shri Ravi Shankar Ji. Guruji, can you see me, Guruji? Yes, 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 yes. I am so happy. Rahul, Rahul Karat, congratulations for organizing something so wonderful like this. No, thank you so much, Guruji. I just want to say a few words in front of you. That this is the third day. Very fantastic evolution of this National Women's Parliament. The way Chandrababu Naidu ji took a lead to organize. Nowhere in the world, at least in India, the governments, they never think to organize some such academic endeavor. But I must say that what you saw there in Bharatiya Chhatra Sansad, last 7 Chhatra Sansad you are observing, and last year Chandrababu Naidu ji came to Pune where he addressed the Bharatiya Chhatra Sansad gathering, and there itself he said, Rahul, something like this unique I want to initiate in my state, and particularly for the woman. That was the spirit, and today I have a satisfaction, Guruji. Last 2 days, the kind of engagement here, all the girls of Andhra Pradesh, Telangana, around 700 to 1,000 from different parts of the country, the kind of engagement and kind of determination, commitment, sincerity what these girls have shown. They are all socially active girls coming from different parts of the country. No words to express my happiness, and we are very, very honored to have you here. Me, Dr. Kodela Rao Sahab, the Speaker of Andhra Pradesh Vidhan Sabha Assembly, when he came, we had an interaction there at the Bangalore. I know you were very keen to come personally, but because of your schedule you could not make it, but we are so glad. Guruji is a great guru of the world. You all know that how much we love. The whole country loves, the total globe loves. Recently the World Cultural Festival, what was conducted there in Delhi with 30 lakhs people. Nobody can imagine in the world. I sincerely bow down, Guruji. On the stage there are very respected other people,
And right now, just beside me, you can see Dr. Honorable Kodala Rao Sahab, the speaker who committed himself last 3 to 4 months like a learner while conceiving this complete concept into reality, the National Women's Parliament. I request him also to say a few words and welcome you. Kodala Rao Sahab. Guruji, Namaskar. Dr. Kodala, Speaker, AP Assembly. We are so honored for your message. We thought of having you physically here because of your pressing programs, though you could not come. We are very lucky to have your message, a live message to inspire our people. The conference is running for the last 2 days, most successfully participated by 20,000 young women and students, and eminent speakers from all over the world all over the country have come. We are lucky to have your message. Please give your message, Guruji. Thank you very much. Very good, very good. It's such a wonderful initiative, and when they have good captains, the ship will sail very well. Here in Bangalore, when we have a big program and there are people from all over the world, they would also like to just greet everybody. I will just I think we should also support. What a big round of applause. So we are all joining you in this wonderful, great initiative. You know, Rahul Karar and his father has done such great initiative, and Chandrababu Garu has this uniqueness with him that he always picks the best thing. Wherever anything wonderful is happening, he'll be the first one to take that initiative. So I congratulate him for taking this initiative for women empowerment. You know, women are naturally democratic in their behavior or in their dealings, because at home they have to take everyone together. It's the woman who is the binding force in any household, in any family, and she does it very well. Because she has to listen to the children, she has to listen to the husband, she has to listen to the in-laws, and the way she developed her skill to maneuver everything and manage all the diverse mindsets is in itself a skill that Indian women have nurtured for a long time. Of course, women from all over the world today will have to rise up to the occasion and ascertain their rights. Don't ask rights from men. You already have it. You simply have to wake up and see you have the rights. And the time has come, you cannot confine yourself to smaller roles. You have to come in the field of entrepreneurship, in business and industry. You have to take a leading role in politics. You have to take leading role even in the faith organization. You have to, see that you have a rightful place, whether it is religious, education, social, or family. And it is necessary that we need to empower rural and urban women. The bridge, rural and urban bridge, has to happen in this century. Rural women are very powerful in some parts of this world, but at the same time, they are utterly powerless in other parts of this world. So women need to come together, help each other, and bridge the gap of rural and urban divide. Having said this, I would also tell them
that they are very good administrators. If you have if you have the skill to administer a home, then you can administer a society also with that same compassion and love. You know, if there is no love, if there is no there will be no commitment. And if there is no commitment, nothing moves in society. So women can infuse much needed human touch, the love, compassion in every setup, whether it is bureaucracy or it is in the politics. Women can create that much needed space. Interestingly, this country has been ruled by women in all the four corners. Most of them are single women though. Whether single or married, I would like all women to take responsibility and know that you are already empowered. India can create an example in the world by introducing 33% reservation for women. Though the bill is pending, it's still not yet done. And this parliament of women that you're all gathering here, you can emphasize, you can insist on passing this bill at the central level. So I am with you. I am for your benefit, your betterment. Women being half of our society, if they are underdeveloped, our society will remain disabled. So, you know, the society cannot move. If half of the population of a country is disempowered or unempowered. So it is most necessary, and I congratulate you all. I know you would have had great speakers on the list, and you had great speakers, and you are being inspired. మీరందరూ కలిసి చేయండి. మీరందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, మన ఆశీర్వాదం, ప్రేమ అందరికీ. Thank you, sir. Thank you very much. I think we should give a big round of applause for Sri Ravi Shankar ji for taking time out. A bigger round of applause is expected. I think definitely we should give a respectful standing ovation and a big round of applause. A bigger round of applause, please. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for taking time out and addressing this first National Women's Parliament. It's indeed our pleasure. The technology is great that we are also joined by Kerala. There is a big program happening in Kerala. You know, Rahul, that Keralites are also have joined with us in this great venture of yours of bringing women into parliament. All the best, Rahul, all the best. Thank you, sir. Thank you very much. And I now request Honorable Member of Parliament from Araku, Srimati Kotapalli Geeta ji, to kindly address the gathering. Respected dignitaries on the dais, Speaker Kodel Sivaprasad Garu, Commonwealth Women Parliamentarian Chairman Meenakshi Lekhi Garu, many eminent speakers, ministers, members of different assemblies, and my dear children. I see many children here.
చాలామంది చాలా ప్లేసెస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. First of all, I would like to thank the AP government and the Honorable Chief Minister Garu for initiating this great platform for all the women in the country to come on one dais and mentor the youth of Andhra Pradesh and the women of Andhra Pradesh. I wholeheartedly thank the CM for this initiative, and we were called here to mentor the youth. మెంటరింగ్ అంటే మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అంటే మేము ఎట్లా అయితే ఎదిగామో మాకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నిటినీ మీతో షేర్ చేసుకోమని మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ 5-10 మినిట్స్లో షేర్ చేసుకునే పరిస్థితి లేదు, కానీ నేను ఒకటే ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగదలుచుకున్నాను. మనకి విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవసరమా? అవసరమా అండి? Women occupy 50% of the space on this earth. We are the wonderful creation of God. నాకు తెలిసి భగవంతుడు ఏదైనా ఒక వండర్ఫుల్ క్రియేషన్ చేస్తే అది విమెన్ అవుతారని నా భావన. ఈ జన్మకే కాదు, జన్మ జన్మలకి కూడా మహిళగానే పుట్టాలని నా కోరిక. నాతో ఎంతమంది ఏకీభవిస్తారండి? స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ప్లీజ్. ఇందాక మాధవి మాట్లాడినప్పుడు నా కళ్ళు చెమర్చాయి. ఎందుకంటే విమెన్, ఒక లేడీ ఎన్నో వండర్ఫుల్ క్వాలిటీస్తో పుట్టింది. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ విమెన్ లవ్, టాలరెన్స్, కైండ్నెస్, ఎంపతి. ఏ మెన్కి లేని క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా ఒకరిని అర్థం చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ, ఇమోషనల్గా ఒకరిని సపోర్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఇచ్చింది కేవలం ఒక మహిళకే. ఈరోజు ఇక్కడున్న ప్రతి విమెన్ నాతో యాక్సెప్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఒక చైల్డ్కి బర్త్ ఇచ్చినప్పుడు మనందరికీ తెలుసు మనం మళ్ళీ చచ్చి మళ్ళీ బతుకుతామని, చావుకు దగ్గరగా వెళ్ళి మళ్ళీ బతుకుతామని. కానీ బిడ్డని బర్త్ ఇవ్వడానికి ఏ మహిళ భయపడదు. అలాగే ఈరోజు మనకున్న స్థానాన్ని మనం ఆక్యుపై చేయడానికి మనం భయపడవలసిన అవసరం ఉందా? లేదు. మనందరం కూడా వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను, డోంట్ బీ ఎ విమెన్ హూ నీడ్ ఎ మ్యాన్, బీ ఎ విమెన్ దట్ ద మ్యాన్ నీడ్స్. మనం కావాలనుకునేటట్టు ఉండాలి. రెండోది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మెన్ చాలామంది ఇక్కడ మాట్లాడారు, సీఎం గారు కూడా మాట్లాడారు. I wholeheartedly appreciate the support they gave for women. But women empowerment అన్నది నా దృష్టిలో ఇంట్లోనే మొదలవుతుంది. నా వరకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, నా కెరీర్, I started my career right at the age of 20 as a bank officer. మా ఫాదర్, I have every women, మనకి ముగ్గురు మనుషులు ఉంటారు మన లైఫ్లో, ఫాదర్, హస్బెండ్, సన్. ఫాదర్ సెడ్, నువ్వు చేయగలవమ్మా, నువ్వు చెయ్యాలి, నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలి, నువ్వు ఎంపీ అవ్వాలి, 10 మందికి సర్వీస్ చేయాలి. మా ఫాదర్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు. ఈరోజు నేను ఈ స్థానంలో ఉన్నానంటే నా తండ్రి దానికి కారణం. అది నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను. బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ విమెన్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాన్ ఆల్సో. మై హస్బెండ్ సెడ్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ డూ, ఎనీబడి విల్ నాట్ డూ. యూ కెన్ డూ, యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్. మెనీ విమెన్ ఫియర్ ఫైర్, but many women are like fire. Let us be like fire. Let us be the fire that we will be able to have a focus on our goals. Second thing I would like to make an emphasis on, business lo SWOT analysis చేసుకుంటారు. అట్లాగే మనందరం కూడా మనకి ఒక అనాలిసిస్ అన్నది చేసుకుందాం. వాట్ ఆర్ our strengths, what are our weaknesses, what are our opportunities, what are the threats. ఈ స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకుని మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ని, ఎలాంటి వీక్నెస్ ఉన్నా సరే జయించి, మనకున్న థ్రెట్స్ అన్నిటినీ జయించి, మనం ఏ రోజు అయితే సక్సెస్ వైపు పయనిస్తామో ఆ రోజు ఇక్కడ మనం గర్వంగా నిలబడతామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అదే కాదు, మరి ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మార్గరెట్ థాచర్ గారు అన్నారు, ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ ఆస్క్ ఎ మ్యాన్,
ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ డన్ ఆస్క్ ఎ విమెన్. అంటే ఏంటమ్మా, మనమందరం గో గెటర్స్. సాధించాలి అన్న ఆలోచన వస్తే ఏ మహిళను కూడా ఎవ్వరు ఏ శక్తి ఆపలేదని చెప్పి మీ అందరూ నాతో పాటు ఏకీవిస్తారని తెలుస్తున్నాను. ఈ కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే, మనం ఏం తీసుకెళ్ళాం ఈ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి, ఈ మెంటర్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం. రిజర్వేషన్స్కి మనకి రిజర్వేషన్స్ ఉంటేనే మనం గెలుస్తామా, లేకపోతే రిజర్వేషన్స్ ఉంటేనే మనం సాధించగలుగుతామా? అలా అయితే 50% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన పంచాయతీరాజ్లో ఇంకా బ్యాక్ సీట్ డ్రైవింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది? రిజర్వేషన్స్ కేవలం మనకి ప్రోత్సహించడానికి కానీ దాని కారణంగానే మనం ఎదుగుతామంటే నేను ఒప్పుకోను. ఎందుకంటే ఈ 3 రోజుల నుంచి మీరు ఇక్కడ చూసిన ఎంతోమంది ఎమినెంట్ స్పీకర్స్, ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, బిజినెస్ మ్యాన్ ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పోరాడి ఆ పోరాడే తత్వాన్ని అలవర్చుకుని ఇక్కడ నిలబడ్డవాళ్ళే. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఈ పోరాడే తత్వాన్ని మనలో అయితే ఇమిడించుకుంటామో ఆ రోజు మన సక్సెస్ని ఎవరు ఆఫ్ చేయలేరని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మరొకసారి మనం వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఫ్రీడమ్ టు రీషేప్ అవర్ ఫ్యూచర్. లెట్ us whoever have achieved success in their life, behind every successful woman there is a tribe of women who are leading her అని అంటారు. సో we all who are successful MLAs, MPs, ministers, businessmen, ఎంతమంది అయితే విమెన్ ఉన్నారో, let us all take a pledge to empower the women who have sought support from us. Let us all give space for the women who are interested in coming into politics. Let us be 100% dedicated to the cause of women by giving them equal opportunity. We only need opportunities. We don't need reservation. Am I right? ఆపర్చునిటీ అంటూ వస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక శక్తిగా ఎదగలరని నేను నమ్ముతూ మీ అందరికీ మరోసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై హింద్. Thank you very much, Kotapalli Geeta Garu. I request Rahul Karat sir to kindly felicitate Kotapalli Geeta. A big round of applause for Kotapalli Geeta, Honorable MP from Araku. Thank you. And now, the next person whom I'm going to invite for the address, believe it or not, he is the person who conceptualized the need of private engineering colleges for the very first time ever in the state of Maharashtra. He is the one who founded the very first private engineering college in the state of Maharashtra, Maharashtra Institute of Technology. He is the person who took Maharashtra Institute of Technology from one rented room to more than 70 institutes, 50,000 students, and more than 3 proposed universities across the nation now. A true messenger of peace, a person who holds the UNESCO chair for human rights, democracy, and peace for entire Southeast Asia. He even spoke at the Parliament of World Religions in the United States of America, from where Swami Vivekananda spoke once. And he is the father of the conceptualizer of this whole event, Sri Rahul Karat sir. Please welcome, with a big round of applause, Honorable Professor Dr. Vishwanath Karat sir, UNESCO chairholder, founder, executive president of MIRS MIT Pune, India. Honorable Chairman of this session, Mr. Kodela Rao, the Speaker of Andhra Vidhan Sabha, I have no adequate words to say thank you so much. The Honorable
Chief Minister of Andhra Pradesh, a visionary Chief Minister, Chandrababu Naidu ji, and his entire team. And I sincerely feel that this has been an outcome of the visionary outlook of Chandrababu Naidu and Kodela Rao, along with possibly my son Rahul Karad and his team. Possibly I can only say that this would be one of the most historic events in the possibly the history of Mother India. It is not to praise or not to boost the feelings, but I can only tell you, friends, just now a mention was made, especially for the women. My young sisters and possibly daughters and even the mothers of this Andhra Pradesh and the India, I can only say that in the year 1893, the great noble son of India, Swami Vivekananda, had addressed the World Parliament, wherein he had said that time on 11 September 1893, he says, "My sisters and brothers of America and the world," and he gives a message and says to the world community that remember, the union of science and spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. This is a statement and the words of wisdom spoken by your own brother, the great noble son of Mother India, Swami Vivekananda. I repeat again, I am only reminded on this occasion when I see this beautiful gathering of empowering the women of India, a subject which is very dear to the heart of each and every one, and especially not only the Chief Minister of Andhra Pradesh and almost all the politicians, irrespective of the party politics, that we have a sincere feeling that we need to encourage and empower our mothers, sisters and daughters and the women of this country, which the issue must have been discussed at length. I can only say that in this country there is a feeling and a culture of India when it is said, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava. This has been a saying of what the Indian culture reflects for. For thousands of years, अपनी माँ की पूजा, बहन का आदर सम्मान, this is the culture of what India stands for. I'd like to make only one statement, that in the year 1897, the same great noble son of India, Swami Vivekananda, had said that time that 21st century will be the century for my mother India. मेरी भारत माता की ये शताब्दी होगी. Friends, I sincerely feel that this historic event, which is taking place at the Sangam, on the Krishna Godavari River Sangam, gives a very pious message to the whole world community and indicates that yes, our mother India, I repeat, our mother India, is going to emerge as a knowledge scholar of the whole world and possibly show the pathway of harmony and peace to mankind. Very simple. World over, there is a chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism and bloodshed and violence all over in the name of the caste, creed, religion and boundaries of nations. This is all because of ignorance. The philosophers sent of India, Sant Dhaneshwara, Sant Tukaram, Purandar Das, Kanak Das, you take the names, my sisters and brothers, everybody will understand that it's high time for us, and especially my young women, the sisters and mothers of this country, to convey this message to the whole of the world. And that time has come. And possibly
I have a sincere feeling that that time has come when India, because the mothers and sisters which are being looked on by the whole world with a sense of respect because of the women of this country, their culture, their traditions, their very character, the very sense of duty, the sense of sacrifice, and sense of devotion for their own family and for the society as a whole. I'd like to make one more statement that when this was said by Swami Vivekananda in 1897, possibly that time has come to understand and convey to the whole world the message of communicating the culture of peace. विश्व शांति का संदेश देने का वक्त आ गया है, ये भारत का दायित्व है। अपनी भारत माता का ये सौभाग्य है कि इसी शताब्दी में जिस देश में ज्ञान की पूजा हुई और अंतिम सत्य की खोज की गई, ऐसे कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के पहले 730 years back, a very great philosopher saint of India, Sant Jnaneshwara, wrote in Jnaneshwari a commentary on Gita, the very first line. He says, Om Namo Jiyadya, Veda Pratipadya, Jaya Jaya Swasamvedya Atmarupa. The very first line, written at the age of only 16, 16 साल की उम्र में लिखा है ये संत ज्ञानेश्वर ने। वो महाराष्ट्र के थे, इसी बात नहीं, ये तो भारत माता का सपूत। And when he had said that time that I am writing this book, the Jnaneshwari, a scripture, to understand the ultimate reality, the ultimate truth of the whole universe. You will not believe, friends, that the great scientist of the whole world, Albert Einstein, says after he gives an equation like E equal to mc squared to the whole world, he says, now I realize what was said by Jnaneshwara 730 years back of this country. I sincerely feel this realization of these words of beauty, the wonderful words which gives a message to the whole world community has come, and possibly this historic occasion which is taking place in this city under the guidance and with a visionary outlook of Chandrababu Naidu Sahab, he is going to convey this very important message and bring a great name not only to the Andhra Pradesh itself, but the whole of Mother India. I have a feeling that the changes taking place in the country are an indication, and especially the appreciation by the politicians like visionary Chief Minister Chandrababu Naidu and Kodela Rao and his team is an indication that yes, our Mother India is going to emerge as a knowledge god of the whole world and show the pathway of harmony and peace to mankind. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Vishwanath Karad. Thank you very much. We now invite another student speaker, A. Lavanya. A very good afternoon to one and all present here. I'm Lavanya, studying in Kakinada Institute of Engineering and Technology, here before you with the topic Women in Politics, Change Makers of Global Scenario. A better democracy is a democracy where women not only have the right to vote and elect, but the right to get elected. Conventional politics have reflected male domination, and probably women were underrepresented and absent in politics. Women have fought over the issues which were affecting them, like right to property, right to vote, and many others. And now, women are pretty incredible in ruling the world and handling the issues, especially in political arena, fighting with the world just to see how strong women really are.
A new dimension of politics of women have emerged in recent years all over the world. It's not an exaggeration to say men rule. It is just a statement. Three things both men and women should have: right to vote, run for office, be visible and loved. Individual women have overcome all these obstacles with acclaims and entered into politics like Sonia Gandhi, Hillary Clinton, Angela Merkel, Sheikh Hasina, and many other women have their own page in the history. The power of women in politics is ultimate. This is the change which is expected by our country and all the countries with the entry of women in politics. But still, women in large numbers should enter into politics and have their active participation. I felt very happy when I came to know that MIT School of Government, unique in the country with its features of offering the leadership political programs to the educated youth to have their active participation in the politics. I appeal to every girl present here to take this opportunity very confidently and take a step into the politics. Out of 180 countries, only 22% of women are in the politics. I surely that more than 50% of women will come into the politics very soon, as few women's leaders are born as leaders. Ending with a small quote, as ma'am said, if you want something said, ask a man. But if you want something done, ask a woman. This could happen with the entry of women in politics. Thank you. Thank you, Lavanya. Thank you very much. ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ స్పీకర్ హిలరీ క్లింటన్ గారికి ఓ క్యాంపెయిన్ని రన్ చేయడం జరిగింది. ఎమోరీ యూనివర్సిటీ ఫర్ స్టూడెంట్ ఫర్ హిలరీ and she's a founding member and president too. Please put your hands together for Shweta Kesineni. Hello. Thank you. Good afternoon to you all, and I'd like to take the moment to thank the Honorable Chief Minister and the Speaker for creating this extraordinary conclave for women's empowerment. I'd also like to thank the guests of the dais and the participants here today for being here at Amaravati, which approximately 6,000 years ago was the birthplace of the women's rights movement in the world. I would like to begin my address today with one word: no. N-O, no. That might sound a bit strange to you all, but that's not a word that is new to us. As women in the 21st century, we have been so acclimated to the word no and the many variations of it: rejected, overqualified, underqualified, too independent, too sheltered. Ye kar sakti hai kya? Amma kada cheygaltada. But let me remind you today to never stop fighting against these words, because it's important to not take your cues from what other people perceive of you or from your social cultural norms, because you're the only one that knows what you're truly capable of. In this regard, I'd like to talk to you about my experience as a student leader for the Hillary Clinton campaign recently, and about how this was not my country and it was not a place that I could vote in, but I spent a year and a half campaigning for this woman that I thought that I respected and was my idol for nearly half my life. I believed in the message and the hope that she embodied, that women can be whatever they wanted to be, even the President of the United States. But that was not really the case now, was it? Because November 8th was one of the most soul-crushing days of my life when I was broken down to think,
If someone like Hillary Clinton could be rejected from a job, then where does that leave the rest of us? Well, how are we ever going to be good enough, or how are we ever going to progress enough to be good enough to compete with the men in our lives? But in the next 3 months that followed, I realized that this campaign and the entire fight for women's rights has never been about materialistic gains like money or jobs or taking things away from our male counterparts. It's the fight for women's rights is solely defined by the need to help women realize that within them lies this unsurmountable strength. The strength to have big dreams and to do whatever it takes to defy the odds to achieve these dreams. And I'm sure that if you look back at the lives of any of our guests of honor or any of the women in your own lives, I'm sure they've all been defined by these moments of duress where they've had to look within themselves to find the strength to turn rejection into success and to find oppression into opportunity. So let me tell you that this is the message that I have for you today is, do you want to be empowered? That's great. Then look within yourself because you already are empowered. Because within you lies the strength to educate and elevate the women in your lives to empower them. Let me digress a little bit to tell you about something that I learned from watching my mother, who was a housewife until just a few years ago. I noticed that within this one person were all the different departments that were absolutely necessary for an organization to be successful. Let me start with the management, the CEO specifically, that holds the glue to the company, and managing like the operations, personnel, much like our mothers do at home, where they act as the liaison between the fathers and the kids, and they manage the big and small crises at home, make informed decisions about our nutrition and our schedules, or much like the accounting and finance teams of a company where they manage the daily distribution of household expenses, or human resources departments where she's constantly looking after the family's needs and assuring that morale is high. And so let me sum up by saying that women are innate leaders and organizers, and this is something that I learned from watching my mother at home. And I'm sure you've all noticed this growing up as well. So take a second today and look all around you, because you are amongst the largest group of empowered women this country has ever seen. And amongst us are mothers, daughters, sisters, students, teachers, entrepreneurs, social activists, and politicians. We are all leaders in our own right. And we've come together today to remind each other that we don't need to look outward to be relevant, because we are the face of women empowerment, and we are the new revolution. Thank you. Thank you, Shweta. Thank you very much. ఆ తర్వాత స్పీకర్ శ్రీమతి రాజ్ కుమారి జాటా, ఎమ్మెల్యే బీజేపీ, రాజస్థాన్ నుంచి విచ్చేశారు. రాజ్ కుమారి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. मंच पर विराजमान विधानसभा आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष महोदय माननीय कोडेला राव साहब, सम्मानीय मंच, उपस्थित इस पंडाल में सभी आई हुई बहनें,
इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय अध्यक्ष महोदय और सीएम साहब आंध्र प्रदेश, आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को किया और माँ इस पवित्र धरा पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, सभी बहनों ने इस मंच से अपनी अपनी बात को, मन की बात को कहने का जो मौका आपने दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही इस आयोजन का जो उद्देश्य था, महिला के अधिकार की बात की गई, महिलाओं के डेवलपमेंट की बात की गई, महिला आरक्षण की बात की गई। बहुत सारी सांसद बहनों ने, विधायक, मंत्रीगण, माननीय स्पीकर महोदय और यहाँ के चीफ मिनिस्टर महोदय ने भी महिला आरक्षण की बात इस मंच से की। वाकई में जिन लोगों की इस आयोजन के लिए सोच रही, महिलाओं के बारे में सोचा, तो भारत के कोने कोने से सांसद एवं विधायक, एनजीओ और छात्राएं भी इस कार्यक्रम में आई। बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, विधायक है, पंचायती राज में है। मैं राजस्थान के बारे में भी कहना चाहूँगी कि राजस्थान पंचायती राज में और नगर परिषद बोर्डों में भी माननीय हमारी सीएम वसुंधरा राजे जी ने अभी 1 साल पहले चुनाव हुए तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण था, लेकिन माननीय वसुंधरा जी ने 50% राजस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया और महिलाएं बहुत अच्छे तरीक़ा से काम कर रही हैं। पहले महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं थी, लेकिन पंचायती राज में महिलाओं के लिए 10वीं तक की हायर सेकेंडरी पास महिलाओं के लिए बाध्य किया। तो पढ़ी लिखी महिलाएं पंचायती राज में काम कर रही हैं। इसी तरीक़ा से इस मंच से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि लोकसभा में, विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। वाकई में इस जो सम्मेलन को किया माननीय कोडेला साहब और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय ने भी इस आयोजन को बखूबी बहुत सुंदर तरीके से किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिलाओं को एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों को, कि बहनें जिस क्षेत्र में काम करती है, महिलाओं को बहुत कई जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला ये सोचती है कि मैं महिला हूँ तो वो कुछ नहीं कर सकती। महिला कई जगह ये सोचती है कि मैं महिला हूँ, हर जगह उसको महिला के नाते वो मन में ये सोचती है कि महिला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और जब इस मन में से इस महिला को निकाल देंगे, महिला को हमने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ना है, भारतीय संस्कृति के साथ को भी हमको निभाना है और महिला को मन के डर को हमें निकालना पड़ेगा। महिला निश्चित रूप से नारी शक्ति का सम्मान भारतीय संस्कृति में भी किया गया है। आज कुरान, आप भारतीय रामायण को, गीता को कहीं भी देख लिए, महिलाओं के लिए बहुत सम्मानीय दर्जा दिया गया था। लेकिन कुछ व्यवस्था बीच में ऐसी आई कि महिलाओं को पर्दे में रखा गया, महिलाओं को। लेकिन अब जो सरकार है हर क्षेत्र में ये सोचती है कि महिला निर्भर हो, अपने आप में एक अच्छा काम करे, हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा ध्यान दें। तो निश्चित रूप से महिलाओं को जो रुकावट आती है वो आती है कि बेटे को तो अच्छा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सरकार की भी बहुत अच्छी सोच है कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हाथ में लिया है। हर सरकार ने इसको फॉलो किया है
निश्चित रूप से इससे महिला के लिए एक सुरक्षा का वो मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने अपने आने के बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो भारत के अंदर दिया है, इससे बहुत महिलाओं के लिए एक हर घर में सम्मान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, next speaker Srimati Meenakshi Lekhi, Honorable Member of Parliament and a Supreme Court lawyer. Srimati Meenakshi Lekhi is a lawyer of Supreme Court and socio-political activist. She is the Member of Parliament from New Delhi. She has also worked on several important cases like banning of lotteries in Delhi, Shanti Mukund rape case and special prosecutor for Jyoti Dhawan's case. She has been involved with several NGOs and ఆ తర్వాత దుర్గా భవానీ గారు మహిళా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్, వారిని సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and the Honorable Speaker, Sri Kodala Sivaprasad Rao Garu. And from the beginning of this Women's Parliament event, we hear one thing, that is nothing but the establishment of Women University in the state of Andhra Pradesh by the then Chief Minister, Sri Nandamuri Taraka Ramarao Garu. The great visionary in those days, feeling that when women would be challenged, when women would be streamlined in the main society, was nothing but the result of establishment of Women University. And now 33 years old, and every year we are sending 5,000 children to the society, and they are incorporated with various fields, and they are the part of the development in the state of Andhra, not only in Andhra, in India and abroad. And I feel proud that I am being the first batch student of this university. Now I am the symbol for the result of that university which entered and which prepared the great leaders to serve the nation. And the deliberations have clearly shown us that not only just to have the numbers, the women in the, because that proved in the Panchayat Raj institutions, the decision making is very important. When the women would be decision makers. So they would be the decision makers if they are well educated, if they are well focused, and if they are the part of the decision making in the society. That must have been proved only through the education. So this education, this emancipation, this motto of our university is nothing but the acquisition of knowledge. Then only the women would be emancipated. And this motto has been cherished by the then minister, but here, Mahila University was considered as the Manasaputrika of 90 Ramarao Garu. But now the Chief Minister has taken it as the Dattaputrika, and he himself proved that for the empowerment of women, there are men behind also, and has taken up this mega event. And one more thing is the gaps and challenges that have come out from this forum. Today and yesterday I am observing that many of them have told that how to connect with the community, not only just to become the leaders, it's not just enough, even the education, but you have to understand the people also, for which the knowledge mission of government of Andhra Pradesh has given an ample opportunity to the area of higher education by incorporating the knowledge gaps in this area, and also promoting the community connect, and also promoting the industry connect. And this is also the result of the great vision of the leaders now we have. And they are what they are doing, they're checking the gaps and challenges, and they are making the women to go forward and march forward. And I thank you for giving me this opportunity to the Women University to go ahead with that. And also the wonderful planning that they have made before they start this program. What they have done is we have conducted so many runs, 2K run, 3K run, and these rallies has given us ample opportunity to the girls throughout Andhra to participate and to learn the situation in a more better way, and to have a focused vision on this event. And certainly I feel this mega event would give lot of emphasis to the
politics. And I feel that tomorrow, not only the girls would emerge as the politicians, but the leaders to bring the change in this great nation. Thank you, Jai Hind. Thank you, madam. Mahila University Vice Chancellor Ganga Bhavani gariki satkaram. ఇప్పుడు మరో స్టూడెంట్ స్పీకర్ రాబోతుంది జే తేజస్వి దేవి. Hello Amravati. This is Tejaswini pursuing BTech second year from Godavari Institute of Engineering and Technology, Rajahmundry. First of all, I would proud to be an Indian and I'm proud to be a woman. I would like to speak on the topic of women in politics, status of women and decision of women and women empowerment. Nowadays, in politics, there are many women. The percentage of women in politics is only 11 to 20% when compared to men in our parliament and legislative assembly. So, I wish if we take women's participation in our assemblies in past days, it is very less. Now it is better than the past days. Empowering women in India is very necessary to bring gender equality, because we can say that gender equality is very necessary for women empowerment. India is a developing country from my childhood days. So it is our country is still a developing country, and economic status of a country is very bad because it is male dominated country. Men are working alone and they force women to do household chores and family and to take care of the children. Women are not slaves. Are you agree with me? Yes, women are not meant for work only for children, only for family. Women are meant for to do something for society. And మనం ఇక్కడికి చాలా మంది ఈ సెషన్ వినడానికి వచ్చాం, వింటున్నాం. మనం ఏదో అచీవ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం కదా, అలా అనుకుంటే మాత్రం అది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే మన విలేజెస్కి కానీ మన హోమ్ టౌన్స్ కానీ వెళ్ళాక మనం ఎంతమంది గర్ల్స్లో కానీ వాళ్ళలో మార్పు తెచ్చాం మనం మోటివేషనల్ స్పీచ్తో. ఇక్కడ చాలా స్పీకర్స్ చాలా పాయింట్స్ వింటున్నాం, మనం మోటివేట్ అవుతున్నాం. కానీ అది ఎంతసేపు, గంట 2 గంటల అలా ఉండకూడదు. ఇక్కడ మనం అట్లీస్ట్ ఒక అమ్మాయి లైఫ్ వేరే అమ్మాయి లైఫ్లో చేంజ్ తీసుకొస్తే ఇట్స్ అన్ అచీవ్మెంట్. సో మీరందరూ అచీవ్ చేస్తారని నాకు ప్రామిస్ చేస్తారా, చేయరా? ఓకే, దెన్ నాకు మీ మీద నమ్మకం ఉంది, మీరందరూ ప్రామిస్ చేస్తారని. అండ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఆల్సో ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్ at their working places. Just like any man can say that, hey, she's a girl, what can she do? She's a woman, what can she do? It's very wrong. Its attitude is very wrong. So support women in any way. We have seen so many eminent speakers who are excellent in their fields. So if we people observe the logo there is a woman holding a victory flag and aiming towards the sky. It means aim high. And I wish to conclude this section. Etra naryastu pujante tatra devata and etraitastu na pujante salvatra falakriya. It means the divine are extremely happy where women are respected. Where they are not, all actions are fruitless. And I want to become the first Tejaswini in the world. And hope so you will enjoy this section. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ తేజస్వి దేవి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆ తర్వాతి స్పీకర్ శ్రీమతి అనురాధ వోబుల్శెట్టి, అడ్వకేట్ మరియు లీగల్ కన్సల్టెంట్, దుబాయ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ తెలుగు సొసైటీ అఫీషియల్ కోఆర్డినేటర్. అలాగే ఉగాది పురస్కారాలు మరి ఏపీ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా అందుకున్నారు శ్రీమతి అనురాధ వోబుల్శెట్టి. Thanks a lot. It's a wonderful opportunity. First of all, I would like to thank God and to our Honorable Chief Minister, sir, and our Honorable Speaker, sir, for giving this opportunity. జాతీయ మహిళా సదస్సులో మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి. చాలామంది మహిళల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్స్ గురించి మహిళల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం.
ఇంకా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చారు, బంగ్లాదేశ్ అండ్ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి, అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మాట్లాడాం. కానీ మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఎంతమంది ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కడప అండ్ శ్రీకాకుళం అండ్ వైజాగ్ నుంచి ఉన్నారు? అక్కడి నుంచి ఎంతమంది మహిళలు గల్ఫ్ కంట్రీస్లో పనిచేయడానికి వెళ్తున్నారు? గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళితే ఒక కన్నీటి గాది, అక్కడ అన్ని కష్టాలే అంటారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ సక్సెస్ స్టోరీస్. నా రియల్ హీరోయిన్స్ అండ్ హీరోస్ ఎవరో తెలుసా అండి? ఏ డొమెస్టిక్ వర్కర్. ఒక అమ్మాయి భర్త కానీ తండ్రి కానీ పోషించలేనప్పుడు కుటుంబాన్ని నడపడానికి 4వ క్లాసు 5వ క్లాసు చదువుకున్నటువంటి ఒక నార్మల్ ఉమెన్, వాళ్ళ పల్లె తెలుగు భాష తప్ప ఇంకొక భాష తెలియని ఒక ఉమెన్ ఇతర దేశాలకి ఎంత ధైర్యంగా వెళ్తుందండి? ఆమెకు ఎవరైనా సరే మ్యాండేటర్ ఉన్నారా? ఎవరు తోడు పెట్టి మన వేలు పట్టుకుని మన నడిపించరు. అక్కడ వెళ్తున్నటువంటి ఉమెన్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో, అలాగే మన విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరినీ కూడా ఒక ఫ్యామిలీగా తీసుకుని రావాలని మన చీఫ్ మినిస్టర్ సార్ APNRT, ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ తెలుగుస్ అనే ఒక సొసైటీని ఫామ్ చేసి అందరిది డేటా కలెక్ట్ చేసి వారి ద్వారా NRIస్కి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించుకొని, ఈ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకొని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటి, బికాజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై మెసేజ్ ఇన్ తెలుగు. ఇట్ షుడ్ రీచ్ టు our government, our people, our small leaders from the villages. చిన్న చిన్న ఎంపీపీ మెంబర్స్ అండ్ సర్పంచులు చాలామంది ఇక్కడికి విచ్చేశారండి. వారందరికీ తెలియాలి, గ్రామంలోని ప్రతి గడపకు ఒక ఉమెన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు, ఒక లేడీ వెళ్తున్నారు, ఒక తండ్రి ఒక సోదరుడు వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం సొల్యూషన్ ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది. మన గవర్నమెంట్, మన స్టేట్ ఫామ్ అయ్యి 2.5 years అవుతుందండి. ఈరోజు వరకు మనం గల్ఫ్ ఇష్యూస్లో కానీ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ ఇష్యూస్లో కానీ ఎటువంటి ఒపీనియన్ కానీ లేదంటే ఒక స్కీమ్ని కానీ మనం ప్రవేశపెట్టలేదు. ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గల్ఫ్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్, ప్లీజ్ డూ సంథింగ్ ఇన్ ద సేక్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆఫ్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వెల్ఫేర్. వారికి ఒక ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఆపత్కాలంలో వారు మరణించినప్పుడు లేదా అంగవైకల్యం సంభవించినప్పుడు వారికి ఆపత్ బంధు స్కీమ్ లాగా, లేదంటే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ శ్రీ అచ్చెన్నాయుడు గారిని కూడా ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు Palle Raghunareddy sir, NRI Minister of Andhra Pradesh, for supporting us to give our services to the migrant workers. వీరందరికీ కూడా ఒక ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఒక మంచి పాలసీని చేసి వారందరినీ కూడా ముందుకు నడిపించాలి. ఒక ఆధార్ కార్డ్ లాంటి ఒక కార్డ్ని క్రియేట్ చేసి ఒక స్మార్ట్ కార్డుని ప్రతి మైగ్రెంట్ వర్కర్కి ఇచ్చి వారందరికీ మంచి జరిగేలా చేయాలండి. ఎన్నో డెడ్ బాడీస్ని కూడా అక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ లేకపోవడం వలన, తప్పుడు పాస్పోర్ట్స్ మీద వెళ్ళడం వలన అక్కడే మిగిలిపోతున్నాయి. ఆ డెడ్ బాడీస్ తీసుకుని రావడానికి మేము ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు ఓర్చుకుంటున్నాము. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఇష్యూస్లో మాకు సహకరిస్తూ మైగ్రెంట్స్కి కూడా, మహిళలు ఎవరైతే గల్ఫ్ కంట్రీస్లో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా తప్పకుండా ఈ గవర్నమెంట్ సహాయపడాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ వన్స్ అగైన్ టు ద आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड राहुल जी. इट्स अ वंडरफुल इवेंट. आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए और दुबई में भी आ जाइएगा प्लीज़. बहुत सारे माइग्रेंट्स के लिए आपका मदद का ज़रूरत है. And once again, thanks to one and all. Thank you so much. Thank you, Anuradha. Thank you for coming all the way. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్పాలి. ఈ కథ వెనక ఉన్న పర్సన్ గురించి కూడా ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి. పుట్టుకతోనే మానసిక వైకల్యం, ఆటిజం సమస్యలతో రోజుకి దాదాపు 18 గంటల ఏడుపు, 5 సంవత్సరాల వరకు నడక మాటలు రాని పరిస్థితి. తల్లిదండ్రుల కృషి, ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో మానసిక వైకల్యాన్ని జయించి అద్భుత ప్రతిభతో రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు ఈ చిన్నారి. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఈ అబ్బాయి వెంకట్ 400 పాటలు కూడా పాడగలడు. పద్యాలు, శ్లోకాలు, ప్యారడీ పాటలు, సంగీతం కూడా పాడగలడు. ఇక అలాగే డాన్స్తో పాటు డైలాగులు కూడా చెప్పగలడు. ఇతని ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఏంటి అంటే లిప్ రీడింగ్ చేస్తాడు. ఎవరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఏం లిప్స్ని చూసి తన భాష ఏమిటో కూడా చెప్పగలడు. ఈ లిప్ రీడింగ్ ప్రక్రియలో ఆ కదలికల్ని గుర్తించి పాటలు కూడా పాడగలడు. ఈ చిన్నారి వెనక ఎవరున్నారు అంటే ఒక గొప్ప తల్లి.
ఒక తల్లి అనుకుంటే ఏ వైకల్యాన్నైనా జయించినప్పటికీ పట్టుదలతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, దృఢ సంకల్పంతో, అంకిత భావంతో తన బిడ్డను అద్భుత కళాకారుడిగా తీర్చిదిద్దిన ఆ తల్లికి చేతులెత్తి నమస్కరించుకోవాల్సిన సమయం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెంకట్ లాంటి అబ్బాయిని ఈ సమాజానికి ఇచ్చారు. తనలో ధైర్యాన్ని కూడా నింపినందుకు మీకు ఒక పెద్ద కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వెంకట్ ఇప్పుడు ముందుగా ఆడవారి గొప్పతనం గురించి ఒక డైలాగ్ చెప్తాడండి. మాటలే రావనుకున్నా, వెంకట్ డైలాగ్ కూడా చెప్తాడు. ఆడదంటే అవసరం కాదురా, ఆడదంటే ధైర్యం. ఈవెన్ గాడ్ మస్ట్ బి బార్న్ ఫ్రమ్ మదర్స్ వూమ్. చివరికి దేవుడేనా తల్లి కడుపునే పుట్టాలి. నాకు బాబుకు మాటలు రావన్నప్పుడు డాక్టర్లు 1,00,000 సార్లు 1,00,000 సార్లు పలికేయాలన్నాడండి. అప్పుడు నేను నా గొంతును వాడి నా స్వరపేటిక దెబ్బతినింది. అప్పుడు లిప్ రీడింగ్తో అబ్బాయికి చదువు చెప్పేదాన్ని. ఇప్పుడు లిప్ రీడింగ్తో వెంకట్ కొంతమంది గొప్పగా మహిళలు సాధించిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాడు. నా చేతిలో మైక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంది వెంకట్. భారతదేశం మదర్ టెరిసా, సరోజిని నాయుడు, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, మహిళా పార్లమెంట్, భారత్ మాతాకి జై. ఈ లిప్ రీడింగ్తోనే అండి పాటలు కూడా పాడగలడు. ఆడవారి గొప్పతనం గురించి. వెరీ గుడ్ వెంకట్. జాతీయ మహిళా పార్లమెంట్. వెంకట్ ఇప్పుడు ఒక పాట. ఆడది నవ్వెనా అందాలు కుప్పలై, రతనాలు గలగల రాలిపోవు. ఆడది కదిలేనా అందెలు గలగల, తీయని తానాన తేరులీను. ఆడది పలికెనా అఖిల మాధుర్య సంపద, మధుపర్గముల్ పవలించు. ఆడది ఆడది ఉరిమెనా అవని సామ్రాజ్యంబు, ధన ధన దిశదార్వదద్దరిల్లు. అందమునకు ఆనంద నిక్షందమునకు, దిభయంకరాకార విహారములకు, సరసములకును విరిగిన విరసములకు, అన్ని రసములకును ఆడదే అగ్రగణ్య. వెంకట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ట్యూన్ ఇస్తారండి ఆడవారి గొప్పతనం గురించి. ఆ ట్యూన్ కనుక్కొని కూడా వెంకట్ 400 పాటలు పాడతాడు. తననాన తననన తననానననాన తనన తననన తనననాన. ఆలయాన వెలసిన దేవుని రీతి, ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. పతిదేవుని మురిపించే వలపుల వీణ, జీవితమే పండించే నౌలవాన. కష్ట సుఖాలలో తోడు నీడగా, తల్లిని మరపించే ఇల్లాలి ఆదరణ. మగువేగా మగవానికి మధుర భావన, ఆలయాన వెలసిన దేవుని రీతి. ఇల్లాలే జగతికి జీవన జ్యోతి. టైం లేదు కాబట్టి మనకి ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. ఈ సభాముఖంగా నేను ఒక్క సందేశం అండి. వైకల్యం గల పిల్లలు గల తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం బాధపడకుండా, వారిలో భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రతిభ ఇచ్చింటాడు. తల్లిదండ్రులు దాన్ని గుర్తించి వెలికి తీసి దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే భవిష్యత్తులో తల్లిదండ్రులు
ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలరు. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన కలెక్టర్ గారికి మరియు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెంకట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెంకట్కి అందరూ ఎంతమంది చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు, అందరు గట్టిగా చప్పట్లు. ఒక తల్లి అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు. మన కోసం ఎంత కష్టపడుతుంది అమ్మ, ఎటువంటి నిస్వార్థంగా మన కోసం చేసే అమ్మకి కూడా ఈ సందర్భంగా తలుచుకోవాల్సిన టైం. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెంకట్కి వాళ్ళ అమ్మగారికి చిరు సత్కారం. Next, I invite another student speaker, Lakshmi, all the way from London. We have 2 minutes for the student speakers, followed by the felicitation for our leaders. Sabaki Namaskaram. Good afternoon, everyone. Respected Honorable CM, Honorable Speaker, to all the inspiring ladies on and off the dais, and dear gentlemen. I would first like to thank the organizers for giving me this opportunity. I feel very privileged as it is the first time that my parents are here to listen to my speech. I must tell that Mr. Chandrababu Naidu Garu is a true visionary. Though given a state which is economically poor, he knows that empowering a woman can strengthen the state. As Mr. Jawaharlal Nehru quoted, you can tell the condition of a state or a nation by looking at the status of its women. What is women empowerment? Women empowerment is not only gender equality, not only treating a woman with dignity and respect, but above all, it is making her believe in herself. Yes, education is a medium of women empowerment, but at first, she has to believe in herself. Until and unless a woman believes in herself, there cannot be an equality. Women empowerment is to make a man understand that a woman is no less. She is not a housewife, but a working wife. Though at home, she works 24/7 and never complains. If the man is a bread earner, a woman is a bread maker. As I was going through the internet to write my speech, I came across Women Reservation Bill. Women Reservation Bill, which was first passed in 1996. Until now, it has no success in Lok Sabha. Why do we need a bill to be passed for us? Why can't we stand up for ourselves? Why can't we fight along the man and get our position? Why can't we realize our strength and teach ourselves that women can work in every sector? Let it be politics, business, and so on. Why should there be only 33% of seats reserved for women and not 50%? A woman who understands the problems of running a house will be nearly be understanding the problem of running a country, said Margaret Thatcher. We are differentiated from animals because of our imagination. You can never reach up if you do not imagine. Grow with braveness at heart and not fear. Always test your limits, never settle for less. If we settle for less, there wouldn't be a Geeta Bhogat, who is a freestyle wrestler who won India's first gold medal. And there wouldn't be these eminent women sitting here on the stage if they didn't believe in achieving their imagination. A woman's power begins at home. I am the daughter of Kurugundla Ramakrishna and Kurugundla Sindhu. I must admit
that I am who I am because of them. My mother always showed me the great women like Rani Lakshmi Bai and late Jayalalitha and told me to be brave like them. Make tears your strength to get back. My father, being the protective man over his only daughter, made me dream big. Never once regretted he has a daughter because he knows I will make him proud. I believe in me. I believe in my strength. I believe that one day will be my day. I believe that I will excel in my profession of logistics. I believe that one day I will be on this dais as a person of excellence in my profession. What about you? Believe in yourself so that people can believe in you. A woman is like a tea bag. You never know how strong she is until she gets into a hot water, said Eleanor Roosevelt. Thank you. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బిలీవ్ ఇన్ యోర్ సెల్ఫ్ అంటూ లక్ష్మి చెప్తోంది. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. ఆర్ యు ఆల్ బ్యాక్ పోస్ట్ లంచ్? ఎక్కడండి, చాలా డల్గా ఉన్నారు. సరిపోదు ఎనర్జీ. కమ్ ఆన్ గర్ల్స్, ఐ వాంట్ టు హియర్ మోర్ నాయిస్. ఎస్, దట్స్ ద వే టు గో. We have one more student speaker, Janaki. Good afternoon to all the dignitaries on and off the dais. Before I express my thoughts, I want to ask you all, what is gender bias in India means for the society? What young generation thinks about empowering women? Does gender discrimination really exist in modern society, for which our government is doing a lot of work to fade away the gap between males and females? Some of the answers were really very interesting, and some are saying that in the still same thought that women should have to follow man. I completely disagree this. Gender discrimination is usually shown by sexual harassment, unequal payment, and unequal opportunity, etc. and etc. I want to ask you all, how many of you people think girls are meant only for household work? How many of you think girls are meant only for household work? As I have seen, living in a metro city and people working in multinational companies will definitely say no. First and foremost cause that leads for discrimination in India is lack of mental makeup. Yes, it's people's lack of mental makeup. Some people who are very dear to me, though being educated, said women are best fit for homes. Women are best fit for homes. This statement is enough to prove that even with so much development and technological progress, people are still lacking mental status in India. That's why we're still facing gender discrimination. That's why we're still fighting for women empowerment. And the second case is we are living in a country which is male-dominant society. Yes, here men take all the decisions and women just have to accept it at any cost. We can see this in all middle-class families. Many women would question, is education necessary to fight for evil generation? Yes, this is so deep-coated in India. Thank you for giving me this golden opportunity. Thank you very much. Thanks, Janaki. Thank you very much. Last but not the least, may I invite Sri Sudha Challa, student speaker. Greetings of the day. I am Sri Sudha Challa from Rakkireddy Balreddy College of Engineering, Mailuvaram. I am here to speak about politics, the change makers in the global scenario. Every human being has the right to participate in decisions that decide his or her own life. The right argues that since women know the situation best, they should participate equally along with men, as they want to show their perspectives incorporated at all the decision-making policies, it may be in private and public sectors.
Even though some progress has been made during the last 2 centuries, and women are increasingly being politically elected to be the heads of the government, the global ratio is very low, which is 22.8% of all the national parliamentarians are women. But why is this situation? But history has stood witness to the brilliance of women in politics time and again. There are many successful great leaders like Sushma Swaraj, Mamata Banerjee, Jayalalitha, Benazir Bhutto, Hillary Clinton, and many others. Gender inequality leading to deprivation of power among women continues to be a political reality in India today. Women are excluded from mostly all of the decision making at each and every step of ladder, starting from the household work to the highest top of policy making. Without proper presentation of women in politics, issues concerning women would also remain neglected. According to Indian Constitution, women are eligible for reservation whenever they need it, that is up to 33%. Also, trials are going to increase this percentage from 33% to 50%. But I have a question here. Why do women require this? Why do women need reservation? Remember, reservation is for those who feel weak. Reservation is for those who feel inferior. But let me tell you, no woman is inferior to others. Women are strong. Women are superpower. Always respect a woman. Today, each and every girl present here, set a goal. Strive to achieve it. Never fear to dare to dream. You are your own superhero. Don't wait for the change to come. Be your own change. You are the change maker of your own life and the change maker of your own society. Today, I raise up my voice, not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. Thank you. So, happy afternoon. Are you all happy? So, are you all comfortable? Good, thank you. సో మరి ఇది సమావేశానికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా ఆడ్ టైం, ఎందుకంటే ఇది లంచ్ టైం. లంచ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు సగం మంది లంచ్ నుండి వచ్చి కొంచెం అలసటతో ఉన్న మీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే కొంచెం ఐ థింక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ నౌ టు ఊ ది హోల్ మీటింగ్. ఈరోజు ఇంతకుముందు గత 2 రోజులుగా చూస్తే దాదాపు 40-50 మంది స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విజేతలు దేశ విదేశాల నుండి వచ్చినటువంటి పలు రంగాల్లో విజయవంతంగా వాళ్ళు నిరూపించుకోబడినటువంటి స్ఫూర్తి ప్రదాతలు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తిని మీ అందరూ కూడా ఈరోజు మీతో పాటు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక కొండ మీదేమో అమ్మలగన్న అమ్మ ఆదిశక్తి దుర్గమ్మ, మరో కొండ మీద గుణదల మరియమ్మ. ఆ ఇద్దరు అమ్మల ఆశీస్సులతో ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి మన ఆంధ్రుల ఎలువేల్పు కృష్ణమ్మ తల్లి నదీ తీరాన ఈరోజు ఎంతో ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరు అమ్మల గురించి చర్చించడానికి వేదికగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పవిత్ర సంగమం దగ్గర ఒక పవిత్రమైనటువంటి మహిళా సాధికారిత యజ్ఞానికి సంకల్పించినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీ అందరి తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా తన తల్లి పేరుని తన పేరుకు ముందు చేర్చుకొని పట్టాభిషేకం చేసుకొని ఈ నేలలో తిరిగి అడిగినటువంటి రాజధాని అమరావతిని వేదికగా ఈరోజు ఈ సదస్సులో అత్యద్భుతంగా ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అన్న కోడెల శివప్రసాదరావు గారికి కూడా మన అందరి తరపున అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి మనందరం కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత అత్యద్భుతంగా ఈ యొక్క సదస్సును ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సుమారు 20,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎప్పుడూ కూడా మన భారతదేశ చరిత్రలో ఈ 7 దశాబ్దాలలో ఒకే వేదిక మీద దేశ విదేశాల నుండి వచ్చినటువంటి విజేతల్ని ఈ విధంగా చూసి వాళ్ళ నుంచి ఒక స్ఫూర్తి పొందేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి సందర్భంగా మీ అందరి తరపున కూడా మరి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా దీనికి పూనుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనందరి తరపున కూడా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరూ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ వేదిక మీద లేరు కదా ముఖ్యమంత్రి గారని, కానీ మనందరం కూడా తెలియజేయచ్చు. ఏ విధంగా తెలియజేయచ్చమ్మా? ఈరోజు
మీకు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఏర్పాట్లని మరి అన్నీ చేస్తున్నారు. మనందరికీ తెలుసు ఈ నేల తల్లి మీద ఉంది, ఈ నేల మీద ఉంది ఆడపడుచులకు అగ్రతాంబూలం వేయటం అనేటువంటిది. ఒకనాడు శాతకర్ణి, ఆనాడు అన్న ఎన్టీఆర్, ఈనాడు మన చంద్రన్న. గర్భిణీ స్త్రీని మొదలు చివరి వరకు కూడా, వృద్ధాప్యం వరకు కూడా ఉన్నటువంటి ప్రతి పేద మహిళకి కావలసినటువంటి అన్ని అవసరాలని తీర్చేందుకు పెట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలని మనం ప్రతిరోజు కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా మనము తీసుకునేటువంటి సహాయానికి సహకారానికి కృతజ్ఞత తెలియచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత కూడా అనేక కష్టాలతో మనం కట్టుబట్టలతో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో మనకు రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి 12 యూనివర్సిటీల్లో ఇప్పటికే 10 యూనివర్సిటీలకి శంకుస్థాపన చేసుకొని మనందరం కూడా క్లాసులు కూడా నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇది ఎవరి కోసం? ఇది ఇందులో విద్యార్థుల కోసం, ముఖ్యంగా అందులోనూ మహిళల కోసం, వాళ్ళ యొక్క సాధికారత కోసం. మరి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు. మనకు పసుపు జెండాలోనే ఉంది. శుభప్రదమైనటువంటి పసుపుని మనం ఒక పార్టీ జెండాగా పెట్టుకొని ఆడపడుచుల్ని, యువతల్ని రాజకీయాల్లోకి, సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగంలో పరిపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడే ఆ యొక్క ప్రాంతం సమగ్రాభివృద్ధి సాధిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో అనేక కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టాం. ఈ 2 సంవత్సరాలుగా కూడా చూస్తే దేశంలోనే ఎక్కడా జరిగినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ తారాచంద్రులు ఉన్నంత వరకు కూడా చంద్రన్న చేసినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీ విద్యార్థులందరూ కూడా ముఖ్యంగా చాలా సందర్భాల్లో మనం ఉపన్యాసాలు వింటూ ఉంటాం, కానీ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ప్రీచ్ బిఫోర్ ప్రాక్టీస్ అని, ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ ప్రీచ్ అని, సారీ, మనం ఉపన్యాసాలు వింటుంటాం. కానీ ఈవేళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక స్ఫూర్తి, వారి యొక్క సతీమణి నారా భువనేశ్వరి గారిని ఏ విధంగా మొట్టమొదటి నుంచి కూడా పూర్తి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను ఇచ్చి వారికి ఒక గృహిణిగా, ఒక భార్యగా, ఒక తల్లిగా కార్యక్రమాలు చూసుకుంటూనే వ్యాపారంలో కూడా చూసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ, స్వావలంబన, ప్రోత్సాహం ఒక భర్తగా ఇచ్చినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. మరి అదేవిధంగా కోడలు నారా బ్రాహ్మణి గారు మనందరికీ తెలుసు, ఆమె పెళ్ళైన వెంటనే మళ్ళీ ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి పై చదువులు చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత వ్యాపార పగ్గాలను కూడా ఆమెకు కూడా ఒప్పచెప్పి, అలాగే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరపున అనేక సేవలు పేదవారికి చేయడానికి అవకాశం కల్పించేటువంటి బాధ్యతను కూడా ఆమెకు ఒప్పచెప్పి ఒక మామగా, ఒక భర్తగా, ఒక ఆదర్శమైనటువంటి, ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని వారు ఉంటూ, అంటే ఆదర్శంగా ఈరోజు సమాజానికి ఉంటూ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మగవారికి కూడా ఒక ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎలా మన యొక్క కృతజ్ఞత, అభినందనలు తెలియజేసుకోవాలి? ఈరోజు ఇక్కడ వేదిక మీద లేరు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేవి తెలియకపోవచ్చు, కానీ తప్పకుండా మరికొద్ది సమయంలో ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. కాబట్టి డోంట్ యు ఆల్ ఫీల్ దట్ హీ డిజర్వ్స్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్స్ వెన్ హీ కమ్స్ ఓవర్ హియర్? What do you all say? Yes? And 3 cheers for him? Okay. So, at least because he is the champion of this women empowerment in the country, he is the chief minister who took initiative for this, for such a massive summit over here. So definitely he deserves all the gratitude. And how do we express it? How do we express our solidarity and gratitude to our Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu? So I'll expect a good 3 cheers and standing ovations when he comes over onto the dais now in a few minutes from now. And also I would like to congratulate, ఎందుకంటే మన స్పీకర్ గారు గత 100 డేస్గా చూస్తున్నాం అనేక కార్యక్రమాలు. వారు ఒక మహిళా పక్షపాతి. మీరు ఎవరైనా సరే కోడెల గారి గురించి తెలిస్తే ఆయన పేరు ముందు ప్రతి వ్యక్తిని, చిన్నపిల్లైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఏ వయసు వాళ్ళైనా సరే అమ్మ అన్న తర్వాతే వాళ్ళ పేరు పలికేటువంటి ఒక మంచి నేత, ఒక అన్నగా ఉన్నటువంటి కోడెల శివప్రసాద్ గారు కూడా మనందరి తరపున అభినందనలు, వారికి కృతజ్ఞతలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. That was Mullapudi Renuka Garu, TDP party spokesperson. Well, may I now invite Srimati Meenakshi Lekhi, Honorable Member of Parliament and Supreme Court lawyer,
to give her address. Srimati Meenakshi Lekhi is a lawyer of Supreme Court and socio-political activist. She is the Member of Parliament from New Delhi. She has also worked on several important cases like banning of lotteries in Delhi, Shanti Mukund rape case and special prosecutor for Jyoti Dhawan's case. She has been involved with several NGOs and commissions for women empowerment. She has also been member of the drafting committee of Women Reservation Bill and problem of sexual harassment at workplace. She has been taking various lectures at NHRC and gender training programs with various ministries. She is also regular on television debates on various national channels on several issues of national importance. We are honored to welcome Srimati Meenakshi Lekhi for National Women's Parliament, Amravati, Andhra Pradesh. Thank you very much, Honorable Speaker, my very good friends on the dais, and Chakatti Andamaina Rangaru Lalo Unna Napriya Sodari Manulam. Andarki Namaskaram. నేను ఎక్కడికి వచ్చినా పుడు పవిత్ర సంఘం అని చూసాను. ఇది మహిళా పవిత్ర సంగమం అని నా భావన. My dear friends, I was wondering whether I should be speaking in Hindi or in English, but then I was told you need to speak in English and maybe mix a bit of Hindi. The subject we are discussing today is democracy and women. The very definition of democracy is government of the people, by the people, and for the people. Now, can there be a government of the people which is not voted by the women? So government of the people means government which gets votes of the women. Women select certain representatives to do the work, so it becomes government of the people. So women are the voters. Government by the people. So by the people, when policies are drafted by women, administration is held by the women, administration is controlled by the women, and they are equal stakeholders, then it becomes government by the people. Government for the people. Can there be a policy of the government which does not reflect good deeds for the women? Can such a government even exist? The answer is no. So government for the people necessary has to have an element of policies pertaining to women. I was listening to a young girl, Shweta Kesnani, who was giving examples of Hillary Clinton. She said, if a woman like Hillary Clinton could not become the president of India, where will people like us go? And what is the future of people like us? My answer is, future of people like us is very bright. Because this country has seen Indira Gandhi, this subcontinent in Sri Lanka has seen women presidents. We have right now got a woman president of Bangladesh. We have even had a prime minister of Pakistan who was a woman. So what is not being given in the West is granted to women on this part of the subcontinent. And hence, what Hillary could not achieve, let me assure you, my friends, we can, because we have done it in the past. The idea of equality for women is not a modern idea. Women have
shared power in the past. We have a history of women rulers, especially this part of the country has seen Rani Chinnamma in 1830s when British imperialists were trying to take over the powers in the country. She not only defeated a British general, but did not allow him to take over the government. I must share with you that India has such a beautiful and wonderful history of women empowerment that no religion worships women the way we do. From Lakshmi to Saraswati, from Kali to Durga, all are women and men worship them. But with this background, I also must admit that so many years of slavery has enslaved our minds and we have forgotten what the real empowerment is all about. And it is thus to control that wrongs which have happened in the society, we have started discussing this subject again and again. जिस देश में गार्गी और गायत्री की परंपरा हो, जिस देश में रानी चिन्नम्मा और झांसी की रानी जैसी महिलाएं राजकाज करें और शासन में रहें, उस देश को चिंता नहीं करनी कि हमारी महिलाओं का क्या भविष्य है। हमारे देश की महिलाओं का भविष्य सुरक्षित है और जहां-जहां कुरीति है, उस कुरीति को हटाने का हम सब यहां से प्रण लेकर चलते हैं। I am here to cite something from the history that people who enslaved this country did not even consider women as persons till 1920 and 1932. A woman was considered person only in 1932, 1920. So forget about right to property, right to vote, and right to be a person, because she was not even a person under the law. Whereas we abuse Manu a lot, but Manu gave the right of Istridhan many, many centuries ago. And we have a very lively history of Rani Chinnamma, Jhansi ki Rani, Rani Durgavati, and the list goes on and on. Every part of the country has shown very, very bright women who took control not only of the states they controlled, but in every field. Spirituality was not banned or barred for women. Women could be gurus, women could be sannyasins, women could be Ved writers, women could be philosophers, and there were some women like me who would stand up in an assembly full of men and argue their case and argue philosophically with them and say, भाई साहब, मेरी बात सुन के उठो और या अपनी बात समझा के उठो. So either you make me understand what is your point of view or be convinced by what I'm saying. That kind of history this country has had. Unfortunately, our history has been all muddled up. And I'm here to give that faith and that confidence to my youngsters, my young girls, that do not worry. Freedom lies within, but freedom has its own regulation. Where you're going to use freedom, what you're going to do with your freedom, what are your ideas. स्वाधीन और स्वच्छंद दोनों में अंतर है. And there is a difference between freedom and libertarians. And it is in this context that I'm here to make my case good, that this country has produced, as you can see on the stage also since morning and past 2 days, that women in Panchayat, many states have given 50% reservation. Women in legislative assemblies, without reservation, they are there.
In local bodies, municipal corporations, women are there. And the present Chief Minister of Andhra Pradesh has undertaken a task to call upon the women of the world to tell what the policies should be, and specifically for the women, because any policy which is for the women is not for the women, it is for the good of the society. Women's rights are not the rights of women, but women's rights are the rights which are human rights, and human rights are common to man and women. According to me, the character of a person is character of a person. The qualities in that character do not belong to gender. Gender is immaterial. I have seen extremely brave women, extremely vigilant and powerful women, and I have also seen very timid men. I have seen extremely honest and upright men, and I have seen extremely corrupt women. So the qualities which we sometimes assign as feminine or masculine is all in the mind. The qualities of a person are person's quality, and person does not belong to a gender. Gender is completely irrelevant in what you do and what you achieve. Many stories have been told about some women who have accomplished great deeds, but I want to give the stories of some young women who have done so much for the entire country and have chosen to actually show the way to the young generation, because leadership is not only leadership in legislative assembly or in the political structure, but leadership definitely comes by owning resources, by having power, by being in the position of power. So having money is not a bad thing. Having property is not a bad thing. Having an office is not a bad thing. These are the things which make you a leader, and thus women must come forward to take over certain offices and control resources. I was going through the CV of a young girl called Aditi Avasthi. Now this girl has created a company which is for education and has made a name in the space of education by using technology. And back in 1999, when she was preparing for her exams, she found it difficult to participate in competitive exams. So through technology, she runs tutorials, and this has got $4 million worth of company from Kalari Capital and Venture Fund. Sachita Salvan, here is a girl whose age is 22 years old, and she runs a company which is Little Black Book, Delhi, LBBD. It's a website which controls all the things which are happening in Delhi, and 22-year-old girl who discovered the culture of Delhi and is sharing with everyone, and has got $160,000 worth of a group. Meena Ganesh is running Portia Medical and is giving services to people across the countries and the world and 7 cities here, and is catering to 60,000 doctors' house visits per month. Prakulpa Shankar, now she runs a data mining company where they do the intelligence network, and several governments are her clients. And she was part of 2016 Forbes Asia Under 30 group. Chavi Rajawat, now she is someone who did her MBA, studied well, and gave up her corporate job, went to live in a village in Rajasthan,
Soda village where she comes from, and has changed the way her panchayat works, giving roads, water, electricity, schools, medicine to children back home. Another girl I must mention, the list can just go on. These are some young Indian girls who are going to change the action of gender in India. These are my heroines. These are the girls who I celebrate, and I want all of you to celebrate them, to know how Indian girls are changing the world, and that is what a leadership thing is all about. Leader is not just political leader, but a leader is someone who changes his or her life and changes the life of others around her. Jai Hind, Jai Bharat. I will say Bharat Mata Ki Jai, and I want everyone to raise their hand and make the slogan sound loud, because Bharat is not just my Mata, but everybody else's Mata too. Bharat Mata Ki! Very little sound. Only a handful. Once again, Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Thank you very much. Thank you, Meenakshi Lekhi. Thank you very much for inspiring all of us out there. Thank you. ఆ తర్వాత మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్స్పిరేషన్తో తయారైన మహిళా నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు చాలామంది వేదిక మీద ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ సత్కారం మన స్పీకర్ గారి చేతుల మీదుగా. I request all the delegates to settle down, please. Please come back to your chairs. In another 10 minutes, we will start the valedictory section. The certificate distribution will be stopped now. I request all of you to stop the distribution of certificates. Each one of you will be given the certificate on your chair when the valedictory section is going on. Once again, you have got a chance to show what is discipline is. I request all the delegates to show the discipline. So far, you have shown it to, I would say, 2000%. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. 10 minutesలో మనం స్టార్ట్ చేస్తారు. Valedictory section, the Honorable Lok Sabha Speaker and our Chief Minister is on their way. They will be here in 5 minutes' time. We are on time today. Kindly go back to your chairs. Not even one chair should be empty. Let us show our discipline. So when the dignitaries are being felicitated here, at the same time we will show you film day 1 and day 2. What has happened, enjoy that. Every one of you will get certificate before you go from here. Every one of you will get. Don't worry. Please be seated. The last corner also. I request the police personnel who are in the corridors to kindly ensure that whoever is assembled in the back, they are all put, brought inside the hall. డిసెబిలిటీ దేనికి అవరోధం కాకూడదు, మనోబలం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని నిరూపించిన అమ్మాయి. డిసేబుల్డ్ వాళ్ళ కోసం క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆర్గనైజ్ చేసింది. మరి అలాగే ఇప్పుడు డిసేబుల్డ్ అమ్మాయిల కోసం బ్యూటీ పేజెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తోంది. వీవ్ మీడియా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ని కూడా స్థాపించిన కొప్పుల వసుంధర ఈరోజు మన ముందుంది. గట్టిగా చప్పట్లతోటి అమ్మాయిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తాం. అంగవైకల్యం ఉంటే ఇంకా మనకి జీవితమే లేదు అని అనుకునే వ్యక్తులకు ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్. మరి అలాగే The National Women's Parliament 2017 is a నేతల్ని సత్కరించుకునే సమయం. స్వాతి రాణి జెడ్పీ చైర్పర్సన్, అలాగే backgrounds to coverage transform జి లక్ష్మి గారు, the country towards change, enabling డాక్టర్ social, యామిని బాలా economic and political empowerment of women. ఎమ్మెల్యే, మరి అలాగే కల్పన గారు, శోభా హైమవతి గారు, లలిత కుమార్ గారు, ఎం గీత, శ్రీమతి సంధ్యారాణి ఎమ్మెల్సీ, శ్రీమతి సెమంతకమణి ఎమ్మెల్సీ,
శ్రీమతి అనంతలక్ష్మి, శ్రీమతి సుగుణమ్మ, అందరినీ పేరు పేరున శ్రీమతి సౌమ్య వచ్చి సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మరికొద్ది క్షణాల్లో వాల్డిక్టరీ ఫంక్షన్ మొదలు కాబోతుంది. Delegates from over 2,000 educational institutions. Massive venue was erected at Pavitra Sangama with separate demarcations to host the plenary sessions and roundtable events. A team of 2,000 volunteers led by 52 multidisciplinary teams were managing the delegates in the program. Free transportation was arranged between the place of accommodation to the parliament venue. Technology was the main enhancer for the program. Mobile application. నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్సులు. నా పేరు వసుంధర, మాది అనంతపురం జిల్లా. నేను ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్నండి. నేను యాక్చువల్లీ దేని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పటిదాకా మనం ఉమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గురించి, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మనం ఈ సభను జరుపుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే అందులో డిజేబుల్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కూడా పెద్దలు ఇంకా ఆలోచించాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. To empower a woman is to empower a country. The National Women's Parliament 2017 is a politically natural platform for women across regions, cultures, and backgrounds to coverage, transform, and lead the country towards change, enabling social, economic, and political empowerment of women for a stronger India. The government of Andhra Pradesh, in association with MIT School of Governance, took the initiative of organizing the first National Women's Parliament at Amaravati, Andhra Pradesh from 10th to 12th February 2017. The event was organized at Pavitra Sangamam, the holy confluence of mighty rivers Godavari and Krishnaveni, setting the perfect podium for women empowerment.
The preparations for the conclave began in November 2016 under the patronage of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu, and of the Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, Dr. Kodila Sivaprasad Rao in Krishna district. As online registrations opened up in January 2017, a command and control center was established to facilitate registrations, accommodations, transport, food to all the guest invitees and delegates. The Parliament began with utmost grandeur, welcoming more than 12,000 delegates from over 2,000 educational institutions. A massive venue was erected at Pavitra Sangama with separate demarcations to host the plenary sessions and roundtable events. A team of 2,000 volunteers led by 52 multidisciplinary teams were managing the delegates in the program. Free transportation was arranged between the place of accommodation to the Parliament venue. Technology was the main enhancer for the program. A mobile application, National Women's Parliament 2017, was developed with the live functionalities to track, record attendance of the delegates and also to stream and share discussions and do social networking among the participants. The entire event was telecast live on national and regional media and also through social networking platforms like Facebook and YouTube. Live feeds on important moments of the event were broadcast through the microblogging site Twitter. The novel attraction in the Women's Parliament was the roundtable session, where student delegates actively voiced their ideas and opinions towards making the country a deserving place for the women. The first day of the program culminated in the Amaravati Global Music and Dance Festival with performances of international artists from across the globe. The National Women's Parliament looks forward a highly participative and active deliberation from across the participants in coming days towards empowering the daughters of Mother India. The day two of the National Women's Parliament continued with the superior vigor, boundless exuberance and unrestrained enthusiasm from all the young girl students and women delegates who had assembled at Amaravati, Andhra Pradesh. The plenary sessions for the day two started with ardent student speakers expressing their opinions for women's education and empowerment. Each and everybody feel that a man is an asset and woman is a liability always. This should be eliminated in our country and stay focused, stay determined, you can reach your goal. Enlightening speech by the popular journalist Sagarika Ghosh, followed by the eminent women achievers like Nara Brahmini. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచెస్ వినటం జరుగుతుంది, ప్యానెల్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి, అదే కాకుండా మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్స్ అ వెరీ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్. His Excellency Honorable Governor of Andhra Pradesh Sri E.S.L. Narsimhan delivered his special address to the student delegates. The vision of this National Women's Parliament says it all, to provide a platform that will enable and encourage the social, political and economic empowerment of women in all strata of society. Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu showed his extreme support for women empowerment, making himself present throughout the deliberations. Delegates were witness to inspiring speeches, sharing experiences and motivational lectures from Chairperson of Andhra Pradesh Women's Commission, Nannapaneni Rajakumari. And Memorandum of Understanding was signed between Government of Andhra Pradesh and UN Women for empowering women at grassroots level. The high point of the day was the roundtable sessions. To being visionaries and to being makers of a new identity in society, you are the most important person in your life. Because as you empower women, mental health is the first thing that goes up. And when mental health comes up, emotional health comes up and behavioral health comes up, and then you can build a society where people are very, very empowered.
It's a very noble cause, the cause of empowering women. And times are changing. These are the times of women empowerment. But right now, influencing women at this young age is very important. And my message to women is basically, the me you think is the me you will be. So, you know, whatever your dreams are, your passions are, go out there and realize them. Whatever your obstacle is, go through it, go into it, go above it, go around it. But you have to go through your obstacle and reach your goal. But let me also say one thing, that man and woman have to complement each other in their forces and in their capabilities. In this world, men and women can work together. The world is going to be a much better place. सबका मकसद एक ही है कि देश भर की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका हेल्थ, एजुकेशन एंड सेफ्टी के साथ साथ वो सब इसमें मकसद में कामयाब होंगी। और मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, खासतौर से मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर श्री एन चंद्रबाबू नायडू गारू जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये पहल की और पूरे देश की महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया, और उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर अपने मकसद में कामयाब होंगे। जय हिंद। The day 2 of the Parliament also witnessed an entertaining musical gala. From Indian classical music to ghazal to Rajasthani folk by celebrated musicians, the 12,000 women delegates assembled at National Women's Parliament shall continue to be exemplary torchbearers of women empowerment. May I request the audio and video team to play the National Women Parliament theme song, please? Theme song. May I request all the girls to delegates to settle down fast, please. Mukhyamantri garu ఒక్క నిమిషంలో వేదిక మీదకి వస్తున్నారు. All of you please be seated. ఎవరైతే నడుస్తున్నారో all of you please అందరూ కూర్చోండి దయచేసి. ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు. థీమ్ సాంగ్ ప్లీజ్. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడిన నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్ థీమ్ సాంగ్ ఆన్ చేయండి. Beat me. Beat me. Beat me. Beat me.
Beat me with your fists. Beat me with your feet. Beat me with your voice. And your words. I can take the heat. Can you? Beat me to the top of the mountains. Beat me on the ground. ये तो मैं भी आगे बढ़ो करके दिखाओ. beat me beat me Beat me. beat me Beat me. at life हो जाए फिर Because I've been waiting to show you I'm unbeatable. All the honorable guests for the valedictory session of National Women's Parliament here at Amravati are arriving on stage. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, the chief guest of today's function, Sumitra Mahajan ji. Everybody is making their way on stage. What a beautiful scene in front of our eyes. What we are witnessing today is really a visual treat, I would say. A fantastic decorum of National Women's Parliament at Amravati, Andhra Pradesh. And I'm sure all the delegates would like forward to hear from all the guests of today's function and store all these memories into their brains for lifetime. We are all set to begin with the valedictory session of National Women's Parliament. And as per the tradition of National Women's Parliament, I would request all the dignitaries on the dais to kindly... Namaskaram. Today's valedictory function. It is my privilege to invite our Honorable Speaker, Parliament, Srimati Sumitra Mahajan ji onto the dais. Our Honorable Chief Minister, who is the entire force and promotion behind this 3-day National Women Parliament, our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu,
other dignitaries on the dais, distinguished guests, my beloved young children and students, young women, friends from media, ladies and gentlemen, good evening to all of you. National Women Parliament. From 10th onwards, this is the third day, we have invited and expected around 12,000 people to attend. Very, very fortunately and happily, there are 22,000 young women delegates have participated in this mega event. This shows nothing but the aspirations of the young girls and women. In this agenda, we have discussed many subjects like socio-political challenges in women empowerment, women's status and decision making, be your own she-hero, building own identity and vision of the future, and women in politics, and many more things. Madam, we have requested eminent people from all over the world, eminent people from all over the country, eminent people from all over our state. I am happy to say every one of them were kind enough to attend this conference and to give their messages to the young girls. Around first day, we have 29 guest speakers, and second day we have 31 guest speakers. Third day today we have around 15 guest speakers, and I am also happy to announce, that around 40 students among the delegates are enthusiastic enough to come on to the dais to express their views and their ambitions. Also, the participants, the guest speakers, they belong to various fields: political, media, film field, industries, and so many fields they are called, and every one of them have faced problems in the beginning, but faced them and successfully overcame them and rise to the occasion. Such are the guest speakers. And in the evenings, yesterday and day before yesterday, we had roundtable conference where all the participants, all the delegates have participated and expressed their views and voted for the issues. Like that, we have excellent sessions yesterday and day before yesterday. We are honored, madam, by your presence today. You are a very successful women politicians in the country, who were elected 7 times for parliament from the constituency of Indore. This is our privilege to have you with us. And I want to say only one thing. This conference, I interacted with thousands of people. When I interacted with them, they were all very happy and said, while going from this conference, we are going with enthusiasm, we are going with confidence, we are going with self-respect and with enriched knowledge. We are confident that we will settle in our life in the field which we choose. That is very happy thing. For the entire conference, I owe Ms. Sri Chandrababu Naidu, Chief Minister, and the government, who has taken every pain to make this event successful. And the Chief Minister's office, all the officers have helped me to make this event successful. All the cabinet ministers, they have participated in even smallest of the small issues to solve the problems and participate in this conference. Also, MPs, MLAs, MLCs, and other elected representatives also taken keen interest to make this event a success. I must say, the collector of this district, the joint collector of the district,
the sub-color of this district, all the official machinery in the district take this event as into the heart and work day and night to make this event a successful. Also Commissioner of the Police and Commissioner of the Municipal Corporation, they have all arrangements made for making the event a successful. All other entire machinery, like that, Maharashtra Institute of Technology, a famous institute in Pune, Mr. Rahul Karad, Sri Vishwanath Karad, and the team of technocrats, all faculty members, they participated in this conference, made this conference a success. My secretary assembly, my assembly secretariat people have all done well for making this success, and my personal staff, Ramalakshmi, Durga, and my personal staff have participated in this event to make the program perfect. Also, media, I am very, very thankful for the media to project this issue for the last 4 months and project in such a way. So many people, if they have participated, it is just because of the media and their propaganda. We are thankful to them. Also, volunteers, thousands of volunteers participated and made this program a success. Also, colleges, institutions who have responded for our call and deputed send their young students to participate in this program. A live telecast is organized from the venue to around 300 colleges, and 100 colleges students have interacted with the conference and the speakers. And cultural programs. Also, people have involved in constructing this mega structure, giving food, everything, cultural programs. And Lok Sabha TV, Rajya Sabha TV, when I wrote a letter to Madam, they were kind enough to come with all paraphernalia to make this a live telecast. Like the cultural programs, excellent cultural programs were arranged to entertain the people after a tedious curriculum conference subjects. Like this, everyone, I owe a lot. I bow my head with gratitude for making this conference a success, which is first of its kind in India, organized by the government of Andhra Pradesh, also AP Legislative Assembly, with the support of MIT. With these words, I conclude myself paying again my respects to all of you, gratitude to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. And please give him a big round of applause for all the excellent work he has done and making this dream come true. A bigger round of applause is expected, my friends. A bigger round of applause, please. Thank you, sir. And now let's begin this valedictory session of National Women's Parliament with national song followed by state anthem Ma Telugu Talli. I request everyone to rise in their seats. Thank you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra-jyosna pulakitayamini Pulla-kusumita drumadala-shobhini Suhasini sumadhura-bhashini Sukhadam varadam mataram Vande Mataram Vande Mataram. Ma Telugu Talliki
Thank you very much. This has been a journey of 3 days now, and what National Women's Parliament has been witnessing is just amazing, and the experiences that we are hearing from all the delegates, we would like to share with you now. I would like to kindly bring to the attention of our chief guest of today's function, Sumitra Mahajanji, that this has not been a one-way conference the way usually conferences happen, that speakers speak from the stage and delegates just listen to. But this has been into a completely different format, where the students, girl students, were made to interact among themselves, to form groups, and they had a wonderful discussion. And to present in front of you the outcome of this Youth Connect activity, I would request Srimati Vijaya Bharati to kindly come forward and give us a small presentation. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, పూజ్యనీయులు, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు మన అసెంబ్లీ స్పీకర్ గారు శ్రీ కోడెల శివప్రసాద్ గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహిళా పార్లమెంటుకు జాతీయ వ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విచ్చేసినటువంటి డెలిగేట్స్ అందరికీ కూడా, విద్యార్థులకు 10,000 మంది సరస్వతి పుత్రికలకు మీ అందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఉంది. అమ్మ, మీ ప్రపంచం ఇప్పటి వరకు చాలా చిన్నది. హై స్కూళ్ళు, కాలేజీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పాఠాలు, పరీక్షలు, రిజల్ట్స్, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు మీరు. కొద్ది రోజుల్లోనే మీ అందరూ కూడా విశాలమైనటువంటి ఒక బాహ్య ప్రపంచంలోకి రాబోతున్నారు. నవ్యాంధ్ర నిర్మాణంలో మీరందరూ కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించబోతున్నారు. పాఠాలు చెప్పే పంతులమ్మలుగా, ప్రాణాలు పోసే డాక్టర్ అమ్మలుగా, పరిశోధనలు చేస్తూ వ్యాపారవేత్తలుగా, చట్టసభల్లో చట్టాలు చేస్తూ, న్యాయసభల్లో తీర్పులు ఇస్తూ, ఇందు గలడందు లేదు, సర్వము నేనే అన్నట్లుగా ఆది పరాశక్తులై మీరు ఈ సమాజాన్ని నిర్మించబోతున్నారు. రాబోయే కాలంలో మన స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్కు మీరు స్తంభాలుగా నిలవబోతున్నారు. అటువంటి మిమ్మల్ని ఈ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో నిజమైనటువంటి భాగస్వాముల్ని చేయడానికే మన ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు మరో ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయడానికే ఈ జాతీయ మహిళా పార్లమెంట్ అనే ఒక విధానాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి తెలియజేయడానికి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ఈ 3 రోజుల కాలంలో చాలామంది 15,000 మంది విద్యార్థినులు ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ మీరు మరొక ప్రపంచాన్ని చూశారు. జీవితంలో ఎన్నో సాధించినటువంటి మహామహులైనటువంటి మహిళల యొక్క స్పీచెస్ మీరు విన్నారు. మీకంటూ ఒక లక్ష్యం ఏర్పడింది ఇప్పుడు. ఆ విధంగా ఈ 3 రోజుల కాలంలో మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు, మీ భావాలు ఏమిటి, మీరు నేర్చుకున్నది ఏమిటి, ఇంకా మీరు ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఏమి కోరుకుంటున్నారు అన్నది ఇప్పుడు మన విద్యార్థినులు మనకు చెప్పబోతున్నారు. మనందరం శ్రద్ధగా విందాం. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఇంతమంది ప్రముఖులు ఇక్కడ మాట్లాడారు. గౌరవనీయులు దళాలయమ్మ గారితో పాటుగా అనేక మంది మంత్రులు, శాసనసభ్యులు మరియు నటీమణులు, అనేక రంగాల్లో పనిచేసినటువంటి వారితో సమానంగా మీ స్టూడెంట్స్కి, మీ విద్యార్థులకి సమానమైన స్థానాన్ని ఈ వేదిక మీద ఇచ్చి సుమారు 60 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ వేదిక మీద తమ గళాన్ని విప్పినారు. అటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన ప్రభుత్వానికి ఒక్కసారి మనం గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఇది మొట్టమొదటి అవకాశం. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి అవకాశం ఏ ప్రభుత్వం కూడా కల్పించలేదు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ప్రభుత్వానికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఇప్పుడు మన విద్యార్థినులు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏం చూశారు, ఎటువంటి నిర్ణయాలు చేశారు అనేది చెప్తారు.
ఇన్ని రోజులు మనం ఇన్ని వేల మంది మహిళలం ఒక్క వేదిక మీద కూర్చున్నాం. మన జీవితాలు ఏమిటి, మన సమస్యలు ఏమిటి, మన ఆటంకాలు ఏమిటి, మన అవకాశాలు ఏమిటి, మనం ఏ విధంగా పోతున్నాం అభివృద్ధిలో అని చెప్పి అన్ని చర్చించాం, మనసు విప్పి మాట్లాడుకున్నాం, బాధలు పంచుకున్నాం. మా హక్కులు ఇవి, మా అధికారాలు ఇవి, మాకు కావాల్సినటువంటి అవకాశాలు ఇవి అని చెప్పి ఒక వేదిక మనకు దొరికినందున మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడి కొన్ని నిర్ణయాలు చేశాం. ఎటువంటి నిర్ణయాలు చేశారో మన విద్యార్థులు మనతో ఇప్పుడు పంచుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, Vijaya Bharati ji, and definitely you deserve a felicitation for all the efforts you have done. I kindly request you to come forward and accept the felicitation at the hand of Honorable Chief Guest of today's function, along with Honorable Speaker and the Chief Minister of the State of Andhra Pradesh. Thank you, and I would also request honorable guests to felicitate and present the certificate of participation to 4 special students selected. I would request Jordan van der Horst to kindly come forward and accept the certificate of participation at the hands of all the dignitaries on the dais. A big round of applause for Jordan van der Horst, a foreign delegation at the first National Women's Parliament. A big round of applause. I would now request B. Pranavi to kindly come forward for the felicitation. B. Pranavi Rani is being felicitated. I would now request Pallavi Soumya Rani to kindly come forward. Pallavi Soumya Rani. Then I would request Vemuri Manasa to kindly accept the certificate of participation. These are 4 youth connect के बारे में बात कर. A big round of applause for all the participants. That includes you, so big round of applause for yourself as well. I now request Jordine van der Horst to express her views on the Youth Connect program. Namaste, namaskara. I am very, very honored to be here. And I am very, very grateful that I was given the opportunity to speak to you on this amazing event. My name is Jorinde, and I am speaking on behalf of the Dutch delegation of the National Women's Parliament. In my home country, the Netherlands, I have never had such an impressive national parliament for young women. Yet, we also still struggle with improving the position of our women in our society.
With this Congress, Andhra Pradesh gives a voice to problems that are important in every country across the world. And because of this, I think the whole world should be watching this fantastic expression of women empowerment in Andhra Pradesh. For me, this power was very visual in the Connect sessions. The last 2 days, we have got together and talked about our personal challenges concerning women empowerment. But we did not only talk about our challenges, we talked about our solutions. What can we do in our families, in our communities? But also, what role should the government play? We made recommendations for the government to take the barriers to women empowerment so that we can empower ourselves. The Connect sessions really showed me that if we all get together, we can achieve everything. I was so impressed by you and by how you talked so passionately. I would like to thank all my fellow students who gave me much energy and motivation. This experience will always stay with me. I will never forget you. Dunja Furademu. Thank you. Thank you very much. Aa taruvata we have another student speaker, Sai Pranavi. Hi everybody, I'm Pranavi, pursuing my third BTech of Computer Science Engineering in Gudlawalur Engineering College. And today, it gives me immense pleasure to be before you to express my views about the first ever the thing happened, National Women's Parliament, Amravati, Andhra Pradesh. When I entered this facility, it almost gave me goosebumps to see such a gigantic crowd and also the people who are present over here. And even the speeches given by the eminent speakers, they were so inspirational and motivational that I couldn't stop myself from clapping to whatever they said. So, being a delegate of the National Women's Parliament, I've got an opportunity to participate in the Women Youth Connect, which is roundtable conferences, which I believe which is very motivational, because if you just observe any kind of meetings which are very conventional, that the speakers would speak something and then they would sign off. There'd be no interaction with the crowd. But over here, every single viewpoint of all the audiences present, all the delegates present are taken into consideration directly by the government, and that is very much commendable. Thank you so much, sir, for giving this wonderful opportunity. There are many eminent personalities who speak over here, like Kiran Bedi, Justice Rohini, Manisha Koirala, Assembly speakers, ministers, MLAs, and also the great spiritual leader, Dalai Lama. But all of them delivered their speeches, but this has happened this one time that even the students of almost 23 students were given a chance to speak over here along with them, on par with them, which is very much commendable. And for that, I request you all to give a standing ovation to Mr. Speaker and also to the Chief Minister. Please guys, give a standing ovation to everybody present on the stage and also the crew present for conducting this National Women's Parliament. So finally, thank you so much for giving this wonderful opportunity, and I'm most privileged to be standing here. Thank you. Thank you, Pranavi. Thank you very much. Next up, may I invite student speaker Pallavi Soumya Rani. All of you, good afternoon. స్టేజ్ అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. నా పేరు సౌమ్యారాణి. నేను కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎమ్మిగ్లూరు నుంచి వచ్చాను. నేను ఎస్ఎంఎల్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నేను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఈ విజయవాడకి రావడం, అమరావతికి రావడం నాకు ఎంతో హ్యాపీగా అనిపించింది. నేను కళలో కూడా ఊహించలేదు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి మరి తిరిగి స్టేజ్ పైన ఈ విధంగా మాట్లాడతానని. ఈ అవకాశం కల్పించిన అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 3 రోజుల్లో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల సందేశాలు విని నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను.
ఏ విధంగా సమాజంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, స్త్రీ సాధికారతను ఏ విధంగా సాధించాలనే విషయాలను నేను చాలా విషయాలను తెలుసుకున్నాను. ముఖ్యంగా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో జరిగిన విషయాల్లో నేను మరియు ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు కలిసి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వారి ప్రాంతాల్లో స్త్రీల యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, మా ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్త్రీల యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అన్న విషయాలను చాలా విపులంగా చర్చించుకున్నాము. స్త్రీ ఏ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా ముందడుగు వేయాలన్న విషయాల గురించి ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో అనేక విషయాలు మేము తెలుసుకోగలిగాము. తర్వాత నిన్నటి దినాన జరిగిన ఒక ఎక్సర్సైజ్లో ఒక అమ్మాయికి సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు అంటూ కొన్ని రిబ్బన్స్ కట్టి చూపించారు. ఆ రిబ్బన్స్ ఆ సమాచారం నాకు చూసేపాటికి నా ఒళ్ళు గగురుకు పోటు వచ్చే విధంగా అయింది. ఎందుకంటే మా సమాజంలో పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించారు. నేను ఎంతగానో ఇన్స్పైర్, దానికి ఎంతగానో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. అంటే మా సమాజంలో జరిగే పరిస్థితులు ఇక్కడ నేను స్టేజ్ పైన చూడగలుగుతున్నాను. మహిళా సాధికారత అనేది అభివృద్ధి జరుగుతుంది కదా అని ఎంతగానో సంతోషించాను. మేడం గారికి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఈ నేషనల్ ఉమెన్ పార్లమెంట్ ఈ ఇయర్ పెడితే మహిళా సాధికారత అనేది మరింత త్వరగా జరగడానికి అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నాను. ఆడపిల్లగా పుట్టడం కన్నా అడవిలో మానుగా పుట్టడం మేలు అన్నది సామెత. కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను, స్త్రీ పక్షపాతి అయిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూశాక, వారు మహిళా సాధికారం అమలు చేస్తున్న పథకాలు ప్రయత్నాలు చూశాక ఈ మహిళా పార్లమెంటు వేదికపై సగర్వంగా చెబుతున్నాను, వినండి. పుడితే ఆడపిల్లగానే పుట్టాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే పుట్టాలి. అమరావతి మహిళా సాధికారత హారతి కావాలి. జై నవ్యాంధ్ర, జై హింద్. Thank you very much, Pallavi. I would now request Vaimuri Mansa to express her thoughts. వేదికపై ఉన్న పెద్దలకి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఎందరో మహిళా మనులకు, నా తోటి స్నేహితురాలకు నా శుభాకాంక్షలు. నేను మానస, విజయవాడలోని SRKIT విద్యాలయంలో బీటెక్ చదువుతున్నాను. సృష్టికి మూలం మహిళామూర్తి, మహిళా శక్తి. అలాంటి మహిళా శక్తి, మహిళా మాతృశక్తి యొక్క గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి ఎలుగెట్టి చాటుతోంది నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్. అలాంటి నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి గర్వకారణం అయ్యేలా ఏర్పాటు చేసిన మన స్పీకర్ కుదుల శివప్రసాద్ గారు, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇక్కడికి రాగానే ఎంతో చక్కగా పూలు కుంకుమలతో ఆహ్వానించిన తీరు కానీ, పలకరించిన విధానం కానీ మన తెలుగు సంస్కృతిని ఎంతగానో గుర్తు చేశాయి. నేను ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో కాకుండా మా ఇంట్లో జరిగే ఒక పండుగలో పాల్గొంటున్న అనుభూతి కలిగింది. ఎన్నో రంగాల నుంచి వచ్చిన ఎంతోమంది మహిళలు వారి యొక్క ప్రసంగాలను విని నాలో ఒక స్ఫూర్తి చైతన్యాలు కలిగాయి. ఎలాగైతే ఒక ఐస్ బ్రేకర్ సెషన్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ అందరికీ పాస్ అవుతుందో, అలాగే ఈ స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగాల ద్వారా, వారి యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా వారి యొక్క ఎనర్జీ నాలోకి పాస్ అయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంతవరకు నేను ఒక సాధారణ అమ్మాయిలాగా ఆలోచించాను. డిగ్రీ అయిపోగానే పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనుకున్నాను. కానీ ఇంతమంది గొప్ప మహిళా ప్రసంగాలు విని ఈరోజు నేను నా లక్ష్యాన్ని మార్చుకుంటున్నాను. నేను కూడా ఈ సమాజంలో నాకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి, ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా ఎదగాలని నిశ్చయించుకున్నాను. సామాజికంగా, రాజకీయంగా ఉన్న అవరోధాలను అధిగమించి నా ఐడెంటిటీని నేను బిల్డ్ చేసుకొని, నేను ఒక హీరోగా, ఒక లీడర్గా ఎదగాలని ఈ సదస్సులో ఎంతగానో ఉపకరించిందని నేను భావిస్తున్నాను. మాకు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొనడం ద్వారా మా ఆలోచనలు ఒకరితో ఒకరు పంచుకునేటువంటి అవకాశం, సమస్యలను సాధించుకునే మార్గం దొరికింది. చివరిగా ఈ నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్లో పుట్టింటి కానుకగా నిన్న మీరు ఇచ్చిన వంటి బహుమానంతో పాటు ఇంకా మరెన్నో స్మృతులను నేను తీసుకెళ్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ 3 రోజుల నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ రౌండ్ అప్ విత్ ద యూత్ కనెక్ట్ని మనకిప్పుడు అందిస్తారు శ్రీమతి లక్ష్మీ దుర్గా. Respected Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu and Honorable Assembly Speaker Sri Kodla Shivaprasad Garu and the other dignitaries of the dais and also all the delegates. So these 2-3 days of experience, the workshop, the conference, the participants got an opportunity to listen to the experiences from the inspirational speakers, and the rest half of the day they spend more time on
to raise their voices and their ideas on various topics. See, this acted as a platform mainly to facilitate interaction between the inspirational leaders and also the young women leaders. Then it gave an idea to throw many new ideas to generate on these issues. And mainly the focus is on 10 topics which talks about, which covers about women's education, women's legal rights, women's health and nutrition, and women as entrepreneurs, and women in politics, women's social protection, women's role in SDGs, and social development, and digital literacy, and women's. So these are the almost in 54 tables, which covered with about 108 the facilitators and almost three rapporteurs for every table. And the mentors with a lot of experience, they really gave a lot of inputs to the students while they're preparing their solutions and recommendations for the challenges that are discussed. So here in these 3 days, we are just trying to share, this was captured through the mobile application where each rapporteur was provided with a mobile with a preloaded application. They have really downloaded, they entered all the data on the spot, and we could get all the details online, what are the challenges that they had, and the resolutions and the recommendations for the government also, they have worked on it. So basically the 3-4 things which they have looked at is, especially in health and nutrition aspects, they really, I was surprised. Being in a health professional, I thought these are the things which we can prepare, but all the young minds are also discussing the same way and thinking in the same direction. So we should not ignore these people as they are inexperienced, but they have started seeing the interaction, the important things in their life. So the key challenges that they have identified is age at marriage, and mostly they thought that we are not having a proper knowledge about the health and nutrition and preventive aspects, and identified malnutrition among women and children, especially on anemia. And they also thought that the traditions and taboos and the myths and misconceptions are really creating a problem in improving the health status of the women in the country, in the state, and also the country. And their focus is also said that the sanitation in the schools and the colleges, and which will improve their menstrual hygiene issues. And also major part is we are not taking a good diet, dietary diversification is one issue which we really need to work upon. And another important thing is by looking at the infant and maternal mortality rate, then they thought that unless we invest our time in the initial 1,000 days of life, we will not be able to reach the goals that were set for these sustainable development goals. And the first, when they prepared the solutions, they said that we have to decide something for our own. So they said that we will avoid junk food and the soft drinks. And they said the consumption of leafy vegetables and the millets, we have to start doing it. And the menstrual hygiene practice, most of the reproductive issues are related to that. Then they thought that this is one thing which I need to promote. And they said that they would like to have an education, preventive and promotive healthcare issues they would like to focus upon. And in the family level, they said the homestead gardens promotion is the one which they would like to do that. And another thing is health seeking behavior. Most of the time in the family, the women and the children are neglected, and they will go to the hospital once they become very serious and chronic, and which takes a lot of expenditure, and also it leads to deaths. So that is one thing they said that we have to take care of, we need to give priority to the our own health. Then another important thing, they talk about the community, recommendations for the community, the involvement of the local bodies, especially to generate, interest among the communities, mostly on the nutritional aspects, and also encourage the farmers to take up these millet production. And they thought that in the government they have to look at one important thing is how to link the linkage between the agriculture and the nutrition is one aspect they thought, and the community gardens which will help to reduce the anemia in children.
and also the women, and the nutrition counseling. I think a lot of campaigning need to take up from the government side also. And another important thing, they thought that the ICT we have to use to track the details. Otherwise, it's slightly difficult to refer the case on timely basis and seek the treatment. So then they also looked at the issues related to the politics, both at the individual and the family, and also the society and the government. At the government level, they were requesting about 50% of the reservation for women, and also the public perception about women can't successful in the political region, public figures. I think whatever I'm reading is already given. These are the information that is available on the website, and also on the Facebook, and everything is they have. We were really surprised to see the quality of the recommendations that they have decided to take on their own, and also the recommendations to the government. So similarly, as an entrepreneur, also they have done a lot of things. And one important is they would like to have a financial support to take up any startup in things. And most of the students also, after coming over here, we are really impressed that because of the mentors, that the way they have shared their experience, they would like to take up enterprises. And then the other important aspect that they have looked at is the social development issues. In the social development issues, they were looking at equal access to all resources. The government has to really look at it. And also they conduct some special social conclaves for the women, which will help to improve the social development, and also women can come forward to participate in this. And also to give some awards for these people who have really done successful work in the social development area. And then I would like to request Vijay Bharati garu. Please. Yeah, it's a digital literacy. So in the digital literacy also, they have mentioned that, is both basically we have to not only when everything is going on. Yeah, we can. It's fine. Thank you, Lakshmi Durga garu. Thank you for the roundup. All the girl leaders in the Pendal, I think last 3 days we all have performed wonderfully. I request everybody to sit down. The decorum, decency, what we carried last 3 days, I was just supposed to speak in my speech, but I request all of you, till the national anthem gets said, nobody should move from this Pendal. Honorable Sumitra Mahajanji, Chief Minister Saab, and various other people are going to speak here. Please sit down. Please sit down. All the girls, the backside, I request all the volunteers to make them sit. Please. Thank you. నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ 3 రోజులు దిగ్విజయంగా జరుపుకున్నాం. మహామహులందరూ విచ్చేశారు, ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేశారు. వారి మాటలన్నింటినీ సంక్షిప్తంగా ఒక ఫిల్మ్లా రూపొందించడం జరిగింది. మే వి హ్యావ్ ద ఫిల్మ్ ఆన్ నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్. Population 50% are women, but they have
facing so many problems, hurdles to survive, to grow, to prosper, to contribute to the growth of the family, society and nation. Women empowerment is very crucial for future. 50% of population all over the world are women. If women are not being respected, women are not being empowered, even development may not be 100%. I am telling you, all of you are here. You are not inferior to anybody on knowledge. You are much, much superior compared to anybody on knowledge. Whether it is mother, whether it is daughter, whether it is sister, whether it is daughter-in-law, whether it is mother-in-law, all are women only. So we have to understand the importance of women. The majority of the nation's leaders eventually taken by female, or world may become more safer, more peaceful. This conference will not become a Vijayawada or Amravati conference, but this Amravati, the only capital in India which is evolving in the vastness of nation, will give a light to all the world about the women empowerment. If we get the opportunity, we get the right schooling, we get the right skill, we get the right courage, nothing can stop a girl or a woman from reaching right to the top. Nothing. Our rural women are equally empowered, and they are in the process of gaining economic, social and political empowerment. If we have more women on decision-making chairs, on policy changing and making chairs, what kind of a parliament we will have, what kind of a government we will have. Empowered woman is the woman who is having many skills that she believes in her inner passion. And I strongly believe that a woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture and destroy. But sadly, we are a part of a patriarchal society where a man apologizes for his weaknesses and a woman for her strength. जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहे नारी को बेचारी? Future is going to walk from this holy soil of Amravati. Since your education has completely destroyed you, so forget about that education. That's not the right education for you. We've always accepted women leadership. అంటే మన రక్తంలోనే ఉన్నది, మన చరిత్రలోనే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారి గురించి మనం చెప్తా ఉన్నాం. వారికంటే ముందు రాణి రుద్రమదేవి గారు కావచ్చు, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కావచ్చు, ఎందరో మంది మహిళలు ఇదే గడ్డ మీద మనం మాట్లాడుకుంటే ఆనాడు గాంధీజీ వచ్చినప్పుడు ఇదే విజయవాడలో వందల మంది ఆడబిడ్డలు జైళ్ళకు వెళ్ళినారు. We have a responsibility to be citizens of the world. I think it's very appropriate that you're starting the process of building a new state by beginning this National Women's Parliament. Women belonging to the underprivileged sections of the society have become the fulcrum of economic growth in the state.
మహిళలందరూ ఒక శక్తిగా ఆ సమూహాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి సందర్భాలు లేవు. I'm sure that this would go a long way to instill confidence in girl children and to enable them to aim at bigger goals. And you must have a confidence of achieving your own goal. This is where I am very happy. She has given very good suggestion, very good live example. She is an example for all of us how she came up in life. So I request every girl sitting in this pandal, in this very large classroom, to give a standing ovation to Honorable Chief Minister Saab for his commitment, for his determination and a long-term vision for the National Women's Parliament. I want men to take up this mantle so that their daughters, their sisters, mothers can be free from prejudice. In fact, the basic responsibility of women empowerment lies in us, the men. And I appeal to all the men in this gathering, please take this upon us on a mission mode. We think that women's economic empowerment and social empowerment will help you to claim your spaces and defend your voices, and for women to come in future as well. It is the existence of women which is giving color and thus recognition to the concept of universe. Don't give up. We need to empower ourselves. Don't forget that there are several people who need your help. एक महिला एक घर को अच्छे से चला पाती है तो हम समाज को क्यों नहीं? Be one's own light. Be one's own hero or one's own heroine. How we grow, how we develop ourselves, and how we take our journey forward in contributing to the society. కలిసినటువంటి అమ్మవారి దీవెనలతో ఈ పవిత్ర సంగమంలో పవిత్రమైన ఆశయంతో మొదలుపెట్టువంటి ఈ సదస్సుని మరింత ముందుకి మంచి స్ఫూర్తిగా తీసుకువెళ్ళాలని వెళతారని మన గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు భరోసా ఇచ్చి ఉన్నారు. तुम अबला नहीं सबला हो. The fact that you must not fall but must rise again every time you fall. Man is born out of a woman, but a woman cannot be born out of a man. మహిళలకు ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ కానీ మహిళలకు ఉన్నటువంటి పట్టుదల కానీ ఎబిలిటీ టు సెట్ క్లియర్ గోల్స్. For that wonderful presentation of the last 2 days of First National Women's Parliament. I would now like to request the convener of First National Women's Parliament and the one who's the founder of a very well-designed, research-based first school to train and give a degree program to the future politicians in this country, which is MIT School of Government, who are the associates of this convention, and the one who created the platforms, apolitical platforms like Bharatiya Chhatra Sansad and National Teachers Congress. Please put your hands together for Shri Rahul V. Karar. On behalf of the chief patron of this very first National Women's Parliament, Honorable Shri Nara Chandrababu Naidu ji, let me welcome Honorable Sumitra Mahajan ji, Lok Sabha Speaker, the most dignified woman, I must say, in today's era, whose political career is a great example
for the country and the many countries to follow. I welcome you, madam, from my bottom of heart. I also would like to welcome the CPA chairman, the women wing, Meenakshi Lekhi ji. I also would like to welcome Padma Bhushan Sonal Mansingh ji, the great dancer, and all the very respected people sitting on the dais, all the very respected ministers, speakers, the legislative councils of Andhra Pradesh, Speaker Sahab, all other very respected people sitting at the back rows, all the ministers, and last but not the least, all the dear students of this first National Women's Parliament, which is happening at this very great venue of Amravati. All the girl leaders, I have a great satisfaction that last 3 days, the kind of engagement you people have really committed yourself. I think nowhere in the world such kind of convention has taken place before. I am very confident, Honorable Speaker Lok Sabha Madam, in the whole of India, I am sure you have gone various places. But this kind of convention, our country is like a continent. And when last year, when Chandrababu ji, Honorable Chief Minister, came to Pune, and he said, Rahul, something like this I want to evolve in my state. And I said, sir, if you give opportunity, definitely my institution can help whatever little understanding we have in this area. And that's how today this conference has emerged in one state. I'm very happy to tell you because this is the last day. Dr. Kodela Rao Saab, who is the chairman of this very important convention of National Women's Parliament, me and he last 3 to 4 months, we were roaming across the country, even some different parts of the world also, to invite various dignitaries, various people. I have no words to express my satisfaction that Honorable Chief Minister Sahab himself taking the lead. I am not a party man here. All the respected media sitting here and all other people, I am not a TDP person or BJP person or a Congress person, I am an educationist. And I have no hesitation to praise Honorable Chandrababu Naidu ji in front of the Honorable Speaker Lok Sabha that, Madam, Honorable Chief Minister wrote letters to all the Chief Ministers in the country, all the Vidhan Sabha speakers in the country, worldwide, that to make this very concept, 4,000 MLAs of the country, he has written the letters. All the women, 400 women MLAs, as well as 90 women Member of Parliament, specially he wrote letters. And whatever today you see this very important, around 800 registrations from different parts of the country, there are some 11,700, the last figure what was I was told, and there are some other people who are, but these are all registered candidates. These are, everybody is a delegate here. We have a database. We know today this is the largest classroom for the woman, I must say, in the country and in the world. There is no such forum where such a large gathering registered everybody's name and registration we know here, who is sitting here. And that was a detailing. Honorable Chandrababu Naidu ji had a number of meetings with the fellow ministers, all their bureaucracy, the executive wing here. A fantastic program. I must tell you that this kind of engagement is going to show the example, what I said in my front speech. Last few days, Madam Speaker, I think the Speaker office is Apex office. Chandrababu Sahab said to me, Rahul, this activity should be led by the Vidhan Sabha. And I said, it is a fantastic, it will be the most neutral way to communicate. No Congress, no BJP. This is a platform. This is not a place for the politics. And that was his spirit. He even asked me, I said, can I invite Sonia ji? Can I invite so many other people? And Kodela Rao Sahab and we wrote letters to various people from all the political parties. I must tell all the media people, there was a complete transparent agenda. So that feeling I want, because every student sitting in this pandal, they are very, very socially sensitive, selected girls from these 14 to 1700 colleges of Andhra Pradesh and another 2,000 to 3,000 colleges of India. So this conference has created a benchmark. Another 5 states have come forward, Madam Sumitra Mahajan ji, to take a lead and conduct this very conference. And in the first speech itself, Chandrababu Sahab very loudly said that till the next state comes forward, I as the Chief Minister of Andhra Pradesh and Andhra Pradesh government, we are committed to continue this National Women's Parliament here at Amravati. That really shows a commitment. I'm overwhelmed. All the fellow media people and all the student teachers from different colleges
and all the ministers sitting, everybody, I am really humbled. I am really humbled that, you know, the kind of gesture all of you have given to my institution. My 200 people have worked last 3 to 4 months, dedicatedly inviting various ministers, various other people, around 100 women MLAs, member of parliaments and ministers and Vidhan Sabha speakers participated in last 3 days. It's a big achievement. There is nowhere it has happened before. So I am very, very happy that without any disturbance, last 3 days, the kind of engagement all the girl leaders have shown. I really love you all. I have no much to say. I think we are very keen to listen to Honorable Speaker सुमित्रा महाजन जी, एंड ये प्लेटफॉर्म की प्यूरिटी आज मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुमित्रा जी का जीवन जो है, मैं बताऊँ सभी जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स आई वांट टू से दैट इन पॉलिटिक्स दे से कि महिलाओं का काम पॉलिटिक्स में नहीं है. पॉलिटिक्स में महिलाओं का जो है वो पॉलिटिक्स की महिलाओं के बारे में लोग हमेशा गलत बात करते हैं. मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, एम्पावरिंग वुमेन फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. And who else is the best example except Sumitra Mahajan ji in the country? I think she is the purest, you know, and such a eminent politician who created a benchmark for many women across the globe. Thank you so much once again for giving this opportunity, Chandrababu Naidu Sahab, for my institution to conduct this very important National Women's Parliament in city of Amravati, Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Mr. Rahul, for all your support. Ladies and gentlemen, I take the pleasure to invite our next speaker. She's an inspiration to many women, acclaimed Indian classical dancer, Dr. Sonal Mansingh, please. Before her address, may I request our Honorable Chief Minister to felicitate Rahul V. Karad. Felicitation to Mr. Rahul. Founder of MIT School of Government, Bharatiya Chhatra Sansad and National Teachers Congress. This prestigious event was done in collaboration with MIT. Thank you so much for all the support. Ladies and gentlemen, Dr. Sonal Mansingh. Namaskar. I would like to begin with quoting Saint Tyagaraja, Yendaro Mahanubhavulu. How many great people are sitting here. To each and every one, my respectful namaskar. My special namaskars also to respected Srimati Sumitra Mahajan ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu, Speaker of Andhra Legislature Dr. Rao, Srimati Meenakshi Lekhi, Member Parliament, and every lady, woman, girl who is really the Stri Dhana of Bharatvarsha. This is the country where the prayers begin with Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsthita Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena Samsthita Ya Devi Sarvabhuteshu Matru Rupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. She is Shakti, she is Buddhi, she is Mata, she is Kriya, she is Daya, she is Kshudha, she is Tripti, she is Nidra, she is Vidya, she is Kala. The question is, what
she is not. She is Srishti Kartri, she is Mahadevi Mahamaya. And every woman, every female, every feminine is representative of that great feminine principle. And therefore, in India, we have the saying, Yatra naryastu pujyante, ramante tatra devataha. I don't think in any part of the world so much love and respect has been offered. It means wherever woman is respected, honored, there the gods are happy. God's godly divine presence is felt. I ran away from my paternal home even when my grandfather was governor. My Dadaji, paternal grandfather, was governor of independent India's first 5 governors, and then again 4 times more. I was asked what I would like to do after my BA with German Literature Honors. And what came out of me was, I want to dance. I was learning dance. I was learning Sanskrit. I was learning everything, sitar, music. The passion that dance evoked as a totality of understanding life. Understanding the connections between body, mind, emotions, and what we call the soul. At that age, I literally ran away from my paternal home, from Bombay to Bangalore in 1963, and I never looked back. I had no money. I sold whatever little I had. I picked up scholarships. I stayed with my gurus. Why I am sharing this with you is that today, if I stand with Padma Bhushan and Padma Vibhushan, which I got in 2003, it is not because I fought. It is because I followed my passion against all familiar social odds. I met with a car accident in 1974 in Germany. I broke my spine. My spine, even today, is wonky and broken. But it was this passion that brought me back to my dancing feet. Another thing which I'd like to share with you is, it is not that politics is only politics. There is so much politics in our daily lives, which is the way forward, because everyone can't be in politics, obviously. We all have to contribute in different fields. But the politics of life, the tana bana of relationships, of associations, of issues to be addressed, can be done in whichever way, wherever you are. Again, I would like to tell you, share with you, that through dance and through what I have understood from the legends and stories of great women and men, because every successful man has a woman making him successful. I hope you understand what I'm saying. It is always either the mother or the wife or the beloved or the daughter or the sister or a friend who is constantly behind the back of every successful man. The woman normally does not seek great fame and name for herself. By nature, she is the giver. She is the giver. Take,
she is generous, she is noble, she is the great Prakriti. Therefore, I do not believe in equality between woman and man. God loves woman. Therefore, woman gives birth to man. Man does not give birth to woman. Right? Are you following me? So, let us follow the normal, beautiful way of living with high ideals, with moral character, with passion, and with the sense that you and I, we are all one in this great game of life, this great, what shall I say, the great carpet or the great textile, the great painting of life. I was thinking, as part of my being here, which I consider a great honor for myself, the first women's parliament should go to every state in India. Every state must celebrate not only womanhood, but the ideas of women. I have a complaint though, and I would like to share that complaint with all the Mahanubhavas sitting here. Why is it that in public spaces we do not have the kind of representation that we should expect of women? For example, in Delhi itself, from where I come, and Honorable Sumitra ji presides over Lok Sabha in Delhi, Honorable Meenakshi Lekhi ji, Member of Parliament, we all elected her from South Delhi. In Delhi, for example, how many roads are named after women? How many statues of women? How much we have forgotten and taken for granted the name of great women. Where is Ramabai Ranade? Where is Savitribai Phule? Where is Kasturba Gandhi? Where is Sarojini Naidu? Where is Meera? Where is Lalleshwari, Mahadevi Akka? Where are all these great women? Why do we not empower our women by giving these great examples? I do not buy the argument that there are a few here and there. Why should we demand it should come naturally? Why should we demand and accept 33% in Parliament, which still is not there? What has happened to us? Why are we happy with whatever is given? This condescension, this daya, this compassion we don't need. By right, there has to be half of everything. Ardhanarishwara, Shiva Parvati, equality. And therefore, I conclude not only with my humble, heartfelt, warmest gratitude, but also quoting from a beautiful poem, Hindi mein hai, whoever can understand Hindi, you will appreciate. The title is Aaj Ki Kanya, today's girl, today's woman. मैं हूँ आज की कन्या, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, वैसे तो करोड़ों में कहाँ हूँ. मैं सोनल हूँ, मैं सलमा हूँ, मैं जॉली हूँ, मैं मौली हूँ, मैं राधा राम प्यारी हूँ, वतन की एक नारी हूँ. And now the question, आधे से अधिक हूँ. I'm told 51% women, 49% men. आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से वंचित हूँ. तो
the very enlightened men who are here, led by Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, who is a great visionary. May the day come when the 51% women will have their proper rights and when we will have the name of womanhood going sky high. I wish the National Women's Parliament many brilliant years, great future, and Kalyan ho sabka, Jagan Mata, Jagadamba, Mahamaya, sabko Ashirwad de. Jai Hind, Jai Mahadevi. Thank you very much, Dr. Sonal Mansingh. May I request Honorable Chief Minister to felicitate our eminent dancer. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక చిన్న సీడ్ థాట్ని మహావృక్షంగా చేసి మొట్టమొదటిసారిగా అమరావతిలో నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన కీర్తి కాకుండా ద మ్యాన్ బిహైండ్ ద షో అండ్ ప్రముఖ పాత్రికేయురాలు సాగరికా ఘోష్ నిన్న అన్నట్టు ద ఫస్ట్ మేల్ ఫెమినిస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఆర్ బిలవర్డ్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ప్రసంగిస్తారు. Honorable Speaker, Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan Garu, Honorable Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Sri Kodella Suprasara Garu, Honorable Chairman, Legislative Council, Sri Chakrapani Garu, Honorable Member of Parliament and Advocate Supreme Court Srimati Meenakshi Lekhi, Honorable Srimati Sonal Mansingh Garu, Honorable Speaker, Telangana Assembly, Sri Masudana Acharya Garu, Honorable Chairman, Legislative Assembly, Legislative Council Telangana, Sri Swami Gowda Garu, Honorable Cabinet colleagues, dignitaries, participants, media and friends. Today, we came to the end of third day, long historic National Women Parliament. I am very happy. It is one idea. When I went to Rahul Karad Institute in Pune, that is MIT, then we got an idea, why can't we have National Women's Parliament? Then I asked him to come, we have discussed, and then our Honorable Speaker has rightly agreed, this is a very good thing, we will host in Amaravati. That is how this idea today inspired millions of women, millions of people all over the world. I am very happy and very proud of it. And also if you see, we are in a holy place. This is Pavitra Sangamam. Two rivers are merging here. One is Krishna, very popular river. One is Godavari, Dakshina Ganga. These two rivers are
merging this place. This is a holy place. As our people has rightly mentioned, last year for Godavari, we had Pushkarams. This year, Krishna, we had Pushkarams. That itself is an indication all gods are in the river of Krishna. Their blessings are with us. What all we have discussed, I am confident it is going to happen in the near future. I am confident for that. If you see the response, very encouraging response. We expected 10,000 participants. More than 22,000 participants attended. Even last speaker just now, Srimati Sonal Mansingh has rightly mentioned, our emotional feelings, our commitment, and also 50% of women not being respected. ఆ ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది. అందుకనే మన రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి మొత్తం రమ్మంటే 22,000 మంది రావడమే కాకుండా ఇక్కడ కూర్చొని అన్ని సమస్యలు చర్చించి ఈ సమస్యల్ని లాజికల్గా తీసుకుపోతామనే ఒక నమ్మకాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం God has given me this opportunity to host first National Women's Parliament. I am very happy for that. It will go a long way in the history of India. You are all aware, earlier, whenever girls are born, usually all children are depending on parents. And after that, after getting married, all wives are depending on husbands. Even for small money, they have to depend upon husbands. After that, when they are becoming old, again they are depending on children. All these things, it is not giving that self-respect. We are all talking 50% are women. Just now, Srimati Mansingh has rightly mentioned more than 50%. Even then, always we are depending on male members or family members. Whenever there is no economic freedom, we may not have that confidence. Now I am very clear, olden days, that is yesterday slogan. Today's slogan, there is no gender inequity. We are all talking gender inequity is there. In a virtual reality, there is no gender inequity. Why I am saying this? Technology and Internet of Things has brought gender equity. Yesterday also I told, women are not inferior to men in knowledge and also performance and also leadership. I am confident women are much, much superior compared to anybody in the world. This is a reality. All these issues we have discussed here, 54 roundtable conferences. I am very happy for this. One is women education, 9 roundtables. Second one is women's legal rights, 4 roundtables. Women's health and nutrition, 10 roundtables. Women's empowerment, 6 roundtables. Women in research and innovation, 7 roundtables. Women in politics, 4 roundtables. Women in social protection, 9 roundtables. Women's role as the Sustainable Development Goals, 1 roundtable. Women in social development, 5 roundtables. Women and digital literacy, 2 roundtables. These are all the current subjects you have discussed. Even I have participated in some of the roundtable conferences. They have done very well. So much of seriousness.
they have discussed all these things. I am very happy. Social media, all of us are understand one thing. మనమందరం ఇక్కడ 22,000 మంది కూర్చొని చర్చలు చేశాం. దేశంలో విదేశాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున డిగ్నిటరీస్ వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ మనం చేసిన చర్చలు దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది. ఇది నేను గర్వపడుతున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. Totally, if you see in social media, 6 crore impressions. Andhra Pradesh population is 4.5 crores. There are 6 crore impressions and also reach 1.5 crores. 2,477 posts we are able to post it on social media. And also if you see Twitter, 1.5 crores have used Twitter and it has appeared in their account also. Among all these people, 47% are women. 80% of tweets are positive. This is where it is happening. Not only India, USA, Canada, United Kingdom, Australia, so many countries have participated our national women's parliament. This is the biggest achievement. I am very happy for that. For example, one poll was conducted. What do you think is women's empowerment? In this, very interestingly, 28% answered women empowerment means respect for women. That is the biggest single point now everybody is talking. All women are asking respect. Second one is 13% answered empowerment means freedom to choose way of life. What all they want to do, they have to do their career, they have to select. Here I want to say one thing, one example. Always for this we need support from others. At the same time, you have to create that environment also. Our Honorable Speaker is the best example for that. Just now I am discussing with her. He got married. After that he completed degree. After that post-graduation. After that law. After that she became corporator. Then she became deputy mayor. For the last 27 years, he is a member of parliament and at the same time, Speaker of Lok Sabha. You have to understand now. One is her personal determination and dedication. You are all thinking, sometimes women cannot do anything. At the same time, she is very, very popular in controlling parliament. I am very happy for hearing, I am seeing her in sitting that chair. Whenever she is sitting at that chair, she is another Durga Mata. She is very firm, she is determined, she is conducting parliament very well. That is the confidence she is having. I asked her one thing, how you got all this strength? She told me, my mother-in-law has supported. Because of my mother-in-law, I am in this stage today. That is what she is saying. Even our generations, that type of mother-in-laws we are expecting everybody. And at the same time, support from family members, either husband, either family members, mother-in-law, father-in-law, all these people will support. I don't have any doubt women will do wonders. Even in this, 10% said empowerment means no discrimination in jobs and employment. This is also another thing they are told today. Women are insulted sometimes at home, schools, offices. We have to respect them.
Therefore, the most important change required is attitudinal change. Every man, every human being has to keep it in mind. Even women are human beings. We have to respect each other. Men are expecting respect. Same way, we have to respect women. Then only equality will come. Then only equity will come. That is where we have to bring attitudinal change. This type of parliament, this type of platform will help in changing attitudinal change. You should set a personal example. There is no point of talking about what others have to do. You should personally set an example. After this conference, everybody, every man or every person should have that attitude problem, that they have to correct it. If in our personal life you have disrespected women, how can you bring women empowerment in society? Therefore, come, let us resolve in respecting women. This respect has to start from home by respecting our mothers, wives, girl children. Then only it will have an impact all over the world. Here, some of the countries, I am very happy, they are having every year, one day, they will call mothers and they pay respects for the mothers. In countries like Indonesia, Finland, they are doing this type of activity. It has become a civilization today. I am thinking now, in Andhra Pradesh, one day, in an auspicious day, we will decide very soon. On that day, we will call all mothers, both boys and girls. They will take blessings of their mothers by name Talliki Vandanam. This is the program I wanted to create. నేను రాబోయే రోజుల్లో అన్ని స్కూల్స్లో కాలేజీల్లో ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడతాం. తల్లికి వందనం. ఆ తల్లిలందరిని అక్కడికి పిలిపించి బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ వాళ్ళ పాదాలు కడిగి వాళ్ళకు పూజ చేసి వందనాలు సమర్పించి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోగలిగితే ఇది ఒక కల్చర్ కింద వస్తుంది. తల్లికి గౌరవం జరిగినప్పుడు మహిళలకు గౌరవం వస్తుంది. తల్లికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మహిళలకు రెస్పెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. దీనికి నాంది పలకాలనుకుంటున్నాం. ఇది బాగుంది అనుకుంటే అందరూ దీన్ని సహకరించవలసిందిగా ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. పేరు కూడా తల్లికి వందనం అనే కార్యక్రమం పెట్టాం. రెండోది మనం చూస్తే ఆనరబుల్ స్పీకర్ ఇస్ హియర్. If you talk anything, ultimately political power is the supreme. You are in the chair. By seeing you, all women are getting so much of inspiration. Now, under your leadership, long pending desire and issue, that is 33% women reservations. I am requesting Honorable Speaker to take lead. We are all with her. We will support her. We will mobilize the public opinion. We will mobilize political parties' support. During her regime, I wanted to see 33% reservations for women, both in parliament and assemblies and councils also. It will go a long way. This Amaravati National Women's Parliament will support that. There is unanimous opinion of each and everybody to get 33% reservations for women. And at the same time, you are all aware, this event, not one-day event or 3 days event. We want to make it a regular feature. Every year, somewhere we have to meet under National Women's Parliament.
Some other states has to host it on rotation. Women's voice has to be raised, and continuously we have to fight and we have to get it our problem solved. For that also, I am requesting Honorable Speaker and also eminent women activists, or those who have performed, or those who are all on the important positions, they have to join together. And ultimately, this seminar today, workshop is going to give Amaravati Declaration. For Amaravati Declaration, even United Nations has come forward. We are having MOU with them. All our deliberations they are going to process. They are going to give a report within 3 months' time. This report, what I am thinking, with the support of other members, even the Honorable Speaker, this has to be circulated to all policymakers, all governments. Then at the same time, how to have second National Women's Parliament, where it should have, what is the composition, everything we have to discuss. I am not interested to hold this position. We have started first of its kind in Amaravati. It should not become one-time affair. We have to repeat it. And at the same time, we have to create a good organization. That organization has to conduct in different states every year. Ultimately, it has to become a regular feature. That is how we have to work it out. Till 2 days, we are seeing so much of enthusiasm here. Even if you see, if the girl students, women get the support, hand-holding of transformational leaders from diverse backgrounds of social sector, politics, industry, sports, arts, judiciary, they will get inspired by the best practice adopted across the globe and would evolve as future leaders in various fields. A great combination of national and international leaders, thinkers, and mentors. The National Women's Parliament has done an impeccable job. This was a great opportunity for the girls to be inspired, mentored, and become future leaders of this country. If you see here, His Holiness, the 14th Dalai Lama, Srimati Sumitra Mahajanji, Srimati Sharmin Chaudhary, Speaker of Bangladesh Parliament, Justice Srimati Rohini, Chief Justice, Delhi High Court, Srimati Kiran Bedi, Lieutenant Governor, Pondicherry, Muhammad Yunus, Noble Laureate, Baba Ramdev, Sri Ravi Shankar, ministers from other states, legislators, and also legislators from other states, and also parliament members and foreign dignitaries participated in the seminar. After the event, everybody is inspired. I am confident they are getting so much of encouragement now. Finally, I want to quote one quotation from Ramakrishna Paramahamsa. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly with one wing or weak wings. మీరు చూస్తే రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పింది చూసినప్పుడు ఏదైతే మహిళా ఎంపవర్మెంట్ లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో అభివృద్ధి జరగదు, ఆనందంగా ఉండదు. ఒక బర్డ్ ఏదైతే ఒక పక్షికి ఒకే రెక్క ఉంటే ఎట్లా ఎగురుతుందో, లేకపోతే ఒక రెక్క వీక్గా ఉంటే బలహీనంగా ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి సమాన అవకాశాలు మహిళలకు మగవారికి వస్తే తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదని, ఈ ప్రపంచం బాగుపడదని ఎప్పుడో చెప్పారు. ఆ సందర్భంగా మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే ఈరోజు కూడా నేను ప్రగాఢంగా నమ్మేది మహిళలు ఒక పక్కన ఆర్థిక అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలి,
అదే సమయంలో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలి. ఎంత డబ్బులున్నా మీకంటూ ఒక గౌరవం, మీకంటూ ఒక క్యారియర్ లేకపోతే డబ్బులు కానీ ఇంకోటి కానీ మీ యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని ఇవ్వవు. ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది జరగాలంటే అభివృద్ధిలో అన్ని రంగాలలో మహిళలు రాణించాలి, సమానంగా భాగస్వాములు కావాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఇవన్నీ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ డిస్కషన్స్ ఏవైతే చేశారో అవన్నీ నేను అమలు చేస్తాను, వీలైనంత వరకు అమలు చేస్తాను. అంతేకాకుండా దేశం మొత్తం ఈ ఉద్యమానికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా ఎవరు ముందుకు వస్తారో వారందరి సహకారం తీసుకొని మహిళలకు మగవారితో సమానంగా అవకాశాలు వచ్చే వరకు మీకు అండగా తోడుగా నేను ఉంటానని మరొక్కసారి ఈ అమరావతి మహాసభలో నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్లో మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ, అమరావతి వాస్తు బాగుంది, అమరావతిలో ఏ పనుకున్నా జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఆటంకాలు సృష్టించాలన్నా వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో పడతారు తప్ప మనకు ఆటంకాలు ఏవి కూడా మన దరిదాపుకు కూడా రావు. అందుకని ఒక నూతనమైన సంకల్పానికి నాంది పలికాం, నూతనమైన అధ్యాయానికి ఈరోజు తెరలేపాం. అదే మొదటి నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్. ఇది ఒకరోజు మాట కాదు, ఒక గంట ఆలోచించడం కాదు, నిరంతరం జరగాలి. నిరంతరం జరగాలంటే ఎప్పటికప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే మహిళల్లో ఉత్తేజాన్ని తీసుకొచ్చి ఉత్సాహాన్ని పెంచి మీరు అన్ని రంగాలలో మగవారితో సమానంగా భాగస్వాములయ్యే వరకు మీకు అండగా ఉండమే కాకుండా ఈ ఉద్యమం ఒక జాతీయ ఉద్యమంగా ఉండాలి. భారతదేశం మొత్తం మహిళలకు న్యాయం జరిగే వరకు ఈ నేషనల్ ఉమెన్స్ పార్లమెంట్ జరపాలని, దానికి మీ అందరి సహకారం ఇవ్వమని చెప్పి మరొక్కసారి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై జన్మభూమి. बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. आप सभी से निवेदन है, सभी खड़े होकर धन्यवाद अदा करेंगे. प्लीज गिव स्टैंडिंग ओवेशन. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी का. 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं के लिए और उसकी एक बहुत बड़ी वकालत यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने की है. इसके लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ हमें स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का. और एक एश्योरेंस और बहुत ही मजबूत एश्योरेंस मुख्यमंत्री जी ने दिया और वो ये कि नेशनल विमेंस पार्लियामेंट का ये कोई आखिरी सत्र नहीं है, ये पहला है और यहाँ से अब ये यात्रा और आगे बढ़ने वाली है. अभी मंजिलें बहुत दूर हैं और यात्रा बहुत करनी है. जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से. Thank you very much indeed. Thank you so much for all your assurances to us and for this National Women's Parliament here. और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम सब यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं. आप सब जानते हैं हमारे बीच लोकसभा अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन जी की गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर है. हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी तरह की एक नेशनल विमेंस लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस 2016 में दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसका जो इनिशिएट किया था वो सुमित्रा महाजन जी ने किया था. और इसमें एक थीम सॉन्ग था उम्मीदम उम्मीदम, जिस गीत को प्रसून जोशी ने लिखा था, शंकर महादेवन ने उसे कंपोज किया था, रसिका शेखर और श्रीनिधि घटाटे ने उसे गाया था. और किस प्रकार से महिलाएं सशक्त होकर राष्ट्र निर्माण के काम में लग सकती हैं, इसका थीम सॉन्ग है. आइए ज़रा पहले उसे सुन लें. हम लहर हैं जो संग
चले तो रोकेगा कौन हमको, संकल्प है विश्वास है, अब रोकेगा कौन हमको। छपाका छपाका तरन्नुम तरन्नुम, नया गीत गाने चली, उम्मीदम उम्मीदम नई एक नदी हो, नए कल को पाने चली, मैं देश बनाने चली। हम लहर है जो संग चले तो रोकेगा कौन हमको, संकल्प है विश्वास है, अब रोकेगा कौन हमको। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। रात कितनी भी गहरी हो चाहे मैं तो सुबह होकर रहूंगी, आशाओं की मिट्टियों में अरमान बोकर रहूंगी, दिए सो रहे हैं कहीं कोने कोने, ज्योति जगाने चली, मैं देश बनाने चली। हम लहर है जो संग चले तो रोकेगा कौन हमको, संकल्प है विश्वास है, अब रोकेगा कौन हमको। दो पंक्तियां कहना चाहूंगी सुमित्रा जी के लिए, तो मैं एक पूरा काव्य भी लिख दूं तो कम है। वो तो एक परवाज है, पुरजोर एक आवाज है, खामोशियों की है ज़बां, वो चल दे तो चल दे कारवां। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, एक लंबा राजनीतिक करियर, जैसे कि अभी आपको बताया 8 बार लोकसभा के लिए चुनी गई, बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने धूल चटाई है, और एक ऐसा जीवन राजनीति का जिया है जिसको हम शुचिता का जीवन, शुचिता की राजनीति कहते हैं। राजनीति किस प्रकार से करनी चाहिए और उसकी क्या गरिमा होती है, ये हम सुमित्रा ताई से सीख सकते हैं, जिन्हें हम प्यार से ताई बुलाते हैं। और सुमित्रा ताई, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस मंच से ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, आपसे आलोकित प्रकाशित हो रही हैं, आपसे दिशा ले रही हैं, प्रेरणा ले रही हैं। आप हम सब की प्रेरणादायी ताई हैं, और ताई को हम आमंत्रित करें इससे पहले आइए एक छोटी सी फिल्म उनके जीवन और कार्यों पर देख लें। Sumitra Mahajan is the Speaker of the 16th Lok Sabha. In 2014, she got elected to the Lok Sabha for the 8th time and is currently the longest serving woman member. She has represented the Indore constituency of Madhya Pradesh since 1989. She served for a time as a union minister. She was minister from 2002 to 2004, holding the portfolios for human resources, communications and petroleum. She is the eldest and senior most among women members of parliament in the 16th Lok Sabha. She is the second woman to be elected as the Speaker of Lok Sabha. She received her MA and LLB from Indore University. An active parliamentarian, she not only headed important committees but also been a keen debater and avid questioner in the House. She is properly known as Tai among people of her constituency. We are honoured to welcome Srimati Sumitra Mahajan for National Women's Parliament, Amravati, Andhra Pradesh. तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत सुमित्रा ताई जी।
Okay. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu ji, Honorable Speaker Andhra Pradesh Legislative Assembly, Dr. Kodila Shiv Prasad Rao, Honorable Chairman Sri Chakrapani ji, and our ministers, lady ministers in Andhra Pradesh, Srimati K. Mrudalini, P. Sujata, P. Sunita, our Honorable Sonal Mansingh ji, Meenakshi Lekhi ji, K. Geeta MP, all other MPs, and Rahul Karad ji, and all other dignitaries, ladies and gentlemen, and my children here. It gives me really immense pleasure to be with you all today at this valedictory ceremony of the National Women's Parliament. I would like to thank Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu ji and Dr. Kodila Shiv Prasad Rao, Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, for inviting me for this August gathering. It is indeed a joy to be this beautiful capital city of Amravati. Yes, Amravati, which is also Indra's capital, they say heaven in heaven. So I am quite sure this new technical heaven will be there in future in Amravati, definitely. And really, but you have called it people's capital. That is something, definitely. The people and the Chief Minister of Andhra Pradesh deserve rich accolades for developing it as the most modern state-of-the-art city. I said people of the Andhra Pradesh, or rather I should say people of Vijayawada, because they have also given their land something different, that people coming out and offering their dear land for this development. So this land pooling system, something definitely different in all the country. That is the thing you have done. Also, I offer my sincere appreciation to Andhra Pradesh Legislative Assembly for their laudable initiative in organizing this important event on the theme Empowering Women for Nation Building. Friends, in recent months, the Parliament of India has been making consistent efforts to mainstream the role of women legislators in policy formation and program implementation, particularly in the development sphere. As you may recall, last year in August, our Parliament hosted the first meeting of BRICS Women Parliamentarians Forum in Jaipur. The forum was initiated by us to bring women parliamentarians of BRICS under one roof to discuss ways and means of realizing the targets of Sustainable Development Goals. As you know, all the countries world over, they have come together for Millennium Development Goals, how development should be there. And now we are having Sustainable Development Goals. And so we must think, because all these Sustainable Development Goals, most of the goals you will see for girls, for children, it is for health, for education, all these things are related to us only. Prior to this meeting,
As a first step in this direction, we had also organized a two-day National Women Legislators Conference in March 2016 on the theme Women Legislators Building a Resurgent India. The conference, as you know, was attended by over 350 delegates comprising state legislators, member parliaments, our women chief ministers, women speakers, and union ministers, all of them. In that conference also so many important issues and challenges concentrate women with a special thrust on how women legislators could proactively and productively contribute towards nation building. We have a 2 days discussion there. But here we can say we had that conference, you can say that was 2G, 3G something. And here your CM Chandrababu Naidu ji, our Kodela Prasad Rao, and with help of Rahul Karad, you have gone ahead, including these students, and you have gone to 4G, 5G something, like you are a technoman. That's why ahead of this you are working, and that is a good thing, and now you are thinking of doing it every year. Yes, all of us can sit together. We can talk other speakers, state speakers also, state chief ministers, and under IPG, our Indian parliamentary group, we can think something about it, and that will be also, yes, under your chairmanship, we can think it better. I'm quite sure we will think about it. Today, I am immensely pleased that a similar initiative has been taken in Andhra Pradesh. In fact, I consider the present convention as a continuation of our endeavor to empower women and to help them in contributing towards the nation building. With this objective in mind, I am happy to learn that during the last 2 days, you have deliberated on a number of important themes and contemporary challenges concerning women, including on women's status and decision-making power. This decision-making power is something that is necessary, and you have discussed all this vision for the future and women as change makers in global scenario. That is also very important topic. Rahul, all of you have discussed. That is a very nice thing. एक बात और कहना चाहूँगी, आज इस महिला सम्मेलन में आप सबको देखकर मेरे मन में एक आशा और उम्मीद जग गई है। यहाँ एकत्रित जो नारी शक्ति है, मैं उसका अभिनंदन करती हूँ। एक बात समझ लेना, आप उस ईश्वरीय तत्व की प्रखर लौ है। आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली फॉर सेइंग। Bhagwan Sri Krishna in Gita, he said that when he said, wherever I am, he was depicting Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashrita. And at the same time he said, where I am Kirti Srivaksha Narinam Smrutir Medha Dhruti Kshama. All these qualities, women have all these qualities, and wherever women having these qualities, I am there in that. So we will have to keep in the mind कि हम स्वभाव से कल्याणी हैं। यहाँ भी आपने मोटो रखा है कल्याणी, women is a कल्याणी, that is something. और आंध्र के लिए this is nothing new I am telling. आंध्र की धरती ओजस्वी तेजस्वी नारियों का शक्ति केंद्र है। पलुगुडु वरलक्ष्मा, अन्नपूर्णा देवी, पॉलिटिक्स में देखो तो सरोजिनी नायडू, ये सब स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर आज की तारीख में
पीवी सिंधु है, सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल है, कोनेरू हम्पी है। ये सभी इस धरती की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं और इन्होंने अगर नाम रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान का, तो आई एम क्वाइट श्योर दिस इज इन आंध्र और इन दिस पर्टिकुलर एरिया there is something I can say sakaratmak urja that is there. Because one thing today, I went to that mandir, Durga Mandir, and in that Durga Mandir they told me that first Shiva was there, residing there, Shiva Tattva was there, and when Durga came here, she overpowered Shiva. And now Durga Mandir is more important. I said no, Durga never overpowered anything. Mother or Stri or a woman, she never tries to overpower. But wherever she goes, because of that motherly thing in her, because the power she has, Shiva Shakti, when it comes together, then we feel that Shiva Shakti means Shakti is something. And that power is there. Women have Sarva Samaveshak. That is the thing. And that women must keep it on our mind. मैं आपको एक बात बताऊं, पहले हम कहते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर. A lady can be a doctor, a engineer, teacher, call center executive. देन धीरे धीरे हो गया बैंकिंग, सरकारी क्षेत्र में काम करो. बट नाउ यू विल फाइंड डिफेंस, पैरामिलिट्री सेक्टर, कमर्शियल ड्राइविंग, येस, कैब ड्राइवर, लेडीज आर कैब ड्राइवर नाउ, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, सो कमर्शियल ड्राइविंग, पेट्रोल पंप वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड्स, फाइटर पायलट, नॉट ओनली पायलट, फाइटर पायलट. यानी इन सब एरिया में दे कैन वर्क, दे आर वर्किंग. वी मस्ट कीप इट इन माइंड. दिस इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल थिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टुडे technology has made the world a global village. In this fast moving and rapidly developing world, where interdependence amongst nations and societies has become more relevant, women with their inherent qualities of love, compassion, devotion, understanding, tolerance, and patience. Whatever you said, I am sitting in chair. Sometimes people say, how you can? With all these qualities, you can control Lok Sabha also. That is the thing. So, they have all these qualities. So, if there is any crucial and proactive role to play, women can play that role. She has that qualities. Only awareness is less. We must know that we have that. If once women knows it, that yes, I have these qualities, and then if she develops it, then you will find some different women you will find. And that's why, but women have some other qualities also. I would like to say, with all these qualities, women have to be, we don't want equality. I never say, when women get empowered, she will be like men, she will work like men. No, nothing like that. All of us has together, we have to go ahead. But still one more quality is there, which we have to think, that women have to be in the driving seat to navigate the ship of life for family, society and nation. I always talk to women, you please see that picture where Lord Krishna is sitting on a rath as a sarathi, as a driver you can say, as a coachman, he is sitting there. Arjuna is there, he will fight. And Lord Krishna drives the rath, take the rath in
a good direction, a perfect direction he has to take. He has to show the direction. So a woman can be like this. She can be a good driver. You have that qualities. You need not go for fighting. But in our family, women can show how to work, how to go, how to fight. Fight with so many things. So you have that qualities and we must think about this also. मेरा अनुभव है and आजकल बहुत सारे सर्वे होते हैं. There are so many surveys. There are national sample survey and all these things. ये सर्वे में एक बात सामने आई है कि जहाँ जहाँ in corporation, maybe in जिला पंचायत, maybe in पंचायत, wherever a lady is working, महिला सरपंच, महिला अध्यक्ष, she is there, वहाँ पे आप पाओगे कि उसने काम क्या किया है. तो अधिक से अधिक प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता और पेयजल के लिए अच्छी योजनाएं बनाई है. बिकॉज दैट इज द वुमेन हैज दैट लुकआउट. शी ऑलवेज डज ऑल दीज थिंग्स फॉर ए फैमिली एंड दैट्स व्हाई व्हेन शी गेट्स सम पावर, then she starts working in this way for the development. We have in our parliament, we have started that women should get, or all parliament members, when they are lawmakers, they must be having all information, how they will get it. We have started Speakers Research Initiative. It can be started in here also, in legislatives also. और इस स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव में अनेक प्रश्न जो सामने आते हैं, लॉज आते हैं, इन सब पर वी गिव इंफॉर्मेशन टू देम एंड आई एम हैप्पी टू से दैट मोस्ट women parliamentarian, they take part in this speakers research initiative. That is the thing, they have inner power, they have that we must know all these things. So I believe that if more and more women participate in policy making and legislature, executive and judiciary, the direction and quality of governance will improve a lot. तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि we want to fight election and go and then we'll show that yes, women number is more. नंबर से काम नहीं चलता. क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड फॉर दैट ऑल्सो वी मस्ट थिंक. वी आर लॉ मेकर्स. रिमेंबर, कानून केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसे श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से पालन किया जाना चाहिए. नारी में संवेदनशीलता होती है, उनमें पारिवारिक, सामाजिक एवं वास्तविक समस्याओं की समझ होती है और उनके समाधान के बारे में सूझबूझ और दृष्टि होती है. शी हैज़ ऑल दीज पावर्स. और इसलिए वो जो उसका सेवा का स्वभाव है, वो हमेशा समाज की बात करती है. शी हैज़ दैट पावर, शी हैज़ दैट लुकआउट, हैज़ दैट डायरेक्शन, एंड विथ दैट इमोशन एंड डायरेक्शन एंड पावर, इफ लॉज आर मेड, then implementation will be also like that. That is more important. So एक सकारात्मक तरीके से सोचना. Always we talk of climate change. ये climate change में भी आप देखोगे कि यहाँ भी स्त्री अधिक संवेदनशील, प्रगतिशील होती है. वो धार्मिक भले ही काम करे, वो बैनियन ट्री की पूजा करे, तुलसी की पूजा करे, पीपल की पूजा करेगी, लेकिन उसका संरक्षण करती है. घर में ऊर्जा का संरक्षण करेगी और घर में बचत करेगी, वित्त की बचत करेगी. शी इज ए गुड मैनेजर ऑल्सो. ऑल दीज क्वालिटीज आर देयर, बट ओनली अगेन आई एम सेइंग शी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. आई वुड लाइक टू दैट, अभी आपने देखा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक थीम सॉन्ग लिया था और वो थीम सॉन्ग जो आधारित है रिवर पर आधारित, महिला, स्त्री
हमने कहा एक नदी है और ये नदी कैसी है. Now you will see in every country these rivers are very important. They give birth, और not only birth, you will find कि रिवर के किनारे लोग बसते हैं, जीवन है, life is there on the side of the river. Here also your Chandra Babu has said that we have two rivers, Godavari and Krishna. Yes, every country you will find that country is on the bank of a river. Germany, you will find Rhine is there. You go England, you will find Thames is there. You go Egypt, you will find Nile is there. So in China, Russia, everywhere you will find. In India, there are so many. Ganga, Sindhu, Saraswati, Godavari, Kaveri, Krishna. On the banks of the river. So in our theme songs, I have said, woman is like this river. She gives life. She generates life. And with her, life prospers. माँ के आंचल में जीवन prosper होता है. So he is, and not only that, one more thing is there. When the river goes, suppose there is something, she will not fight. River also don't fight. She will turn somewhere and make her way. Women also always do that. She makes her way. She never fights to any man. She said, no, my fighting is not with man. I want my way. When we talk of reservation, when we talk of empowerment, I always say, it is not a fight with men, fight with man. But whatever I preserve, whatever I always I have, it is mine. So I must get it. And that's why she tried to make her way. She gives life, she protects life, she does all these things. But she always tried to make her way. So like that, we have also think about all these things. So distinguished delegates and friends, I would like to urge you to contribute in whatever different ways you could towards mitigating the problems faced by women, in helping to empower them to contribute to the country's development. To help to empower women is contribution to the development of a nation. We must think about all these things, exchange our views, experience to each other, and it will help you to bring about positive outcomes for women in the society. So, one thing we will be, now we are talking about, he said about 33% reservation. Yes, 33% reservation, all of us are for reservation. But Chandra Babuji, in my mind there is one thing. When we ask for reservation or women ask for reservation, it is not something that somebody is giving her something. It should not be like that. Nobody is giving anybody. Or some men are giving it to women. It is not like that. It is for the nation. It is important that women should come ahead. Yes, they are half in population. But I always say they are half in population, but for making nation, they are a full round. They control the whole family. They protect the whole family. They give birth to whole family. So they are full. But it is nothing that you have to give her. No. And that's why for reservation also, we are for reservation. But it should be like nobody that in parliament, somebody is tearing the papers, bills, somebody shouting slogans, somebody saying something, no, 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 somebody saying yes, 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 no. We don't want something like that. So yes, definitely all of us must try. And respectfully, the reservation should be given. That it is a need of the year. It is a need of the time. So thinking that
we must give the reservation. And that's why today only I can say, yes, you are going for women empowerment. We are going for women, not you or something. All of us, we are going for women empowerment. We must think every year. Why we all of us are thinking that every year something should be there? Yes, every day, because now you know my mother, your mother used to say, every day in the evening, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, have a दीपक जलाओ and say something. So if every day you say something good, it will have its own sanskar. And that's why, yes, every year we must think about women empowerment, no doubt of it. We will think about it, how we can say it, so that we will empower. But it is, we must go for empower the nation. Women empowerment means empowered women building the nation. Empowered women, resurgent, making resurgent India. That should be the motto. And for that, definitely, we must go for empowerment of women. All of us are for that. For good of the nation, we are together. With these words, I once again thank you all for inviting me here. And really, it is a very good that all students, younger ones, they have come here. They will start thinking, yes, why for I am getting this education? Why for I have to go ahead? It is for the nation. And that national feeling, if it is there, India can be a Jagat Guru. That is the ultimate dream, and it can be possible only by coming all of us together, men and women. Together, we can make something. That is the whole theme. Thank you very much. గౌరవనీయులు మన ఆనరబుల్ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ గారికి గట్టిగా మనందరి తరఫున కరతాళ ధ్వనులతో అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం. A big round of applause, please, for Honorable Speaker Madam, the chief guest of today's function. The applause should continue, my friends. What a nice, victorious moment. We are now almost reaching towards the end of first National Women's Parliament, but before we reach there, it is important that we do not forget the people, all those who helped us. And the one name is very important that needs to be mentioned here, and that is Dr. Jost Bunders, who made her way all the way from Europe. She came here along with her team. She helped the Connect program possible. She guided the entire team. She herself was very active along with her all team members. So we cannot definitely conclude without felicitating her.
I request Honorable CM Sir along with Honorable Speaker Madam to kindly felicitate Dr. Jost Bunders. I request Dr. Jost Bunders to kindly come forward, and I request CM Sir along with Honorable Speaker Madam to kindly felicitate Dr. Jost Bunders, Director of Athena Institute, all the way from Netherlands. Please give her a big round of applause. I also request all the team members all the way from Athena Institute to quickly come forward for the felicitation. All these team members of Dr. Jost Bunders came here all the way only for the Youth Connect program at First National Women's Parliament, and definitely their contribution is noteworthy. Very special moment for them as well as for us when we see foreign delegation helping us, supporting our activities, our motives. Please give a big round of applause for entire team of Athena Institute along with Dr. Jost Bunders. Thank you very much for coming here all the way from Europe and supporting the cause of National Women Parliament. Thank you very much. వందన సమర్పణకి ముందు ప్రఖ్యాత పర్కషనిస్ట్ శివమణి గారు ఒక్కసారి మనందరికీ హాయ్ చెప్తారు. అందరికీ నమస్కారం. మాతా పిత గురు దైవం. No more mother-in-law, no more sister-in-law. Mother-in-love and mother-in-sister-in-love. In this moment, I like to call my wife Runa Subramani to sing a special song along with me. Where's the microphone? It's there. Yeah.
Thank you. That was percussionist Sivamani. తన ఫుల్ కాన్సర్ట్ ఈరోజు సాయంత్రం నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ సందర్భంగా పవిత్ర సంఘం ఘాట్లో జరగబోతోంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ లవ్లీ వాయిస్. అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మరోసారి మొట్టమొదటి నేషనల్ విమెన్స్ పార్లమెంట్ అమరావతిలో ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కారకులైన అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. స్టూడెంట్ సంఘాలకి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. మరి అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులకు, మరందరూ ఒకసారి నిలబడితే నేషనల్ యాంథమ్కి అందరినీ లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మే వి ఆర్ ద ప్లీజ్ ప్లే ద నేషనల్ యాంథమ్. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. అందరికీ పేరు పేరున మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇది మొదలు మాత్రమే. మరింత ఉత్సాహంతో మనమందరం ముందుకెళ్ళాలి అని సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. నేను ఆర్జే భార్గవి. ఈ 3 రోజులు మీ అందరితో ఉండడం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మే ద పవర్ బీ విత్ యూ.